Dobre páni, znova tvrdo točiť, tvrdo otáčať. Ako prvé skontrolujeme zvukového stopera. Či je to všetko solidné, dobre. Dobre páni, znova tvrdo točiť, tvrdo otáčať. Ako prvé skontrolujeme zvukového stopera. Dobre, všetko sedí páni, máme sa na pojku, ktorú táhneme vylizovať. Dobre, táhneme vylizovať. A poďme si pre ňu, táne, budeme šafáriť. Páni, sme tu s nápojkou, ktorú teda podľa plánu ideme tvrdo šafáriť. Je to klasický hell, citronka Focus Plus. Žiadne šovinizmy. Áno, žiadne šovinizmy, žiadny pervitín, žiadne makaronstvo, dobre, žiadne makaronstvo. A skúsime teda jedného petolízeča. Takže je to tu. Hell Focus Plus, tvrdý rozmarín. Ako to vyzerá, takýto Hell Focus Plus. 250 L sevatka, 250 ml bublík, malý policek, malý Paulínu, malý Polestar. Ako to vyzerá, Hell Focus Plus. No. Hell Focus Plus, nejaké vitamíny, nejaká buržoázia, 250 ml sevatka, 250 ml policek, malý Paulína, malý Polestar, malý orechový závín. No. Nejaké vitamíny, nejaká buržoázia, gives you power like hell, takže vidíme to znova klasika. Gives you power like hell. No a samozrejme začiatok. Zvuk je dobrý, zvuk sedí, zvuk loptočí. To vyzerá z vrchu. Dobre. Takýto makarón. Takto to vyzerá. Hell Focus Plus. Dáme si do nosa, lízneme a ideme ďalej. Dáme si do nosa, lízneme, tajne, nikomu nepovieme. A ideme ďalej. Dobre, pre tých, ktorí si prvú sériu, samozrejme druhá. Hell Focus Plus, 250 ml sevatka, 250 ml bublifuk, nejaké vitamíny samozrejme, nejaká buržoázia,
Samozrejme zase klasika, gives you power like hell. Trošku makaronstva, došiel náš pán. Náš pán Štolverka, čo je, čo funíte? Áno, takto to vyzerá, takýto Health Focus Plus, klasika, gives you power like hell, dáme si do ten štandard, ten vrchový závín. Áno, vitamíny, buržoázia, znova taká výživa, 250 ml srvatka, dáme si do nosa, lízneme, samozrejme polecak, malý polino, malý polster. Zvuk je dobrý, ako to vyzerá z vrchu, takáto baklažánka. Čo je lízal? Dobre. No, takýto klasický šovinista. No. Zvuk je dobrý, takže Health Focus Plus, 250 ml srvátka. Takže dáme si do nosa, tajne lízneme a ideme ďalej. Tajne lízneme, nikomu nepovieme, dobre? A ideme ďalej. Dobre. Poďme sa na to pozrieť. If you want to use the Breeze line, please take the lift. If you're in the Resistance, it's free. Have you been to the forest of the Great Tree? No poďme skúsiť. Ale... Osmé. Petolizecká vec. Dobre, už ich tu, stále je ich tu dosť. Ale... už sa trošku kryštalizujú. Tak uvidím. Ako som povedal, dneska si nemyslím, že... Takže nakoniec to ťažká sa nedá dávať, to neviem, čo. Ťažšia druhá verzia, tá druhá verzia sa nedá aj dávať. Šokujúce. Ako to je šok. To je šok. Ako ja som šokovaný, páni.
neviem ako vy, ale ja som šokovaný. Ja to vnímam ako extrémny buržoázny šok. Extrémny schizofrenický a buržoázny šok. Ale extrémny. Ani len prvý pís nedáme z tej druhej verzie. Ani len prvý pís. To je neuveriteľné. Ani len prvý pís. Ani len prvú časť nedáme. Ani len prvú časť z tej druhej verzie. To je strašné. To je strašné. To je chore. To som zvedavý. To som zvedavý, čo je The Rip. Nie sú ľudia na toto. Nie sú ľudia na toto schizofréniu. Nie sú ľudia na to schizofréniu. To je strašné, ale nie sú ľudia na to schizofréniu. Čo je? Pozri, aký si ufúňaný. Ufúlaný zobaš. Celý zobak máš už zafúlaný. Čo si to zrobil?
Ja ti hovorím, to keď nedáš, štvrtok už to nedáš. Core systems. Initializing. What's the scuttlebutt? Wait. Oni stále dávajú radiačný rumble. Ja to teraz začal. Má prvého záujemcu? Prvý pretolízač. Nejaký chorý aspak. You're bold to wander into. A vy ste chorí ľudia, nikto to nie odchádza, posrte sa. Odmietate sa pridržiť, budete chorí. Ak si myslíte, že to vám bude tolerované, tak sa vysoko mýlite. Nahrešená háveť. Máš osmičku? Máš. To je trošku do paseky. Potom je osmičky, pretože všetci vieme, že z osmičiek sa to rýžuje. Special weapons you can't get crafted in towns. No, budúci týždeň klikáme díky. A už naozaj rozmýšľam, uvažujem, že by som mal. Heroický trade, nemôžem kliknúť heroický trade. Heroický trade je jediný, ktorý sa predáva. Nemôžem ho kliknúť. Čokoľvek iné kliknem sa v pohode. Nominal. Weapons. Jednoducho nemôžem kliknúť heroický trade. To sú tí istí hajzli. Nie sú. Sú iní hajzli. Tie osmičky sa nejako rozbehli. Je to taká trošku schizofrénia. Teď vidíme, že nie sú ľudia. Zase dosť veľa skupín je. Vidíme tu. 4 partie. Before you set off. Indeed, welcome. What? Got anything else in your Takže je to tvrdé páni. Naši komunite to voláme, že je to tvrdá paseka.
Ale pekne otáčame, áno, pekne točíme. Chcem ináč pančiť overka na záfulanec. Naši komunite ho prezývame Huncut. Čo je Huncut? Čo je Huncut? Čo je Huncino? Huncut. Chceš ísť dole, Huncut? Popovieš, že dole ako škvorec. Zase tu. Nepodával som dáš včera. Tak už to nedáme. Dneska ale na nebule stavíme slušný čas. Dneska nebola sa bude tvrdo raziť, páni. Neviem, koľko ich je. 1, 2, 3. Strašne veľa je. 4. Čo robí náš Huncut? Čo sa družíš? Čo, špekačka? Buble. Jak sa tlačíš?
Oj. Čo je švédská? May I be of assistance? Čo je Líza? You looking for a put down or a pick me up? Oh! Budeme trochu širšovice. Dobre, trochu širšovice. No čo je, Gašparka? Čo je? Mučník. Náš mákový zavinač. Ako nerobme s tou vedou? Nerátal som s tým, ale... Ako bol som na 100% presvedčený ešte 2 týždne dozadu, že prvú fázu dáme vždy. Mýlil som sa. Mýlil som sa. Mýlil som sa. Mýlil som sa. Bola to omylná informácia, páni. 20. hodín. 20. hodín. Dobre, za 35-ku. Dáme za 20-ku. Bola to omylná informácia, páni. Omylná informácia. It's good to see you again. Čo je to zase?
Toto je film? Vyzerá ako film. Jednorazovka. Poď sa pridržiť. Petolizeč. Ako sme na tom? Extenduj. Ťažšia verzia sa nemusí robiť. Ako čo za slabých pičusov som musel mať? Keď tu 5000 sme mali problém dať na 10 stajkov. Core systems initializing. To musel byť extrémne slabí pičusovia. Tesné 5000-ky. Doslova do 5100. Pretože to bolo... To bolo chore. You looking for... Ed? Tá kurva chora odišla? Sprosto narušené bastardia. Čo to bolo za kokota? Pamätám si ho? Nepamätám. A tak sme to nedali. Ľudia sú chorí, narušení, hajzli.
Ešte nás čaká nebula dneska, no to je veľký problém. Bo tá dnešná nebula. Bude extrémne tvrdá parafráza. To ani ja neviem, ako si vyhlížem. Skill damage rezistencia. Skill damage rezistencia. 8. Hello, everyone. I am Homer, and I am here to help. These extraterrestrials are a grave threat to our planet. Those devices are siphoning human brainwaves. To bring down the force field on the siphons, we must draw out alien commanders and defeat them. Watch out for energy pulses from the siphon. The extraction of brainwaves is not painless. God damn it. An alien lieutenant is beaming down near Siphon Kappa. You must defeat them to bring down the force field. The brainwave siphon is now vulnerable. You will need to defeat 2 commanders this time. I suggest caution. Ja do toho to. The brainwave siphon may now be destroyed. Their final commander is coming. Defend yourself.
on the final siphon is down. You will also eager to get armed given the opportunity. With such passionate soldiers, Earth will surely stand the test of time. Můžu nakoupit nějaké holovatky. Budúci týždeň budeme klikať. Budúci týždeň budeme klikať. Už sme dlho nerobili toto, poďme spraviť. Už dlho sme nerobili toto. Poďme sa pozrieť, či tu bolo nejaké špekačky. Otočíme trochu Last Epoch. My sme ďaleko od toho, aby sme išli na toho bossa, na toho mlávača. I wonder if my internal practice malfunctioned. Sme ďaleko. James, surely not caught up with Miss Jewel now. I shall prepare something nice for their return. Ale pozrieme sa na toho robota asi. Pozrieme sa na neho. Čo za pantoflu sa chce pridržiť? Aký pičes. Títo vždy zomierajú, to sú pičesové. Druhá partia. Democracy will never be defeated. Listen up, agents. If you're hearing this, that means I left unfinished business for you. That don't sit well with me. I just initiated the recall process for the road. My imbecilovia si úplne k hovnu. This thing's got a shield so strong hardly anything will dent it. But I have just the solution for that. There are 3 pylons
Ne. Jebovia. Iba sa dotkne už je mŕtvy. Freedom is the sovereign right of every American. Zlívam len v jednotku. Bastard odišiel chorý. Narušený vrat. Those potatoes you got there, you better not be planning to chuck those No, empty tuto, to je 35 je limit. No, pozrieme sa. Takže ako som povedal, ak to neurobíš vo štvrtok, už to neurobíš. Čo ten Turek? Fiturek sa postavil na stranu Slovákov a takto doslova a do písmena vymazal Zdechovského. Zdechovský nenachádzal viac slov. Pozrite si výraz, ktorý hovorí za všetko. Najprv ho zničil z ekonomickej diplomácii a následne ho zničil aj v tom, čo Zdechovský dlhodobo poukazuje proti Slovensku. Filip Turek versus Zdechovský. Vedou demokratičtí politici, tak je i na... Pán Turek krúti hlavou, aby to bola aj diskusia. Já jenom podotknu, že jakýkoliv obchodní kontrakt s Čínskou lidovou republikou znamená, že souhlasíme s politikou jedné Číny. To je jedna věc. A pokud teda je Čína v pořádku a Rusko ne, tak já bych jenom řekl, že Česká republika i Slovenská republika má samozřejmě palivo do jaderných reaktorů stále z Ruska a stále obchodní styky, i když potichu, tak se udržují. Ano, ale Česká republika na rozdíl třeba od Slovenska se bude snažit v roce 2026 nahradit právě to palivo z Ruska, palivo Westinghouse, který dneska vlastně je hlavní dodavatel třeba paliva do jaderné elektrárny Temelín. My máme do jaderné elektrárny Temelín máme palivo ze Spojených států, firma Westinghouse
a Rosatom dodává pouze do Dukovan, kde se ho budeme snažit nahradit. Ty palivové tyče od Američanů původem stejně Američané samozřejmě naplno obchodují s Ruskem. Já neříkám, myslím si, že i Polsko a nyní by měla být tvrdá reakce na ty ruské drony, ale měli bychom si uvědomit, že ekonomická diplomacie je prostě něco trošičku jiného a to je to, co se prostě všechny rozumné státy snaží a bohužel Česká republika to nepochopila a pokrytecky tvrdí něco jiného, než dělá reálně. Slovensko nemá s Ruskem žádné, bych řekl, významné ekonomické vztahy. Závislost na ruských palivech, na ruském plynu. Slovenský průmysl má prostě tu závislost. My máme mnohem menší, takže Slovensko, potažmo Maďarsko musí mít prostě jiné ekonomické vztahy s Ruskou federací. Je to politika na všetky 4 svetové strany. Následne po tom stretnutí s Vladimírom Putinom ocestoval náš premiér aj na Ukrajinu, kde sa stretol s Volodymyrom Zelenským. Tak my jsme tvrdě proti Rusku, ale diplomacie se dělá právě s těmi, s kterými nesouhlasíme. Robert Fico tam určitě neho Vladimíra Putina pochválit. Já nebudu obhajovat to, že se s ním setkal, já bych se s ním za této situace nesetkal, ale potom jel za prezidentem Zelenským a nesl mu nějaký vzkaz, který byl samozřejmě možná i třeba cestný, ale byl to aspoň nějaký pokus o diplomaci. Na diplomaci má každá hlava státu, svrchovaného státu, svůj nárok a nevidím důvod, proč by my jsme z Prahy měli mistrovat Slovenskou republiku k její zahraniční politice. Myslím si, že především je to alibismus a pokrytectví, protože my sami od Slovnaftu kupujeme pro půlku Moravy paliva, která jsou původem z Ruska. A samozřejmě tato zahraniční politika, rozbití V4 a špatná zahraniční politika vůči Slovensku, která by měla být základem, tak byla rozbita dávno předtím, než se Robert Fico setkal v Moskvě nebo v Pekingu s ostatními. A my s těmi zlými diktátory taky obchodujeme a samozřejmě naše ropné produkty, ropa a plyn taky není vždycky ze státu, stejně jako naše telefony, mikrofony a všechno je to z Čínské lidové republiky, takže předstírat, že se s nimi nebavíme, že s nimi nedržíme diplomatické styky a přesto s nimi naplno obchodovat je pokrytectví. Musí taky Slovensko vědět, že Česká republika je partnerem v Evropské unii a že třeba některé věci, které jsou Slovenskou vytýkány ze strany Evropské unie ohledně právního státu a ohledně... Dostaneme sa aj k právnu štátu reakcia? Jestli mohu reagovat krátce. Prosím vás, Slovensko je více evropštější než Česká republika, má mnohem užší vazby, má mnohem silnější portfolio komisaře a tak dále. Prostě, co se týče Slovenské republiky a České republiky, tak její pozice v Evropské unii je možná lepší. Co se týče korupčních skandálů, které se byl odhalovat na Slovensku a přirovnával si Slovenskou republiku k banánové republice, tak já bych jenom chtěl říct, že největší korupční skandály má samozřejmě Řecko a Rumunsko a je to v řádech mnohokrát vyšších, než má Slovenská republika, dokonce Česká republika má těch skandálů větší množství. Slovensko je někde na 6. místě, Řecko, Rumunsko a Polsko vedou. Takže já jsem absolutně proti rozkrádání jakýchkoliv fondů a zneužívání a považuji za správné, aby to OLAF a Evropská prokuratura, aby to řešila, to je v pořádku, ale myslím si, že by to měli řešit oni a ne teda ty se svou delegací. A nemyslím si, že by bylo dobré tady dělat ze Slovenska někoho, kdo vystupuje z NATO nebo někoho, kdo ohrožuje Evropskou unii a NATO. Prostě jejich ukotvení tam je stále v pořádku a je něco jiného, co asi Robert Fico říká svým voličům a něco jiného, jak se ta země reálně chová. Reálně se Slovensko chová jako spolehlivý evropský partner. Máte euro, jste v podstatě více v Evropě zaintegrováni než Česká republika. Turku je realistické, opravdu pravdivé slibovat lidem, zrušíme to. Není opravdu už teď ta cesta vyjednat si změny, vyjednat si nějaké podmínky, aby ty dopady nebyly tak velké? My neříkáme, že to zrušíme, my říkáme, že to nebudeme implementovat v České republice v roce 2027 a ani nikdy potom a půjdeme do otevřeného sporu. Za cenu pokut? A pokud my, ano, i za cenu obrovských pokut, a pokud my budeme mít možnost mluvit do toho, jak bude vypadat příští vláda, tak naše podmínka bude, že ten, kdo s námi tu vládu bude skládat, tak půjde do toho otevřeného sporu. Tohle to znamená o 10 až 15% dražší paliva, která už jsou nyní poměrně dost drahá. Znamená to velké zdražení pro všechny domácnosti a počítá se i přes 80 000 korun roční výdaje pro běžnou domácnost. Znamená to, že 10% domácností bude v energetické chudobě. To jsou čísla ekonomů, pan Kovanda to případně počítal. Jsou další daně z cukru, ze soli, ze zdravého životního stylu a tak dále. Dohromady tady může být klidně přes 100 000 korun, který výdaj ročně díky těmto nesmyslným daním už za 2 roky. A to všechno díky Evropské unii. Takže proti tomu my budeme bojovat a absolutně nesouhlasím tady s těma nesmyslama, co tady padly. Samozřejmě to schválila v druhé polovině roku 2022 vláda Petra Fialy a vaše paní ministryně za KDU-ČSL to notifikovala a podepisovala. Takže došlo k tomu, že ETS 2, dokonce za to opravdu byla pochvala od France Timmermanse,
informance, že to je Petra Fialy práce a této vlády v České republice. Takže bohužel naše předsednictví bylo tragické v tomto smyslu a je úplně jedno nyní, kdo to podepsal, kdo to nepodepsal. My prostě kandidujeme, chceme být součástí příští vlády a chceme jít do otevřeného sporu s Evropskou unií i za cenu obrovských pokut. Ano. A nejsou to jenom pokuty, je to nějaká pozice politická, my budeme čekat, běžní lidé mají zaplatit až třeba 70 miliard na těchto daních a je to prostě úplně nepředstavitelná šílená částka. Pánové neví, jak fungují emisní povolenky. Emisní povolenky jsou spekulativní nástroj, který už za pár let může stát klidně 200 euro. Nyní stojí 70, 80 a 45 euro je prostě nějaká představa. A i tak řešení je tyto daně prostě neplatit. Řešení je nedávat nikomu daň za to, že někdo jezdí autem. Ano, zůstat závislý na fosilních palivech. Určitě v následujících 2-5 let, no vy se o to snažíte těma emisními povolenkama. To jsou emisní povolenky, které zdraží benzín, ale díky současné situaci na trhu se to stalo, nebo díky situaci na trhu, ne díky dalším daním. Vy jste to říkal, už teď je polovina daní, už nyní je polovina peněz, které platíte za palivo daně. A jestli vy chcete tomu ještě přidávat, tak je to prostě chyba. Ďakujem ti, že sleduješ politickú konzervu. Budem rád, ak nám dáš odber, zazdieľaš nás a budeš sledovať skupiny v opise pod môjim videom. Goodness! One would think these creatures would be accustomed to this by now. Boilers report the water temperature is 92.7653 degrees. Still a ways to go for proper tea. One can't rush such things. To nie je žiadny bastard, ja som tu jediný. To teda bastardi. Kto sa chce pridržiť? Túto prvú časť, keď neurobíš, tak už aj nenájdeš ľudí. Túto prvú časť, keď neurobíš vo štvrtok, tak nie len, že ju neurobíš, už ani ju len nezačneš. Túto prvú časť nezačneš, pokiaľ ju neurobíš vo štvrtok. Aj keby si ju začal, samozrejme neurobíš, ale vtipné je, že už aj nedokážeš začať. To je exové tvrdá schizofrénia. Gracious. Shame such violence is required to get a proper cup of tea. Water temperature in the boilers is now 178.32134 degrees. Just a little bit longer.
Koukni no pojď, nekrikuj, pojď. Pojď. Embrace democracy, or you will be eradicated. Unavený som. Ah, there's the whistle. Masívne šokujúce únava. Got a fine lady here today. Huzzah! To znamená, budúci štvrtok budeme klikať díky. Ring a ding ding. Unavený som, ty kona. Ešte keď si zoberiem, že budeme nútení točiť. Ja ich to priveľa. Sú 3 skupiny pitchesov. Štyri. Ja. 4 skupiny pitchesov. Samo. Unavený som, ako dal by som si... Má to zmysel hľadať? Ani moc nemá. Takže přišli za mnou reportéři ČT a říkají, že mi dají jednu otázku. A já se ptám, jestli můžu odpovídat, co chci. Paní redaktorka Neumannová mi tady teďka řekla ne. Ne, já vám říkám, že můžete odpovídat, co chcete. Co chci? Samozřejmě, že můžete odpovídat, co chcete. Tak to je zajímavé, že před chvílí jste říkala ne. Ne. No, řekla jste před chvílí ne. Já jsem to slyšel, to slovo. Je- Já chci odpověď na tuhletu jednu otázku. Ano, ale vy chcete odpověď, kterou chcete vy, evidentně, a ne kterou chci já. Takže můžu si odpovídat, jak chci? Před chvílí jste říkali, že já se vás ani na nic ptát prý nesmím. A já bych se taky měl právo rád v rámci své otázky si odpovědět, co chci. Jo? Takže myslím, že to takhle je. Takže... Můžu se vás zeptat, dobrý den. Můžu se vás Tak moment. Jestli nám můžete říct, jestli znáte toho člověka na této fotografii. My si to teď uvedeme, jo? Takže máme tady paní redaktorku Neumannovou, pak je tady paní redaktorka ještě Paclíková, tady. A dneska reportéři ČT za veřejné peníze, jejich klíčovou otázkou pro rozhovor je to, zdali znám tohoto pána. Jo? Prosím. Jo? Takže je tady celý štáb, tady jede. Odpověď na tu otázku, jestli ho znáte. Hned vám ji odpovím. Děkuji. Tak, já toho pána neznám, a to z toho důvodu, protože se mnou se fotí tisíce lidí ročně
Každý den, když jdu ven, tak mě žádají lidé o fotografii. Rád vyjdu každému vstříc, samozřejmě, rád vyjdu každému vstříc. A logicky z toho množství, a vidíte to i na mých sociálních sítích, se nemám možnost, ani se neptám, kdo je kdo a jak. To znamená, dokonce jsem se zeptal i dodatečně, jo, jestli tohoto pána s tímto jménem někdo v mém okolí nezná. Dejan Randielovič jste psali. A vůbec nikdo neví, kdo to vlastně může být. Tak my vám děkujeme, protože to je všechno, co jsme potřebovali vědět. Tak. Takže děkujeme moc vám za rozhovor a jak Tak, se můžeme, a- tak my se vzdálíme, protože jste nám odpověděl a velice vám děkujeme za Už to. pomalu odcházejte, tak, ale my si to dokumentujeme ještě. My si jenom tady vezmeme naše věci. Vezmete co? My jsme nepoužili tu kameru, když jste měli natáčet? No, protože to mají na mobil, to je v pořádku, protože pospíchají. A teď se dívejte, jak reportéři ČT, jakou důležitou otázku mi přišli položit. A je to jenom z toho důvodu, pojďte dál, a to je jenom z toho důvodu, aby mě pošpinili, teďka utíkají pryč, aby mě... Ne, protože já bych si s vámi... Ne, já bych se... A tito redaktoři mě chtějí dát do reportáže reportérů ČT do televize, aby mě pošpinili, že mám něco společného s nějakým pánem, který se jako jeden z tisíců mě požádal o fotku a bude tam můj záběr, přestože pána vůbec neznám, tak tam... Děkujeme, že jste nám... Jdeme dál ještě, jdeme dál, pojďte. Protože jako jo, oni už utíkají, ale neutečou mi a schválně mě tam dají moji fotku, že s tímto pánem, který se náhodně se mnou někde vyfotil, tak dají do reportáže asi, že Okamura má být proruský, že ten pán je prý proruský, asi dělá něco špatného. Proč by to ti reportéři ČT točili? Takže zase to bude reportáž, kde já vůbec za to nemůžu, ale zase mě tam chtějí dát, protože jsou to provládní aktivistický redaktoři, provládní aktivistická redakce, televize, Česká televize a samozřejmě o mě beze mě, já toho pána neznám, ale hlavně, že tam bude zase Okamura v nějaké prý proruské reportáži. Takže takhle pracuje Česká televize, takhle pracují redaktorky. Už jste mi děkovali, to je v pořádku, nemusíte být nervózní, jako jo, nemusíte to opakovat pořád dokola. Jako jo. A teďka utíkají a já jsem jim dokonce říkal, a já jsem jim dokonce říkal, že se jich taky chci na něco zeptat a oni už nechtějí dále komunikovat. Takže to jsou reportéři ČT za veřejné peníze, mějte se hezky a vy zase napište, co si myslíte o tomto stylu práce České televize a reportérů ČT. Mějte se hezky. A já bych ještě ráda na sebe Ano. řekla, jako tisková mluvčí SPD, že ve chvíli, kdy přišli na náš poslanecký klub, měli v plánu natáčet na kameru, ale jakmile se pan předseda ohradil, že si bude říkat, co chce, tak paní chtěla rozhovor ukončit a ani ho nechtěla natáčet. Dokud jsme nevzali telefon a nechtěli jsme natáčet, kdy úplně otočila. No, je to přesně tak, mějte se hezky a ať se daří. Kde spadla? Cez čo spadla? A spadla tam dole?
To nič není vidno na tom videu. What? Where are you, boys? Where are you? Are you butchers? Are you butchers? No jaký šmáci chcú pridržiť, nejaké petolizači. Chorí jedinci. Trošku lízelský.
O. Ampičius nevyšiel cestu dejú náspäť. Yeah, be my guest. We don't have the mojo flowing. Either way. If you want to use the breeze line, please take the lift. If you're in the resistance, it's free. These midgets. So we got the second healer. So we got healers. We need tank. Tank DPS. Dešimáci si myslia, že majú nárok. Ako nechcú byť najvrli. Ale nemáte nárok. My sa rozbehli, čo filozofové? Kto odišiel? Odišiel Hile. Ten Hile tu ostal. Ja odišiel Hile. Kokoti chorý Hile odišiel. Banda kokotov. Aj tam odišiel ten kokot.
Pána kokotov. To je zaujímavé. Obrigado. Tem grande DPS. Legend Gabby. Fuck off. Have a nice mojo. Fucking break. What is this? Títo imbecilovia si myslia, že sa ono vypečú. Nie všetci. Kto odišiel? Healej sú tu, takže mám DPS. Anta sáčka čo? What the fuck is going on? I'm just dying one by one like bitches. Dvojka si skončil, Tiago. Tuto do teba. Tu v druhom sú. Jebo Krieger. Pekne schizofrenický jedinec. To si vás budem pamätať, vy hajzli. What are they dying for? Ty Jezus prostý. Kto odišiel? To si skončil.
Vždy dojde sa za kokoty, Kriste páne. Kurva noc to zomrede kokoti, potom odídu. Dobre, všetci kokoti. Jeden blok. Druhý blok. My sme skončili, hajzli. Kto je ďalší? Ďalší blok. Je čo neuveriteľné. Kto odišiel z tých tvojich kokotov? Kto odišiel z tých tvojich kokotov? Čo je to za chore kokoty? Ja poznám hajzel. Už do hajzla, chorý jedinec. Už do hajzla. Už ste skončili, no nebudete vysierať, vy kokotské sračky nahrysané. Ikonka blok znamená... Končí vám faganstvo. Teba zoberiem. Neviem, ako dlho síce tu budeš, ale... OK. Nahnisánci, si myslíš, že sa ma budete vypekať v hníci? Ako týchto ich zablokuje, by nemalo dovoliť ani... By im nemalo dovoliť aplikovať sa. Nemali by ho vidieť. Odišiel healer? No healer to je. Dobre, kto odišiel?
To dieťa povedal narušený chorý bastard. Už dofaga. Ľudia si myslia, že so mnou môžu točiť, ako sa im chce. Môžu, ale iba do istej miery. Môžeš so mnou točiť, ale keď na teba prídem, že si chuj, ktorý so mnou točí, už nebude so mnou točiť viac. Dám ti šancu. Som si myslel, že to začne. To je kokot odišiel. Co neuveriteľné, aký sú to kokoti. O. Budúci štvrtok. Klikneme dýky. I am Liberty Prime. I am America. Čo je toto? To znamená... Ukážte sa, aké misie máme Deathclaw. Ranged weapons, another piece of armor. Defense crafting on the workshop or camp. Takže defense in workshop or camp.
Defensive workshop or camp. This force field is linked to two alien life forces. Eliminate both of them to bring it down. O, dostanete kúsok Guardiana, dobre? Dáme šmarkom trošku Guardiana rozstavět na staré kolena. Destroy it now. Good work. Now move on to the final siphon. You have drawn the ire of the general. Take them down and claim victory. The force field on the final siphon is down. Excellent work. The invaders are retreating from this area, but they remain in orbit. Stay vigilant.
vole. Sorry, škvrnka. Sorry, žena. America will never fall to communist dictatorship. Strašne veľa je tu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Najväčší dôvod, prečo to nie je reálne, je, že musíš to spraviť prvý deň, prvú časť. Ak nespravíš prvú časť prvý deň, už prvú časť neurobíš, lebo už nenájdeš ľudí na to. Už aj nenájdeš ľudí na to. Takže teraz máme postaviť defense, take defense, What's good? At you. take defense, okay. Takže už ani len ľudí nenájdeš na to prvú časť, už to nedokáže ani len spustiť, čo je dobré. Ako popravde. Lepšie nenájsť ľudí, ako nájsť a nedať to aj tak, lebo sú imbecilové a trápiť sa s nimi. Fuck. A posledný je craft of scrap ranger. Postavíme 3 rangery a skrapneme ich.
Odtiaľ dáme preč asi tie ryby. Takže sa mi chytať tie ryby. Preč ryby. Berel koniec strek. Pôjde tiež preč. Liberty Prime, back online. No, takže tu sme skončili. Môžeme ostať nahlásení. To nemá zmysel. Príliš veľa pičisovať, tak to nestojí za to. Dobre, čo spravíme? A vypínam to, idem robiť toto. Robiť... Where are you off to in such a hurry? Strong gives me big benefits. Band of the Chosen One. $255. Attention citizens, nuclear strike imminent. Please exit the area at your earliest convenience. Thank you for your cooperation. Myslím, že už to nemá zmysel hľadať, aj sa s tým vylizovať nejako. Ja neviem, tí Nemci si myslia, že celý svet hovorí po nemecky. Uvidíme, kam to hodia. Táto Lucid, to je kokocká cena, to som sa v živote nepredal. Ja 73. Tak ako som predal Tmana generáciu Lucid Life? Za 80. That's a good bugger, man.
Milí priatelia, mnohí sa ma pýtali, prečo som sa nevyjadril k včerajšiemu dronovému útoku na Poľsko. Počas 2 rokov už sme videli, ako dokonca Ukrajina zaútočila na Nord Stream, zaútočila na majetok členského štátu, na nemecký majetok. Naozaj mám pocit, ako keby sa niekedy svet zbláznil a nie, že sme mali dvojaké metre, ale kilometre. No a poďme ďalej. Videli sme bombardovanie rôznych miest, ktoré sa na konci dňa ukázali zinscenované. Možno je aj pri včerajšom incidente dôležité povedať, že je dôležité, aby nevznikol konflikt na úrovni, nedaj Bože, NATO a Ruská federácia. Najhoršia smrť je z oplašenia. Vždy som hovoril, že keď odišli sovietské tanky, tak tu nemajú čo robiť ani americké a vždy ma zaujímalo Slovensko. Predpokladám, že útok dronov nebol úmyselný, že sa to vysvetlí, ale hlavne ďakujem Bohu, že ešte aj na Slovensku Šimečka, Greling, Matovič nemajú takú moc, že by, nedaj Bože, taký útok opätovali. Moju tvorbu môžeš podporiť zakúpením merču alebo cez Patreon. Odkazy nájdeš v popise videa. Ďakujem. Ako hodnotíte summit Trumpa so Zelenským a európskymi politickými lídrami? No samozrejme, samotné stretnutie ako nesmierne pozitívne, už len preto, že sa udialo. A ako ono to prinieslo, to samotné stretnutie prinieslo niekoľko veľmi takých dôležitých momentov. V prvom rade všetkým politikom dokázalo to, že prezident Putin nie je v žiadnej medzinárodnej izolácii. To je jedna vec, aj na základe toho, čo z toho stretnutia vyplynulo ďalej pre ďalšie stretnutia, to je jedna vec. A myslím, že v tejto súvislosti, keby existoval paragraf pre šírenie blbosti, tak by niekoľko progresívcov určite sedelo v base. Preto, lebo ako tieto veci, čo sa diali pred tým samotným summitom, to už naozaj v tejto chvíli vyzerá ako jedna zlá komédia. No a viete, všetci dúfame, že tie veci sa zároveň tými stretnutiami vyriešia a znovu to len potvrdzuje presne to, čo hovoril premiér Fico alebo podpredseda Kaliňák pred týmito stretnutiami, ako to vlastne v rámci tej medzinárodnej situácie vyzerá a vlastne ten spolok ochotných dokázal v tejto chvíli jednu vec. Oni vlastne nemajú žiadne informácie o tom stretnutí, ktoré sa udialo. A všetko beží podľa nejakého plánu, ktorý tá Európa, ktorá v tejto chvíli hrá veľmi trápnu úlohu, nepozná. A oni tak môžu hodnotiť títo európski lídri reč tela. To je tak všetko. Pretože žiadne iné informácie nemajú. Čo je smutné a prejavuje sa to u všetkých lídrov inak. Od toho českého, ktorý už dlho tým lídrom nebude, až od toho francúzského a vrátane všetkých, ktorí sa toho zúčastňujú. Čiže jedine skutočne ten plán dopodrobná pozná, vyzerá to tak, dopodrobná poznajú americký a ruský prezident. Vojna na Ukrajine je proste pádom Ruska na území Ukrajiny a samozrejme celý svet čaká na výsledky týchto rokovaní, hlavne so zreteľom na ten 100 000 ľudí, ktoré pri tomto konflikte zomreli. Čiže áno, všetci si prajú mier, ale je dôležité, aby Ukrajinci, ktorých sa to výsostne týka, ktorí boli Ruskou napadnutí, proste boli pri tom jednaní a boli tvorcami toho mierového dokumentu. Je dôležité, že tam európski politickí lídri boli. Mňa trochu mrzí, že Slovensko má aktuálnu takú pozíciu, akú má, že mohol by mať ďaleko lepší a dôležitejší hlas v tomto celom ako susedná krajina Ukrajiny. Je dôležité, aby Európa ukázala, že je v tomto rešpektovaní a silný partner, lebo je to záruka aj našej bezpečnosti do budúcna. My by sme to mali mať ďaleko väčšiu, ako momentálne táto vláda. Od začiatku tejto nepriateľnej a nevyprovokovanej vojny sa hovorí o tom, že mier má byť trvalý a spravodlivý, kým neuvidíme konečnú podobu toho, na čom sa vlastne všetky strany dohodli, také je predčasné čokoľvek hodnotiť. Dôležité je, že k tým stretnutiam konečne dochádza a snáď teda sa veci posúvajú dopredu, ale kľúčové je to, čo sa hovorí od začiatku,
aby mier bol trvalý a spravodlivý. Ak nebude trvalý a spravodlivý, tak to vlastne nebude ani mier. Ako vnímate fakt, že sa rokovalo o bezpečnostných zárukách pre Ukrajinu v spolupráci s USA? No, jednoznačne ten svet sa troška zmenšil v tom smere, že všetci reagujú na všetko a všetko, čo sa vo svete týka kohokoľvek, môže sa týkať aj nás. Preto, lebo my sme pred tými x 10 rokmi nereagovali na to, čo sa deje aj v Austrálii alebo v Spojených štátoch, dokonca ani to, čo sa deje v Európe. Teda v Európe, napríklad aj v Francúzsku alebo v Taliansku, to všetko pre nás boli vzdialené oblasti. Dnes sa ten svet aj mediálne, aj elektronicky zmenšil na toľko, že my vlastne môžeme reagovať a musíme reagovať na čokoľvek, preto lebo nevieme, ktorý konflikt sa nás bude, alebo ktoré nedorozumenie sa nás bude kedy týkať. A hovorím, je to vec, na ktorú si musíme zvyknúť, lebo je to niečo nového. Tak USA je svetová veľmoc, USA je členom NATO, európske krajiny, ktoré aj pri tom rokovaní sú členskými krajinami NATO. Čo je to za imbecila? To je nejaký ultimátny dement. Na východnej hranici. Retardovaný primitív, jak dnes. Čo je to za kokotánto? Posledná potom je už len Ukrajina. Čiže považujem to ako logické, že proste krajiny, ktoré tvoria obrovský spolok bezpečnostný aj obranný, proste rokujú o obranných zárukách a rokujú o miery, ktorý by mal na Ukrajine nastať. Tak vnímam to ako signál toho, že USA je dlhodobo jednak členom NATO, veľkým členom NATO, je dôležitý garant bezpečnosti celosvetovej. Bože, ty si taký garant bezpečnosti, ja nemôžem to kokotno ani počúvať. Ja neviem, či sú naozaj tak sprostí, či naozaj sú presvedčení, že to, čo hovoria, je pravda, alebo klamú ako hnoj, lebo neznášajú, lebo sú to rasisti, lebo sú to národovci, alebo jak som ich hovoril? Nacionalisti, neznášajú nejaký národ. Proste ľudia, ktorí neznášajú nejaký národ. A za každú cenu pôjdu proti tomu národu, za každú cenu. A budú trepať hocieku kokotinu. Communist reject on American soil. Lethal force engaged. Horšie, že dneska nebola. Jak sa mi chore múzky.
A vôbec neviem, či sú tak sprostí, alebo naozaj tomu veria. Embrace democracy, or you will be eradicated. Možná si myslíte, že být otevřený a upřímný za každou cenu je ctnost. Jenže skutečně chytří lidé to dělají jinak. Oni vědí, že přílišná otevřenost je past, zbraň, která se může obrátit proti vám. Proto skrývají věci, o kterých byste ani netušili, že je lepší držet v tajnosti. A právě díky tomu působí silněji, sebejistěji a získávají respekt všude, kam přijdou. V tomto videu vám ukážu 9 věcí, které chytří lidé nikdy neprozrazují. A možná při sledování zjistíte, že právě vaše upřímnost je důvodem, proč vás někdy lidé podceňují, zraňují, nebo proč se necítíte bráni vážně. První věc, kterou chytří lidé nikdy neprozrazují, je skutečná hloubka jejich myšlenek. Možná to znáte. Sedíte mezi lidmi, máte v hlavě spoustu postřehů, ale místo toho, abyste je všechny vyklopili, raději mlčíte. To není slabost, to je síla. Inteligentní lidé si uvědomují, že ne každý je připraven slyšet pravdu nebo pochopit jejich úvahy. A tak je sdílejí jen s těmi, kteří dokážou skutečně naslouchat. Marcus Aurelius, jeden z největších stoiků, psal své myšlenky do deníků. Nepotřeboval s nimi zaplavovat veřejnost. Nepotřeboval dokazovat, jak je moudrý. Jeho moudrost byla v tichu a sebekázni. Dělal to, co věděl, že je správné, a nepotřeboval k tomu potlesk. Chytří lidé chápou, že slova mají váhu, a když je používáte příliš často, ztrácí hodnotu. Proto si část svých myšlenek nechávají pro sebe. A právě díky tomu, když něco řeknou, lidé jim naslouchají s větší pozorností. Možná jste si všimli, že nejmoudřejší člověk v místnosti bývá často ten, kdo mluví nejméně. Není to proto, že by neměl co říct, ale proto, že ví, kdy a komu to říct. Druhá věc, kterou chytří lidé nikdy neprozrazují, jsou jejich cíle a plány. Možná jste už zažili ten pocit. Nadšeně vyprávíte o tom, co chcete dokázat. Chcete začít podnikat, zhubnout, naučit se nový jazyk a pak najednou vaše motivace slábne. Proč? Protože už jste si tu odměnu vybrali předčasně. Když totiž o svých plánech příliš mluvíte, mozek to vyhodnotí, jako by se už staly. A vaše vnitřní hnací síla zmizí. Inteligentní lidé proto chápou, že jejich cíle jsou posvátné. Chrání je jako plamen svíčky před větrem. Ne proto, že by nechtěli podporu, ale proto, že vědí, když o svých snech mluvíte příliš, dáváte druhým možnost je zpochybnit, vysmát se jim
nebo vám je dokonce ukrást. Seneca, stoický filozof, říkal, ten, kdo se chlubí tím, co udělá, už si bere část odměny. Jinými slovy, když něco plánujete, dělejte to. Když uspějete, lidé to uvidí sami. Není třeba to oznamovat dopředu. A právě proto chytří lidé mlčí. Nechají výsledky, aby mluvili za ně. Protože nic není silnější než úspěch, který nikdo nečekal. Ryby, tajemný snílek zvěrokruhu, se řídí rytmem svého vlastního srdce. Pokoušet se ovládat ryby je jako pokoušet se udržet vodu v dlaních. Nemožné a prchavé. Dnes objevíte 20 důvodů, proč nikdo nemůže ryby skutečně ovládat. Některé z těchto důvodů vás možná překvapí, ale jeden z nich vás pravděpodobně nechá zcela lhostejným. Číslo 7 je rozhodně nečekané. Ať už jste ryby, nebo jen zvědaví, tento seznam odhalí neskrotného ducha, který se skrývá za tímto magickým znamením. Jste připraveni se do toho ponořit? Než začneme, můžete v komentářích sdílet své znamení zvěrokruhu a datum narození. Ráda si je přečtu. Pojďme na to. Číslo 20. Žijí ve svém vlastním světě. Ryby nejsou vázány na svět, který vidí všichni ostatní. Existují ve svém vlastním, bohatém, emocionálním a duchovním světě. Zatímco ostatní hledají strukturu, pravidla a předvídatelnost, ryby volně plavou ve světě fantazie a intuice. Tento vnitřní svět je tak hluboký a silný, že vnější kontrola na něj prostě nemá stejný vliv. Můžete se pokusit jim uložit omezení nebo očekávání, ale ryby se nebudou přímo bránit. Prostě se vzdálí. Nemusí bojovat, aby zůstaly svobodné. Prostě následují svůj vlastní proud. To je činí neuvěřitelně těžko uchopitelnými. Když se realita stane příliš krutou nebo rigidní, ryby se stáhnou do svého osobního vesmíru, kde každý jejich krok řídí emoce, sny a energie. Nemůžete ovládat někoho, kdo nehraje stejnou hru jako vy. Ryby neusilují o dominanci ani rebelii. Prostě se pohybují v jiném rytmu. Jejich svět se může zdát vzdálený nebo těžko pochopitelný, ale dává jim schopnost zůstat nedotčený tlakem. Proto nikdo nemůže ryby skutečně ovládat. Jsou již někde jinde a žijí podle pravidel, která cítí pouze oni. Jejich svoboda není hlasitá ani dramatická. Je tichá, jemná a naprosto nezlomná. Číslo 19 okamžitě vycítí skutečné úmysly. Rybám nelze lhát, alespoň ne doopravdy. Mohou se usmívat, přikyvovat nebo mlčet, ale uvnitř již znají pravdu. Ryby mají silný emocionální radar, který zachytí úmysly ještě předtím, než je vysloveno jediné slovo. Není to logika ani důkazy. Je to čistá intuice. Cítí, když něco nesedí, když někdo něco skrývá, nebo když se vkrádá manipulace. A když to vycítí, tiše se stáhnou. Ryby obvykle nekonfrontují, ani se nehádají. Prostě zmizí. Díky tomu je neuvěřitelně těžké je manipulovat nebo ovládat. K ochraně sebe sama nepotřebují důkazy. Věří tomu, co jim říká jejich instinkt. Pokud se je někdo pokusí ovládnout pomocí výčitek, šarmu nebo nátlaku, ryby to prokouknou. Jejich vnitřní kompas je varuje dlouho předtím, než si většina lidí vůbec všimne problému. Tato emoční inteligence jim umožňuje držet se dál od lidí, kteří chtějí omezovat jejich svobodu nebo je využívat pro své sobecké účely. Je téměř magické, jak rychle vycítí nebezpečí a přizpůsobí svůj kurz. Ryby mohou působit měkce, ale jejich laskavost si nepleťte s naivitou. Jejich intuice je jedním z jejich největších štítů a hlavním důvodem, proč je nikdo nemůže skutečně ovládat. Číslo 18. Následují nekonvenční logiku. Ryby se řídí emocemi, energií a sny, ne logikou. Zatímco ostatní hledají strukturu, předvídatelnost a fakta, ryby se životem pohybují vedeny intuicí a pocity. To je to, co je činí tak nepředvídatelnými. Dnes mohou říci ano
a zítra ne. Ne proto, že jsou nerozhodní, ale protože pocítili změnu energie, kterou ostatní nevidí. Pokusy ovládat ryby pomocí pravidel nebo rozumu často selhávají, protože oni neměří život stejným způsobem. Jejich cestu nelze zmapovat pouze logikou. Řídí se znameními, pocity a jemnými emocionálními podněty. Pro mnoho lidí to dělá ryby tajemnými nebo dokonce chaotickými. Ale pro ryby je to ta nejpřirozenější věc na světě. Důvěřují neviditelnému a věří v síly, které nelze vysvětlit. To je činí neuvěřitelně kreativními a duchovně naladěnými, ale také téměř nemožnými předvídat nebo přesně definovat. Nemůžete s nimi plánovat ani je zaškatulkovat, protože se nehodí do rámce postaveného na čistém rozumu. Ryby žijí v meziprostoru, intuitivním, emocionálním, symbolickým. A když se je někdo pokusí ovládat pomocí logiky, jednoduše se nehnutě vzdálí. Jejich cesta není přímá, ale je to rozhodně jejich vlastní cesta. Myslíte si, že jsme pokryli vše? Zkuste hádat znovu. Číslo 17. Touží po emocionální svobodě. Ryby nejen chtějí emocionální svobodu, potřebují ji. Jejich emoce jsou rozsáhlé, plynulé a neustále se měnící a musí je být schopny cítit bez posuzování nebo omezení. Snažit se ovládat, jak se ryby cítí nebo jak tyto pocity vyjadřují, je jako snažit se uzavřít oceán do láhve. Nefunguje to. Jakýkoliv pokus o označení, potlačení nebo omezení jejich emocí v nich vyvolává tichou paniku. Možná to neřeknou nahlas, ale začnou se stahovat. Emocionální kontrola prostřednictvím kritiky, hanby nebo dokonce jemného nátlaku způsobuje, že se ryby cítí nejistě a nepochopeně. To je okamžik, kdy se uzavřou nebo odkladou pryč. To, co je činí tak jedinečnými, je jejich otevřenost všem emocionálním prožitkům, od radosti přes smutek až po údiv. Tato otevřenost jim umožňuje hluboce se spojit s ostatními, ale pouze tehdy, když se cítí svobodní. Brání se emocionálnímu omezení stejně jako ostatní, brání fyzickým klecím. Jejich citlivost není slabostí. Je to hluboký a komplexní jazyk, který proudí pouze ve svobodě. Proto nikdo nemůže ryby skutečně ovládat. V okamžiku, kdy pocítí emocionální omezení, utečou. Někdy fyzicky, někdy emocionálně, ale vždy úplně. Jejich srdce bylo stvořeno, aby se mohlo volně pohybovat a oni tuto svobodu chrání vším, co mají. Číslo 16. Zmizí bez varování. Jednou z nejzáhadnějších vlastností ryb je jejich schopnost zmizet tiše, elegantně a bez vysvětlení. Když se něco nebo někdo neshoduje s jejich energií, ryby nevždy bojují nebo se hádají, prostě odejdou. Toto zmizení není vždy fyzické. Někdy se emocionálně nebo mentálně stáhnou dlouho předtím, než odejdou osobně. Mohou se usmívat a přikyvovat, ale uvnitř už dávno odpluli. Pokud se cítí vyčerpaní, nerespektovaní nebo omezení, ryby nepotřebují konfrontaci. Prostě se ponoří do ticha. Tato schopnost odejít bez dramat je činí neuvěřitelně těžko kontrolovatelný. Neuvidíte to přicházet. V jednu chvíli se mohou zdát plně přítomné a pak najednou nejsou fyzicky ani emocionálně k nalezení. Ryby vědí, kdy něco není v pořádku a místo toho, aby zůstali a nutili se přizpůsobit, volí mír. Neoznamují to, nepožadují pozornost, ani se nemstí. Prostě zmizí. Tento tichý odchod je silnou formou sebeochrany. Manipulátory to zmate a kontrolory zbaví moci. Nemůžete ovládat někoho, kdo nezůstane dost dlouho na to, aby ho bylo možné chytit. Ryby mizí ne proto, že jsou slabé, ale protože vědí, že jejich energie je posvátná a nechtějí jí plýtvat tam, kde není stěna. Číslo 15. Nejsou připoutané k hmotným věcem. Ryby nejsou přitahovány hmotným světem jako většina lidí. Nehoní se za majetkem, postavením nebo povrchními znaky úspěchu. Místo toho jejich realita existuje mimo to, co lze dotknout nebo vidět.
Tato odloučenost od fyzického světa činí ryby neuvěřitelně těžko ovladatelnými materiálními prostředky. Nemůžete si koupit jejich loajalitu ani je polapit luxusními věcmi, protože jejich hodnoty jsou hlubší. Ryby se zajímají o zážitky, emoce a duchovní spojení mnohem více než o věci nebo peníze. Zatímco ostatní se soustředí na získávání a držení, ryby se více zajímají o uvolnění a prozkoumávání neviditelných sfér kreativity a pocitů. Toto odpoutání neznamená, že žijí bez pohodlí. Znamená to, že nacházejí bohatství v jednoduchosti a významu za povrchem, protože jejich svět je více o vnitřním růstu a emocionální hloubce. Pokusy ovládat nebo ovlivňovat ryby prostřednictvím hmotných darů nebo postavení prostě nebudou fungovat. Jejich svoboda je zakotvena v jejich schopnosti žít lehce, mimo dosah majetku. Tato podivná, ale krásná vlastnost jim umožňuje zůstat věrní sami sobě a odolávat vnějšímu ovládání velmi jedinečným způsobem. Číslo 14. Jsou mistry tichého odstupu. Ryby mají jedinečný způsob, jak vypadat přítomné, zatímco jejich mysl a duch jsou již jinde. Mohou být fyzicky s vámi, přikyvovat a odpovídat, ale uvnitř se vznášejí v úplně jiném vesmíru. Tento tichý odstup je obranným mechanismem a přirozeným zvykem. Umožňuje rybám chránit svou energii před negativitou nebo pokusy o kontrolu bez konfrontace. Svou vzdálenost neoznamují, prostě se stanou méně dostupnými. Tato vlastnost činí ryby neuvěřitelně neuchopitelnými a těžko uchopitelnými. Nemůžete ovládat někoho, kdo není plně přítomen, i když se tak zdá. Jejich přítomnost je plynulá, pohybuje se mezi realitami a emocionálními prostory. Tato schopnost tichého odstupu znamená, že ryby málo kdy diskutují nebo bojují, když se cítí uvězněné. Prostě se stáhnou do svého vnitřního světa. Je to jemná rebelie, která chrání jejich ducha. Pro ty, kteří se snaží ryby ovládat, je tato tichá vzdálenost matoucí a frustrující. Ale pro ryby je to způsob, jak si udržet svobodu bez dramat. Jsou přítomné, když se tak rozhodnou, a vzdálené, když to potřebují, což je činí téměř nemožnými k ovládání. Číslo 13. Záměrně si protiřečí. Ryby se cítí pohodlně, když žijí s rozpory a mění své názory bez pocitu viny nebo vysvětlení. Hluboce chápou, že život je proměnlivý a nic nezůstává stejné. To znamená, že necítí tlak být konzistentní ve svých názorech, přesvědčeních. No. Tí věc, kterou chytří lidé nikdy neprozrazují, jsou jejich slabosti a nejistoty. Každý je máme. Ano, i ten nejsebevědomější člověk někdy pochybuje, bojí se nebo selže. Rozdíl je v tom, že chytří lidé tyto okamžiky nezdílí s každým. Proč? Protože vědí, že špatný posluchač může jejich slabosti proměnit ve zbraň. Stoici učili, že největší moc nad námi mají věci, které sami vystavíme na odiv. Když dáte někomu klíč k vašim obavám, může je použít proti vám. Proto inteligentní lidé volí jinou cestu. Slabosti zpracují v tichu, sami se sebou. A když potřebují rad, Pán minister, môžeme? Takže budeme pokračovať v rokovaní schôdze a začína sa vystúpenie pána poslanca Šipoša. Nech sa páči. Julo. Ďakujem veľmi pekne. Dámy a páni, máme piatok, pracovný deň, 12.9. 15.30. Pýtam sa, aký je dôvod na skrátené legislatívne konanie tohto zákona? Pán minister Kamenický, podľa vás aký je na to dôvod? Môžete upozorniť kolegov, aby sa nerozprávali? Môže? Môže sa rozprávať? Dobre, my sa budeme rozprávať. V poriadku.
Takže pán Gašpar hovorí, že pán minister sa môže... Pán poslanec, ak budú narúšať svojim rozhovorom priebeh rokovania vášho vystupovania, tak ich určite upozorním. Dobre? Nenarúšali priebeh vystúpenia nejakým spôsobom a či vás bude, nebude poslúchať, je na ňom. Počúvať. Nech sa páči, pokračujte. Poprosím si slovo. Čiže keď sa tu všetci poslanci Národnej rady budú takto rozprávať, tak je to v poriadku. Áno, pán Gašpar? Poslanec, prišli ste vystupovať alebo so mnou diskutovať? No vy diskutujete so mnou. Ja som ho ktorý- poprosil, aby ma každý počúval. poslanec, ktorý bude narúšať priebeh rokovania vášho vystúpenia, bude upozornený. Neboli zatiaľ nejaké prejavy, ktoré by narúšali vaše vystúpenie. Nech sa páči, pokračujte. Takže, dámy a páni, tí, čo to sledujete, aby ste boli v obraze, namiesto toho, aby minister financií sedel na svojom mieste ako navrhovateľ zákona, tak tu chodí po pléne rozprávať sa so svojimi kolegami a jeho stranický kolega povedal, že je to v poriadku. Ja budem hovoriť k ľuďom, nech sa páči, keď sa chcú baviť kolegovia, nech sa bavia. Kde je dnes Fico? Kde je dnes Fico? Zase letel tým triskáčom predraženým na svoju vilku do Chorvátska, aby si tam išiel zaplávať? A zajtra ráno priletí naspäť? Aby sa ukázal na nejakej akcii, kde bude rečniť a bude rozprávať, aký on je sociálny demokrat? Lenže vy ste zbabelci. Vy ste obyčajní zbabelci. A ľudia to vidia. Ľudia nie sú hlúpi. Vy máte odvahu rozprávať o mojom kolegovi, pánovi Jakobovi, že je Goebbels? Vy máte odvahu o tom rozprávať? Jediný Goebbels je váš predseda Fico. Ten tu magorí 14 rokov celý národ. Pán poslanec, máte prerušené vystúpenie, nechcem vám brať čas. Chcem vás upozorniť zatiaľ neoficiálne, kým tu budem ja sedieť a predseda, tak budete dodržiavať hranice slušnosti tak, ako to predpokladá rokovací poriadok. Dobre? A teraz môžete pokračovať. Keď tu Kamenický bude hovoriť v tomto pléne, že môj kolega je Goebbels, tak ja zareagujem rovnako ako on. A keď máte rovnaký meter, tak zastavíte aj jeho. Pán poslanec, ak ste to nepochopil, keby som tu sedel, bol by som upozornil aj pána ministra Kamenického, dobre? Takže kým tu budem sedieť ja, tak budete dodržiavať hranice slušnosti. Ja si myslím, že je to pravda, ale idem ďalej. Dobre, v kuloároch sa hovorí, že pán Ladislav Kamenický by bol najradšej, keby ho po tejto špinavej robote, ktorú tu predvádza, vykopli vejš. Veď vieme veľmi dobre, že za chvíľočku bude voľné miesto guvernéra Národnej banky Slovenskej republiky. To by bolo miesto pre vás, pán Kamenický. Čo poviete? Vyvaľovať si tam ten zádoček ministerský, 25 000 eur plat, to by bolo super, že? Toto sú sociálni demokrati 2025, Smer SD, dámy a páni. Ľudí zodrať, ľudí zničiť, Slovensko priviesť do Moskvy, aby sme sa všetci chodili kláňať tomu Putinovi. Ešte mi nedá zareagovať za tie minútu a pol, čo mám, ohľadom očkovania, testovania a ohľadom tých obrovských kríz, ktoré sme my mali. Že nemáte hanbu tu rozprávať o zbytočných úmrtiach. Vy, že vás ústa nebolia. Vy, ktorí ste zvážali ľudí, chorých ľudí, starých ľudí na námestia v čase, keď sa ľudia nakazovali covidom. Chorých ľudí ste navážali na námestia a rozprávali ste, že covid je len nejaká chrypôčka. A nechávali ste tam bláznou hovoriť, že rúška dole. A vďaka vám sa nakazili tí ľudia a mnohí z nich zomreli. To nám vraveli osobne ľudia na našich stretnutiach. A vy tu idete rozprávať o tom, že my sme spôsobili úmrtia ľudí, že vás hanba nefacka. Ale nebojte sa, nebojte sa. Božie mlyny melú pomaly, ale isto. Nebojte sa. Keby ste aspoň trošku mali v sebe súcitu, aspoň trošku, veď si pozrite tú chatu pytliacku, čo tam hovoril Fico, keď nevedel, že ho niekto natáča. Čo hovoril o covide. Jaká je to hnusná choroba, ako skoro umrel a oživoval ho tam nejaký nemecký lek. Pán poslanec, máte pozastavené vystúpenie. Chcem, aby ste sa vrátili k predmetu prerokovanej veci, to znamená k skrátenému legislatívnemu konaniu, k zákonu, ktorý tu bol predložený. Nech sa páči, pokračujte.
Chata sa niekoho dotkla. Chata pytliacka sa niekoho dotkla. Takže na záver, dámy a páni, mám posledných 20 sekúnd, poviem len jedno. Historická veta Lacka Kamenického. No, môžete si doma piesť keksy a variť džemy, lebo vás sa táto konsolidácia nedotkne. Laco, perfektné. Pripravím ti džemy, keksy a nejaké recepty, dobre? Lebo teba sa tá konsolidácia... Pán poslanec, ďakujem vám za vaše vecné vystúpenie, v ktorom ste vôbec nešírili nenávisť a neznášanlivosť. Idem pozrieť pána Štoloverku. Nejaký nesvoj. Takže vo štvrtok. Dáme si budíka.
19,58. Jo. Ja si budem vysieť kociho. Generál Jozef Viktorín je dnes mojím hosťom a rozoberieme aktuálnu tému ruské drony nad poľským územím. Tak Jožka, ťa zdravím. Pozdravujem ťa, ahoj, a pozdravím poslucháčov. Tak samozrejme je to téma, ktorá už rezonuje, odkedy sa našli údajne ruské drony nad poľským územím a vlastne my sme sa už aj pred reláciou rozprávali, že je tam tak veľa nejasností a práve to by sme mohli ukázať divákom. Nech si utvoria vlastný názor, lebo je ako vždy polarizácia na strane médií, potom sú zahraničné médiá, naše médiá a všade je obrovský chaos. Tak ako to vidíš ty v skratke najprv? Samozrejme, že nejaké drony vnikli do vzdušného priestoru Poľskej republiky, nazvem to takýmto spôsobom. A je fakt, vidíme, že to potvrdila aj poľská vláda. Mňa zarazilo na celom tomto momente asi 2 alebo 3 také skutočnosti. Prvá taká je, že niekto, alebo stále hovoríme a stretávame sa v mediálnom priestoru, že hovoríme o ruských dronoch. Ale ešte nikto nepovedal a nikto nereagoval na túto záležitosť, či boli vystrelené z ruského územia, alebo boli vystrelené z územia iného, napríklad Ukrajiny. Toto si myslím, že je kľúčová záležitosť k tomu, aby sa tá verejná mienka, respektíve aby verejnosť dostala informácie na základe ktorých si budem môcť utvoriť svoj vlastný názor. Druhá záležitosť, ktorá ma tak trošku možno zarazila, musel som na ňu zamyslieť, lebo bola informácia aj z ukrajinskej strany, že poľská strana bola informovaná, že letia na poľské územie drony a ešte časovo skôr z bieloruskej strany, že na územie Poľska letia drony. Ja sa pýtam, keď si ukrajinská strana vedela, že letia tam drony a prechádzajú aj cez jej územie, že prečo nezakročila i nezostrelila na svojom vlastnom území. To je taká otázka bez odpovede, lebo nikto na to nebude reagovať, si myslím v tomto momente. Lebo myslím, že primárnym cieľom, a to je primárnym cieľom teraz v poslednom období, a nielen v poslednom, ale zvlášť v poslednom období politiky Ukrajiny, aby sa Západ zapojil do tohto konfliktu, ktorý je medzi Ruskom a Ukrajinou. A tým pádom tá stratégia spočíva v tom, že áno, západná krajina, členská krajina Severoatlantickej aliancie, keď sa zapojí reálne do tohto konfliktu, tak sa vytvorí úplne iný precedens a začne úplne iný konflikt, a už to nebude konflikt medzi Ruskom a Ukrajinou, ale už to bude naberať iné kontúry z hľadiska vývoja tohto konfliktu. Čiže toto je môj pohľad a čo som sa trošku musel pousmiať, bolo, keď na otázku novinára prezident Trump povedal, že išlo omyl, ktorý sa v takýchto situáciách môže úplne stať. Vidíme aj reakciu poľskej strany, ktorá zatvorila bieloruské hranice. Vieme, že tam bude prebiehať ostré cvičenie bieloruských a ruských ozbrojených síl. Čiže všetky tieto možnosti takého preventívneho charakteru dneska prebiehajú. Samozrejme, poľská vláda, minister zahraničných vecí nie bol stotožnený s výrokom Trumpa, povedal nie. Nesúhlasím, napísal to na sieti X. Tiež som sa musel nad tým zaraziť, že ma zarazilo v podstate taká tá polemika, ktorú my dneska riešime, alebo politici riešia cez sociálne siete. Ja sa pýtam prečo.
Toto sú záležitosti, ktoré sa musia riešiť na adekvátnych úrovniach. Samozrejme, počuli sme, že polská strana otvorila alebo požiadala o mimoriadne zasadanie Organizácie spojených národov. Áno, a nech sa poskytnú všetky relevantné informácie, ako z ruskej strany, tak zo strany polskej, ktorá tvrdí, že tých 19 dronov, ktoré prenikli na územie, 16 bolo zneškodnených. To znamená, že keď sa ale zase z hľadiska môjho vojenského, profesionálneho pohľadu, keď sa dostali na ich územie, to znamená, že tá protizdušná obrana pravdepodobne nefungovala tak, ako by fungovať mala. Alebo mali byť zničené hneď pri prekročení tohto vzdušného priestoru a nie hĺbke vzdušného priestoru. No, ide o to, že Ukrajina predsa má miliardy a miliardy, hej, v tej vojenskej technike a jednoducho je to... Dobre, áno, ako dobre si spomenul, že vlastne Poľsko chce aktivovať teda článok 4, chcú. Nebolo by teraz vhodné osloviť aj tú ruskú stranu a naozaj si sadnúť za ten stôl, ako aby sa to nejak vysvetlilo? Ja si myslím, že tá ponuka alebo pohodená rukavica z ruskej strany bola daná. Je otázka, ako by na to reagoval, som nezachytil niekde, že by polská strana reagovala, či negatívne alebo pozitívne. Ja predpokladám, že na nejaké odborné úrovni tie konzultácie budú fungovať, respektíve výmena informácií, ale nepredpokladám, že to samozrejme stále zastupiteľský úrad Polskej republiky v Moskve existuje. Tak si myslím, že nejaká tá komunikácia, a to je predpoklad k tomu, aby sme vedeli a poznali tie informácie, ktoré potrebujeme vedieť. A vedeli sme, že tá verejnosť si spravila ten názor, že áno, o toto išlo a takýmto spôsobom tá situácia bola. A takto tú situáciu hodnotíme a takáto bola v reálnom čase a takéto to boli drony. No, ide o to, že vlastne z polskej strany to vyzerá, že ako keby mali z toho, nechcem povedať, že radosť, ale jednoducho snažia sa to napätie ešte viac vyeskalovať, ale táto situácia by sa dala veľmi ľahko vysvetliť a upokojiť, presne tak, ako si povedal, pokiaľ by tu bol normálny nejaký dialog, pretože keď si to tak vezmeme, tak išlo len o pár dronov. Ja myslím, že nejakých 19 dronov, z toho niektoré boli ako zostrelené, to už dnes vyšli správy. Poďme si vysať kouciu. Keď nejaké píkošky zamovedáte si, a ja mám vystratého kouciora, potom sa podelíme o tie píkošky, ja poviem svoje píkošky, vy poviete svoje píkošky, dobre? Vzájomne sa podelíme o tie píkiny. Situácia nie je dobrá, ale vyzerá to tak, že budúci štvrtok sa budú klikať díky. A buď konečne postavím díky, ktoré budem používať, páni, alebo postavím díky, z ktorých zarobíme. Znova zarobíme nejaké drobole. No jedna aj druhá situácia je pre mňa priateľná. Díky na používanie, alebo díky na predaj. Nerobím z toho vedu, lebo už budú trojkové díky, takže už ma to nejak nežere. Budú trojkové díky, ktoré to teoreticky dajú otáčať. Takže jednoznačne treba si to povedať, treba si naliať čistého súdka. Situácia je, aká je. Dožili sme sa katastrofálnych časov degenerácie, mentálneho zaostalizmu.
štáty, čiže neboli ako keby všetké. Hej, najprv teraz sa hovorilo, že neboli žiadne zostrelené, teraz už áno, lebo to je tak, ako poznáme médiá, vždy ako sa tá situácia vyvíja, ako sú nejaké, prichádzajú nové informácie, reakcie od politikov, tak hneď sa začína krútiť s tými správami. My sme sa bavili o tých drónoch, že plus minus ako vyzerajú, alebo aké majú dolety, takže ty si mi hovoril, že bežný drón má nejaký dolet, nejakých plus minus nejakých 600 kilometrov, čo nám ako nejak nevychádza, že by to preletelo celú Ukrajinu, ak by to bolo z Ruska až vlastne do Poľska. Všimli si toho viacerí. Dnes ráno už som čítala prvé správy, že tie drony boli zrazu nejak veľmi špecificky upravené. Takže čo si o tom myslíš? Dajú sa dróny nejak tak upraviť, aby mali vyšší dolet? Samozrejme, všetko sa dá technicky vyriešiť. Dneska tá doba je veľmi pokročilá aj v tomto smere, len hovorím, že treba mať aj z tohto pohľadu a teraz použijem to, čo používajú smerom súčasným konzervatívnym silám. Používa progresívne spektrum, treba mať kritické myslenie a každú informáciu si treba preveriť. A samozrejme, a treba sa zamyslieť aj nad tým, čo je dneska tvrdené, že v podstate to, čo si aj spomínala, že to boli ruské drony. Ale mňa zaujíma tá otázka, spomeniem znova, či boli vystrelené z ruského územia, aký mali cieľ, ako boli vyzbrojené, či to boli spravodajské len na monitorovanie situácie, alebo či mali poškodiť nejaké, alebo či boli namierené na nejaké objekty a tak ďalej. To všetko sa v rámci tých konzultácií, ktoré ruská strana ponúkla poľskej strane môže vysvetliť. Len je otázka, či na to bude poľská strana reagovať. Ja predpokladám, že aj po včerajšom telefonáte, ktorý bol, mám dojem, že včera bol ten telefon štvrtok, áno, medzi ako zverejnili niektoré médiá, nie samozrejme médiá hlavného prúdu na Slovensku, a medzi Trumpom a Putinom boli tieto záležitosti, bol k ním zaujatý postoj z jednej aj z druhej strany a myslím si, že Rusko alebo Putin v priebehu toho telefónu aj tejto otázke zaujal nejaké stanovisko. A podľa toho, alebo následne na to bol ten komentár zo strany Trumpa, že išlo o omyl, ktorý sa v takejto situácii stáva. Bez nejakého podrobnejšieho popísania, o akej situácii hovoril a tak ďalej. Čiže áno, technické úpravy sú určite možné, ale hovorím, nie som na to odborník, takže ťažko mi k tomuto zaujať nejaké stanovisko. Ja to len vidím z toho laického hľadiska, že niečo sa stane a potom tie správy sa doplňujú, aktualizujú podľa toho, ako je treba. Hej. Takže ja to vidím len z takého laického hľadiska. Dobre, poďme sa ešte teda pozrieť. Áno, túto situáciu nejak momentálne nevyriešime. Poukázali sme na to, že tie správy sa diametrálne rozlišujú, či sú to zahraničné alebo naše. Ale keby sa stala taká vec u nás, ako by sme reagovali? Máme my vôbec nejaké tie protizdušné obrany teraz? To je veľmi dobrá otázka, lebo sa musím vrátiť do predchádzajúcej Matovičovej vlády a vyjadriť sa k tomu, že kto bol ministrom, respektíve súčasný ex-minister Naď, ktorý si dovolí povedať, že nemáme zabezpečenú protizdušnú obranu. Je to tak, nemáme, ale treba poukázať a verejnosť, myslím si, že je veľmi, veľmi dobre, prečo nemáme zabezpečenú protizdušnú obranu. A to, čo sme mali z neboja schopnenia ozbrojených síl, to bude natrvalo zapísané v histórii a že jeho autorom bol práve ex-minister Naď, ex-minister obrany. To je prvý moment. Samozrejme, my musíme povedať, že primárne S-300, ktorá bola darovaná na Ukrajinu, nie sú použiteľné a efektívne v súvislosti so streľovaním dronov. Ale myslím si, videli sme to aj v Poľsku, že museli zasahovať stíhačky F-16 na to, aby tieto drony boli zničené, respektíve aby sa im ich podarilo zostreliť. Aká naša protizdušná obrana? Nie je žiadna. Poviem to úplne tak, ako to vyzerá dneska. Všetci sa nám snažia z progresívneho Slovenska, špeciálne Valášek, povedať, že však to nie je pravda, lebo nám pomáhajú Češi, Maďari a Poliaci. Musíme povedať, že to sa jedná o technickú pomoc. To znamená, vnikne niečo na naše územie, napríklad lietadlo, a tieto stíhačky ho dokážu sprevádzať, aby sa opustilo náš priestor, vzdušný priestor. V prípade, keď sa jedná o nejaké drony alebo niečo takýmto spôsobom, tak si myslím, že môžeme využiť maximálne vrtuľníky, ktoré máme. A stíhačky F-16, ktoré som ale nevidel lietať, žiaľ Bohu, musím to takto povedať. Takže neviem si predstaviť, jedine hovorím o tých vrtuľníkov, teraz je otázka vycvičenosti. Posádky, tieto osádky, ktoré sú vo vrtuľníkoch samozrejme a určené sú na nejakú činnosť, chcú byť vycvičené práve na túto taktiku a musia mať zvládnuté taktické momenty k tomu, aby mohli vykonať operáciu na zostrelenie, zastavenie, zničenie pri
týchto dronov, ktoré by sa ocitli na našom území. Čiže áno, a nechcem vyvolávať strach ani paniku. Naša protizdušná obrana, nemáme ju v rukách, nekontrolujeme si ju. Čiže týmto spôsobom je veľmi vážne nastavená suverenita Slovenskej republiky, lebo kto nie je kráľom na vrchu. To znamená, vo vzduchu tým pádom stráca veľmi veľa zo vlastnej suverenity a kontroly vlastných hraníc. Čiže my musíme občanom ponúknuť za tie peniaze, ktoré oni sa skladajú zo strany daňových poplatníkov, ktoré na to idú, čiže od občanov, od teba, odo mňa, od ostatných, musíme im ponúknuť aspoň dať im tú informáciu, že áno, ozbrojené sily Slovenskej republiky, Slovenská republika, všetky orgány, ktoré sú na to určené, vytvorili všetky, alebo využili všetky možnosti na to, aby bezpečnosť občanov Slovenskej republiky, územná celistvosť Slovenskej republiky bola zabezpečená. Čiže toto je môj pohľad. Ja si myslím, že samozrejme, že nič sa nedá. Modernizácia ozbrojených síl nie je o tom, že dneska idem do obchodu, zajtra to mám a som pripravený. Ja rozumiem, že to je proces. Ten proces trvá dlho, nepomerne dlho. Myslím si, že to je veľká výzva, táto situácia, ktorá sa stala, alebo tento incident bezpečnostný, ktorý sa stal Poľsku, je veľkou výzvou aj pre súčasnú vládu, pre súčasných politikov k tomu, aby sa niektoré procesy urýchlili. A to, čo potrebujú ozbrojené sily, to, čo potrebuje Slovenská republika, aby jednoducho Slovenská republika mala. Aby tie kapacity, ktoré sú potrebné na tú bezpečnosť, o ktorej stále hovorím ja, aby boli k dispozícii vtedy, keď ich potrebujeme. Možno ich nebudeme potrebovať mesiac, 2, možno rok, možno 3, budeme ich mať, budú vojaci cvičiť, budú pripravení, ale v jednom momente zrazu sa ukáže, ako je potrebné, že ich máme. Toto je ten dôležitý odkaz, ktorý verejnosť z môjho pohľadu potrebuje vedieť, potrebuje počuť a na základe toho si potrebuje urobiť aj vlastný názor, že finančné prostriedky a to ťažké daňové zaťaženie nejde na zmar, ale je aj efektívne využité v prospech tých, ktorí teda neplatia. No, trošku som sa musela pousmiať nad tým, že vlastne my nie sme vôbec chránení, ale na druhej strane veselo vyzbrojujeme Ukrajinu, takže ako... Áno, to sú tie záležitosti, že presne. Lebo ja teraz sa pozerám, keď ešte som chcel akú poznámku povedať, keď poslanec Valašek povedal, že nám pomáha predsa Poľsko, Česko, Maďarsko. Ja teraz chcem povedať tú myšlienku, že dokiaľ sa nepostaráme sami o seba, tak nám nikto nepomôže. Poliaci pri tomto incidente zabudnú na to, že majú pomáhať Slovensku. To je jednoducho takto je bližšie ako šela, ako kabát. A to si musíme uvedomiť, toto si musia uvedomiť naši politici v každom prípade. Že spoliehať sa na niekoho druhého, to by bola obrovská chyba, je to veľké bezpečnostné riziko. Tak progresívci sa spoliehajú na NATO, na ktoré sa vôbec nedá spoľahnúť, ale tak oni to ešte nevedia. No a presne tak hovoríš, ono to funguje v prírode, najprv sa matka postará o vlastné deti, až potom o cudzie, ale my to robíme úplne naopak. Takže asi tak. Dobre, vieš čo, mňa by ešte zaujímala taká informácia, teraz trošku odbočím, lebo premiér Robert Fico povedal, že nepodporí 19. balík protiruských sankcií, ale na druhej strane povedal, že bude logisticky ako súčinný, to znamená, že ak bude treba nejak logisticky akože prejsť cez Slovensko, tak akože to otvorí priestor. No, ak si to vezmeme tak logicky, tak to znamená, že povolí aj prejazd vojenskej techniky. Či sa mýlim? Ja poviem ten svoj názor, ktorý stále opakujem. Ja nie som zastancom sankčnej politiky v žiadnom prípade, lebo sankcie akurát situáciu vyhrocujú a nevytvárajú svojím spôsobom žiadny moment na to, aby sa situácia nejakým spôsobom vylepšila. Vidíme to v súvislosti s Európskou úniou a príjmanými sankciami smerom k Ruskej federácii. Čiže ja to hovorím na tom príklade takisto, veď keď dávaš deťom cukríky pondelok, utorok, stredu a potom v stredu niečo urobia, ťa naštvu a týmto štvrtok, piatok nedáš, tak to možno štvrtok budú tie deti naštvané, ale v piatok už určite nie a povedia, že dobre, tak si nechajte cukriky. Čiže asi o tom je to a vyjadrenie premiéra Fica, nie som jeho hovorca, opakujem to stále a nebudem jeho hovorca určite, ale je to taká vajatavá politika, ani ryba, ani rak. Má svoje skúsenosti politické, treba to vnímať aj v tomto kontexte, samozrejme za tým ešte niečo iné bude za týmto jeho výrokom, ale v každom prípade nie som zastancom toho, aby Slovenská republika povedala, že niečo nepodporí a na konci vo finále to aj tak podporila. A za nejaké sľuby, ktoré v podstate nie sú hmatateľné, respektíve
za nejaké sľuby zo strany Európskej komisie, ktoré ten občan na Slovensku nevie chytiť do ruky a povedať, že áno, dobre, tak spravili sme nejaký deal, spravila Slovenská republika, slovenská vláda nejaký obchod s Európskou komisiou. Lebo sú to všetko, sa bavíme len o sľuboch. A je také mesto na Slovensku, a budem sa to snažiť povedať aj na reči, je to v Trnave, že a to sa jedná o športovcov, že to, čo ti v rámci nejakého fotbalového zápasu v Trnave slúbia, to ti nikto nedá. No, asi tak, hej. Dobre, mňa by ešte vieš čo na záver. Ospravedlňujem sa za túto poznámku, ale ma to tak napadlo, že v tejto súvislosti sa to k tomu hodí. Ale pointa bola dobrá, pochopili sme, hej. Vieš, hej, mňa ešte teda na záver by ma zaujímalo, teraz včera dával minister Rudo Huliak dával taký návrh, že aby bola 3 mesiace opäť povinná vojenská služba, teda v rámci takého výcviku, nie už taká ako bola. Čo ty na to hovoríš? Mala by sa všeobecne ako vrátiť povinná vojenská služba? V tomto momente komentovať tento výrok je myslím si, že nie je na mieste. Je to o veľkom politickom a spoločenskom konsenze. A to teraz hovorím o koalícii aj opozícii. Ja si nemyslím, že teraz je toto téma, na ktorú by som mal nejakým spôsobom komentovať. Asi takto poviem. Ja mám takže z tvojho pohľadu, že či by sme potrebovali, alebo nie, ale jasné samozrejme, že je to na dlhšie diskusie, ale videli sme prezidenta Petra Pellegriniho, ako si užil 2 týždne ako influencer. Asi tak by som to tiež zhodnotila. Dobre, Jožko, veľmi pekne ti ďakujem, že si našiel čas, napriek tomu, že si takto vyťažený a mali sme trošku bojové podmienky. O to viac si to vážim a ďakujem. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a pozdravujem teba samozrejme, aj poslucháčov, ktorí to budú počúvať a dúfam, že budú akceptovať aj môj názor na túto záležitosť. Ďakujem pekne. Ale do toho roku 2030 to podle prognóz vystoupá do pásma 220 až 260 eur za povolenku, což pak znamená pro běžnou domácnost na Slovensku opravdu zdražení růsti životních nákladů o 2500, 3000, může to být i přes 3000 eur. Prajem dobrý deň, vítajte pri novej epizóde relácie Teraz takto s Ankou Žitnou. Európska únia si povedala, keď to nejde po dobrom, urobíme to na silu. Presne takýmto spôsobom ide zavádzať tzv. Emisné povolenky. Ja vám to poviem po slovensky. Emisné povolenky sú de facto zelené výpalné, ktoré budete platiť za to, že máte auto so spaľovacím motorom alebo kúrite plynom. Táto emisná povolenka by mala zvýšiť náklady slovenskej domácnosti ročne o viac ako 3000 eur. O tejto téme
Čo? How are you? Good afternoon. Good afternoon. Look. Just like that? Don't worry, sir. Look, do it for your daughter. She's very hungry. Yes, really. She haven't eaten because I don't have a job. I haven't found a job. Hey, sir, and now where were you going? Well, in fact, we were going to see if we could get a job. To look for a house to wash the cars or I don't know, anything. Because the situation is very difficult there. And why are you bringing the girl? Well, we have not been able to find work. We have not had a livelihood. Give me the food, I will sweep your house. No, buddy, you don't have to do that. Don't worry about it. Sir, please take the plate of food, please. No, it's just, it gives me a lot of... Don't worry, sir. Look, you tell me you're looking for a job, Yes, right? I'm looking for a job. Now we'll see what we can do about it, sir. Now the important thing is that you eat. The child is very hungry, sir. Please do it for her. Please, Daddy, the food. Oh, my child. Please, sir, accept it. Look, don't be ashamed. Look. No, well, I'm very hungry too, but it's just that... Take it, sir. Take it. But I... Sir, please do not worry. You are not alone. Well, I'm gonna eat. Thanks. Thank you. Don't worry. If you want me to work for free, just let me know. We will talk about it right now, sir. Don't worry about that. What I am interested to know is the situation you are going through. You tell me you are going to look for a job right now, right? Yes, I will look for a job. And why does the girl have to go with you? I have no one to take care of her. And I'm struggling also to take care of my child. If I take care of her, I can't go out to look for work. And your wife, sir? No, my wife has already passed away. Happened 3 years ago. Oh, sir. My daughter was very young when this happened. And yes, we miss her very much. She... But look, sir, what I see here right now is that you two have a very good family union. Don't feel alone, sir. Now, as I said, I'm going to tell you what I am doing. Look, what do you say if we go so you can eat first? Right now, we'll buy some refreshments. Is the girl going to school right now? No, she's not, sir. I really don't have any. Who is going to pick her up? I mean, she is in school. Sometimes it goes and sometimes it doesn't. I can't take it. Sir, a question. Do you have any other children, or is it just the girl? Just the girl. Just the girl. Friend, and you want to be in school? Yes. And how were you doing when you were studying? Fine. Do you really like school? Yes. Hey, how is your daddy behaving with you? Fine. Yes? And they're both looking for jobs. Look, what the girl says to me, sir, it breaks my heart to say, who is going to sweep me for my dinner plate. Don't worry, sir, please, look. I notice that you are very sad. The truth is, yes. We are going through a situation, and well, we don't have a resource for money for the day-to-day. We lack the food. We are there, sad in the house. Yes, I understand, sir. It feels like the doors are closing. But don't worry, look. We're going to talk now. I'll see how I can help you, okay? Very well. Let's go now so you can eat the little plate of food. Let me buy a soda. And we'll continue talking, okay? Thank you very much, sir. No, nothing to thank. Come, follow me. Sir, thank you very much. To tell you the truth, I know that nowadays trusting people is a very complicated issue. That sometimes, even in the same family, there are always situations in which that cannot be trusted. Well, thank you very much for giving us a plate of food. Go ahead, sir. Go ahead. Well, when my wife passed away, I didn't have the money to bury it. I struggled a lot. To be able to get that money, I had my sister-in-law, but she, well, did not want to help. I told her husband, I asked her husband to help, but I didn't. He could do nothing. Then what occurred to me was to search elsewhere. No one wanted to support him No, at the not time. even the uncles. Nobody, they left you all alone, and he didn't care? Eat in all confidence, my friend, it's all right. You are here in good hands, you are here with your daddy. And everything will be solved.
don't worry about it. Look, what I was telling you about the social experiment. It's because it brings a reward. I go out to the streets to look for people who are going through a difficult situation. Look, I have a hidden camera. Really? I record everything. Now I'm going to tell the production people to come over. But I do everything, sir, precisely to create empathy with the people. Look, he is Alex. He is coming with me. Don't be scared. He is a friend. He comes with me. Sir, you were telling me, so they turned their back on you? Yes, we were struggling. I was struggling with the child, too. I asked my sister-in-law for help, but she said no. That was my responsibility. I had to do it alone. But what a barbarity, sir, if you were going through your mourning. Terrible. And with the girl, how old is she? 10 years old. How old was she? 7 years old. No, sir, what an outrage. Yes, that's how it went. And no one wanted to support, nor his sister. No one. My mom sometimes was the one who would go to take care of my wife. She would take care of her. That's why I'm also My mom did take care of her. Many of the times, that's what it is, sir. We don't need monetary support, but a shoulder to lean on, where we can let off steam. Look, I say this with all due respect. I noticed you a while ago like this. Well, with a lot of sorrow. Unfortunately, that is the education we have, isn't it? That a man should not cry. But that's a lie, sir. We are human beings. We are human beings, and we always have to look for someone to support us. Yes, also, well, right now, the way I am, as I have the situation, I love her very much. She is the one who is suffering the most. If something is missing, I'll see how I can get it. I look for a way to bring the plate to the table. I'd rather she eat than I eat. Well, it's... Well, yes, I understand, sir, but there's also something about you also have to be strong, well-nourished. Have you had any health complications? Thank God, none. It's a good thing. And in that case, if I get sick, what am I going to do? What am I going to do? No, look. No job, no insurance. And you were telling me just now, sir, you told me that your wife had a complication in her kidney. Something like that. Yes, she had kidney stones. Times were very hard. There was no way. It was very difficult to stand on her hospital. Very. What do you do in such cases? Really, sir, it's a very painful thing because, well, I don't even want to think about the suffering that happened to you. To be left alone with your child and practically having everything turned your back on you. That is the saddest thing. That we have a family, and yet we seem to be alone because we don't help each other. That's the saddest thing. What about the household? Where are they living right now? How are they handling that situation, sir? No, what can I tell you? Are you paying rent? Do you own your own house? I own my own house, but if I don't work, they will take it away from me. In other words, it's like paying, how do you say, of social interest? Is correct. You paid for many years. And that worries me because that is going to be my patrimony, and what am I going to do? I'm going to leave her forsaken in case something happens to me. Where will she stay? The child is too young. Precisely what I was telling you is, if you need to feed yourself, I know that sometimes the situation is complicated. It invades us. Look, I really admire you a lot, sir. Look, I'm going to be honest with you, and I don't want my comment to be misunderstood. I see you, sir, in a very bad way, emotionally, sir, but it's... I have not been feeding myself as it should be. I am already struggling. Evidently, you carry a very strong sadness. Very strong, sir. Well, yes, for my wife, I love her very much. Look, but right now you have to get strong because, look, there's your little girl.
Yes. And you can't defeat yourself because you have to get ahead, sir. Don't worry, sir, you're not alone. I don't know. I don't know what to do. I mean, Look, let's do something. and I know that you are here now, but when you leave, Don't worry, sir. If we're here, it's for a reason. It's because God sent us. Look, Okay. I don't want it to sound presumptuous. Fortunately, I am doing very well, sir. Financially and in my business. I have company, sir. Look, let's do something. Finish eating, please. And I'm going to give you a surprise right now. thank you very much. Please, sir. First, I need you to eat. I need you to be very strong. Come on, sir. Cheer up. All is not lost. Here we are, and as long as you're with your princess. You have to put your heart into it, don't you? Yes, of course. That's the way I like it, sir. Please, go Thank ahead. Look, the time has come that most pleases me. As I told you about, of the social experiment. As I arrive with your little girl of a challenge, look, for the person who chose the dish. That brings a reward. It brings a reward. Now I'm going to explain it to you, don't worry. Look, I'm really glad to have met you today. You and your little girl. You tell me that right now your main concern is not having a job, right? Yes, I'm struggling with that. And what do you do? What work do you know how to do? I am. Well, no, I do any job. And why you no longer works because of your wife? And what happens is that it's that I was absent a lot and asked for leave. So there they wanted someone constant, who is not missing and who does not have problems like mine. So they don't. The company did not tolerate. It does not tolerate many absences. But it was a case. Well, yes, they did help me for a while, but they said that it's very difficult with your wife. And look, we are going to help you. And they preferred to give me my severance pay rather than continue to give me work. They say, no, I can't help you. And that's when it all started. Where did it all start to escalate? Yes, that's right. And I started to struggle with it. But well, look, I feel that that's what all of us human beings do, is more empathy. Because at the end of the day, one is doing the work. For example, in this case, to get the production going and everything, and so that they do not have support. Look, well, I'm going to give you a reward for this. But I also wanted to propose to you, I don't know how you see it, I have company. I don't know if you want to then turn around and maybe I should give you a job. I don't know. it would be awesome. You would do me a great favor. That's one. Another one. We can put the child maybe in a safe daycare center. I recommend you one. So that you can be calm, so that she can go back to school. To get the child into school. If you allow me, I would like to be the child's godfather. To pay for her studies from here to the university, so that you don't worry. Yes, that would be very nice. I like that. Well, say no more, sir. Look. And to finish, this is the reward for the person who chose the plate of food. I'd like you to please take it. Look. No, but that's a lot of money. Huh. Okay, don't No, worry. Sir, don't no, worry. it's just. I don't know. I know you're puzzled, but this is all legal. I mean, yes, I didn't imagine so much. I mean, how far were we going to go? Don't worry, sir. You should. Take it, sir. Take it, sir. Look. Listen to It's just that I don't know. It's all right, sir. With all the work you're going to give me, what's better. Look, we are going to do the following. Take it, and it's like an advance payment. Let's see how we're going to get Well, there. I like that option. That's right. Take it, sir. No, don't worry.
Oh, Mel, thank you very much. You don't know how much this is going to help us. Thank you very much. And don't worry about the girl. We will pay for her studies, okay? Yes. Thank you very much from the bottom of my heart. I thank God for having met on my way such a kind person. Look, maybe your wife, unconscious Val, he sent me with you. We do not know in what way God works. Thank you. Yes, everything is going to be all right. Thank you, sir. Excuse me, ma'am. Sorry to bother you. I'm just trying to ask people for $1 to get the whole party, and I don't know if you have anything, but I hate to bother you. Are you sure? It's not gonna hurt you? No. It'll help you more than it'll hurt me. Thank you. What's your name? Oh, I'm Jimmy. Good to meet you. Why'd you want me up? Thank you. Lulu. Jimmy. Yeah. Here, Lulu. Lulu. I want to bless you with $1,000 for being so kind to me. Yes. Yes. Are you sure? Yeah. I got 5 kids. Don't get out. I'm on the job. I'm headed to BK. Every day I started to get a job. It's not. Really? Rozumiem, že čo sa deje s tými kokotskými ľuďmi? Jak to, že nikto nie je na nebule? Nikto nie je na nebule, ani v piatok. To minulý týždeň nebolo. To je zaujímavé. To je zaujímavé. Máme nejaké podmazy? Architectural reviews over the years. I'm an expert at it. I've gotten a lot of great reviews. But I've seen buildings that I didn't think were very good get great reviews, and I've seen great buildings get bad reviews. So, but it's just a standard. We want to have a good standard. If you're building something here, you know, for 150 years they wanted a ball. That's if you're doing something in the house, using great architecture. And it's very exciting. So we have a lot of interesting things happening architecturally in DC. DC is like a different place. And you know, even the contractor said, you know, we walk down today and we feel like it's like a different place. Washington DC, now we're going to also beautify it. We're going to put a topping on the road. We're not going to rip them apart and take 4 years to build a road that was exactly the same. Ja nečujem s tými kokotimi ľuďmi. But we're going to put Ja si nejaké pičus je. We're going to get the graffiti up. We're going to put tiles up in the tunnels where the tiles are. We'll do the whole tunnel instead of doing a little area. We'll tiles, hotels, whatever. But they could use it. You know, they've been up for 50 years. They serve their duty. But we're going to make this within about a 20-mile radius from the White House. We're going to have this place spick and span. It's going to be crime-free, and it's going to be spick and span. You'll be proud of Washington to get that. Are you concerned at all about those countries? No. Not at all. China needs us
and I have a very good relationship with President Xi, as you know. But China needs us much more than we need them. No, I don't see that at all. And I had actually a very good meeting with President Putin a couple of weeks ago. We'll see if anything comes out of it. If it doesn't, we'll take a different step. Well, it was a radical upgrade. But very importantly, what did you not tell me? Ja neću se djeti s timi hajzlami. No, you didn't say what the judge said. The judge said, but you can leave the 300 people that you already have in place. They can continue to be in place. That's all we need. But why didn't you put that as part of your saying? Because the same judge ruled exactly as you said, except the judge said that you could leave the 300 people that you already have in place. They can stay, they can remain, they can do what that's doing. Thank you very much, everybody. We appreciate it. Thank you. Thank you. Thank you. And you'll be reading about that. Just happened moments ago. Great general, representative staff, incredible, including what took place in Iran, knocking out basic nuclear power for a long time to come. Within a month, we would have had it. We didn't do what we did. But he gave us a little bit of a briefing, and you'll see. And there's more where that came from. We have a lot of Neće sad je. coming in for a long time. And it just, these came out of Venezuela. And Slovenskí futbalisti majú za sebou vstup do kvalifikácie na majstrovstvá sveta 2026. Je to rozprávkový vstup slovenských Sokolov, ktorí zdolali najskôr na domácej pôde Nemecko a následne zdolali najtesnejším rozdielom Luxembursko 1-0. A práve o týchto dvoch zápasoch sa dnes porozprávame s našimi cennými hostiami. Niekdejší reprezentant Československa, zároveň bývalý hráč Nitry, Celtic Glasgow a San Etienne, Lubomír Moravčík. Na vedľa neho sedí súčasne veľmi uznávaný televízny expert a takisto bývalý reprezentant Slovenska Marian Zeman. Páni, vítam vás, ale hneď na úvod, ešte predtým, než začneme rozoberať slovenskú reprezentáciu, ten veľký triumf nad Nemeckom a samozrejme víťazstvo nad Luxemburskom, tak sedia vedľa seba dvaja muži, ktorí strávili nejaký čas tej slovenskej reprezentácii, 16 zápasov, ktoré ste vedľa seba odohrali v národnom drese. A taký najpamätnejší asi v kvalifikácii s Frankúzskom, pri remíze 0-0 na civilnom poli. Keď len tie mená prečítam, ktoré tam stáli proti vám, Deschamps, Cantona, Jarker, Ginola, všetky veľké mená, ako si spomínaš na ten zápas? To viac pre mňa aj Ľubo bol vtedy niečo tam, som pozeral, som sa rozprával, v kabíne hlavná postava, to som povedal. A ja som vtedy vlastne úplne začínal, že samozrejme, keď budem vypať elektrinista, pamätám, že niečo do kabíny a proste ťažko na tieto prvé zápasy, ktoré tam som niekde ktoré veľmi nerobil, som pozeral, som bol na elektriniku, ja skôr tie momenty v tej defensívnej fázi, že to si nejako sme ich ubránili a to si myslím, že aj prekvapili, ktoré nám vybudu a pre nás. To prvý súťažný zápas Slovenska v ére samostatnosti a hneď remíze 0-0 proti takýmto hviezdám. ale to by mali ambície. Dodal do reprezentácie ďalších hráčov, hrali to poháre, hrali to ťažkým supermácií, alebo Dortmund. Takže ja si myslím, že to mužstvo malo svoju kvalitu a dokonca nám tam chýbal tieto dve veci, respektíve Real vtedy, to bolo tak dôležité, to bolo na takú dobrú spolupráci, takže keď ste to videli, že sa zaujalo 0-0, bol dobrý výsledok, ale hovorím, že tam tie kvalifikácie v tej dobe boli veľmi málo,
boli tie skupiny takí, ktorí boli jeden minimálne takí jak my, a jeden, ktorý bol možno sme mali Poliakov ešte. Poliaci. Takže to bolo veľmi, veľmi ťažké fúrať. Druhé miesto bolo veľmi ťažké a vtedy to bolo 7. Ale tak 0-0 začali sme dobre, no ale začali sme. Pekná je remíza s Izraelom, následne výhra nad Azerbajdžanom 4-1 dokonca, takže ten vstup bol výborný. Potom Rumunsko a Francúzsko prvé dvojtejsko vsadili Slovensko na 3. mieste. Dobre, keď sa bavíme teda o tých výborných výsledkoch, tak hneď môžeme ísť do súčasnosti. Výhra 3-0 nad Nemeckom. A Slováci teda vedú skupinu A po 2 zápasoch, skóra 4-0. Ako povedal aj kapitán národného tímu Milan Škriniar, keby nám to niekto povedal pred zrazom, tak by sme sa na neho pozerali divne. Marian, keď to niekto tebe povie, ako by si sa na neho pozeral? Tak jasné. Všetko, každý bod, ktorý by sme uznali s Nemeckom, tak hneď každý odpovie, že to je jednoznačný úspech. Takže výhra dokonca nad Nemeckom, to naozaj super. Kto si počítal, tak je to naozaj. Ale ja si myslím, že do toho mohlo v tom proces, to také, že ja to pravda hovorím, že z toho mústva nejde strach. Anglická, to je Anglická, to je Španielsko. To je strašné, ale to je Nemecká, tak to je trošku nový mančat a tak. Ten strach nejde a trošku možno aj to prispelo k tomu, že naši mali vyššiu sebadôveru. Absolútne verili tomu systému, ktorý dostali od trénera a bol to jeden, myslím, že zážitkový zápas. Vy ste ako videli ten zápas? Ja som bol optimista, ja som povedal, že vyhráme na 0. Dobro som sa trafil, keď som to nepodal, škoda. Ale viete, ako som pozrel na spoločné mysle, jeden hráč mám naozaj dobrý hráč. Ako som prečítal, že bude hrať Harasi, bude hrať Šrám, samozrejme nehrali, ale ja som zranení. A preto som veril, že toto naše top, táto naša 11 naozaj má kvalitu, ktorá hrala vyrovnanú partiu aj Nemci. Preto som si veril, že možno 1-0 a nejaké góly dáme a že budeme mať to šťastie futbalové, ako sa hovorí. Ale to, že nastúpil Saver, Ďurič, bolo to pre mňa prekvapenie. Ale dokonca by som povedal, že všetkých to zaskočilo, možno aj našich vlastných hráčov, že ten Saver to naštartoval. Ukázal tam tie ťahy, ukázal tam, že jednoducho dá sa s nimi hrať. A tam si myslím aj tí Nemci troška pochybnili, že jednoducho Slováci asi nie sú. A nevydarilo sa aj Paráky, ktorý možno spravili na začiatku gólom, tam 1-0 pre nich, dali to prvý gól, a to tam úplne takže tí Nemci, myslím, trocha nás podceňujú. Nezaplačím veľa takých rozhovorov. Akože sorry, ale to už je 20 rokov dozadu pre mňa osobne. Toto sú moderní hráči, hrajú úplne iný futbal. Predsa do nás som strane. Nikto netvrdil, že podceňuje znamená, že to nestane. Ale nejdete na svet. Pre mňa, kde je meritko, ktoré na to naozaj podceňuje, tak je súboj nula. Tam nebola agresia z ich strany, nekopali do nás. Ja neviem, kedy na to chodí. Teraz vyšiel raz proti Tahovi s Redigerom. Ja si myslím, že ako okopaný je z iných zápasov. A veľmi okopaný z prípravy z konferenčnej, z Ligy majstrov. Z toho okopaný vôbec nie. Všetko na distanc, nedostupovanie. A tam sa ukáže, že tých 90% nie je to. A to vždy. A to povedali aj potom, že jeden gol dáte, že si vydaríme, ja som bol 3 z toho počtu. A to buďstvo úplne odišlo. Je pravda, že mali ešte mnoho času, že vybral každý, bolo 1-1 toho západu, som sa dostal nakoniec, že to ich trocha ukludne. Ale proste nepadol ten gól a zase išli do toho tréneru. Zase nemali žiadnu šancu. Jednoducho nevytvorili si flagy a ja si myslím, že aj tréner neprestriedal
čas, nedal tam nových hráčov, takých priemyslov, mal tam podľa mňa tam zdrojov útočníka, stiahli jeden nejakého hráča, lebo tam prakticky mohli vyzerať na trh bez problémov a neurobil nič. Neurobil nejaký tlak, neurobil nejaké vysokého, máme tam vysokých dvoch útočníkov, ale mali to. Absolutne. Ten nebol ani vypravený. No, takže ten tréner neurobil nič, ani neurobil tlak. Oni chceli stále tým svojím futbalom nejakým nás poraziť. Oni neporazili, že jednoducho ten deň sme mali fakt dobrý deň, hráči šli na 100% fyzických síl. To nám chýbalo potom nič. Tie síly. Mňa to veľmi tešilo, lebo cez leto my sme sa tu rozprávali po zápase so Španielskom a my sme sa rozprávali o tom, že dobre, ten výkon napríklad vtedy potešil, ale stále tam chýba ten výsledok. A keď sa pozrieme teraz možno 21 áno. A keď sa možno pozrieme teraz na to, čo slovenská reprezentácia dokázala v minulosti, tak tento film sa asi radí k tomu, čo sa podarilo na majstrovstvách sveta s Talianmi, so Španielmi v kvalifikácii na Európsky šampionát aj pred rokom pri výhre s Lotyšskom, ale je tam taký veľký rozdiel a je ten predvedený výkon. Čiže podľa mňa ani jedno z tých predošlých víťazstv, ktoré som teraz vymenoval, tak takýto výkon nebol ani v jednom z nich a podľa mňa to víťazstvo tu si o to viac. Nejaké zápasy, tak vždy po zápase to bol smolný zápas, super, ale teraz došiel tréner a povedal, a buďme radi za 2-0, že nepustili nás do ničoho, veľmi málo sme si pracovali a oni išli na celý zápas, jazdili, išli na tých 100%, ak sa hovorí. A to je, že pre nás obrovská pochvala, že tréner Nemecka si uznal na to zápase, že OK, toto nám vyšlo a my si to bolo. Preto vyhrať celý zápas, ako je tam si to, ako som zvládol, 90 minút, ktorý som sa stlačil do nejakého druhého šialený tlak. Čaká to aj proti slabším, tak to čaká, že niekto 10 minút posledný s nastaveným časom, je proste tak dopredu, že proste neviem ani sa to. Musí tam aj tí hráči dozadu, tým pádom nemôže zrobiť pressing, keď tí hráči sa musia vyťahnuť dozadu a automaticky ešte Nemci chceli ďalej hrať a my sme stále stáli vysoko, keďže to nevedeli prekonať tú stredovú líniu, my sme dostali len niečo. Keď môžeme ísť možno trošku postupne aj k tým jednotlivcom, tak ja by som začal od tej obrany. Keď sa pozrieme aj na tú statistiku, na tú nomináciu, tak všetci chalani, ktorí nastúpili v tej základnej 11, tak to sú vlastne všetko hráči, ktorí od tejto sezóny v svojich kluboch hrajú. Keď sa pozrieme napríklad Dávid Ansko, prestúpil už do tej svojej vysnívanej destinácie. Máme tam Šatku so Skrinierom, ktorí sú hráči, ktorí od začiatku tejto sezóny nevynechali ani minútu v tureckej lige a v európskych pohároch. A potom je tam samozrejme aj Djomber, tomu sa len trošku neskôr začala tá sezóna v Saúdskej Arábii a Martin Dúbravka, ten je teraz chválený v Burnley, že sa mu darí a teda aj s Manchesterom United sa tam skoro postarali o bodík. Čiže podľa mňa celé to ako by sa tiež odzrkadlilo na tom týme, jednoducho tá herná prax tam je a tí hráči hrajú v tých kluboch a ukázali tých kluboch. Vlastnej skúsenosti vám poviem, že tá forma moja vždy som počítal, tak som videl, prišiel pripravený. A to je presne ich prípad. Začali hrať, majú 4-5 zápasov za sebou, takže fyzicky sa dobre cítia, čo je dôležité. What the fuck is this guy? V dôležitých zápasov prídu samozrejme úplne iní, som povedal, iným rozpoložením, ako keď nehrá, alebo hrá sem tam, alebo tréner mu neverí. Takže to je taký rozdiel. Teraz naozaj tešili sa z ten zápas motivačný, naozaj nielen pre mňa ako diváka, ale aj pre hráčov, pre doma. Takže si myslím, že boli výborne pripravení, ale tam to mužstvo fungovalo celé a hlavne tí mladí, hlavne ten Saver, naskočil neskutočne. A to bol taký výpol, preto chceli si Udaldov, ale museli si zápas. Lebo tu možno aj tak nebolo vidieť, ale odpracoval zase to svoje, presne to, čo mal. Aj Bero v tom zápase bolo takže ja si myslím, že to mužstvo prišlo, Bero hráva tiež pravidelne, na druhú Bundesligu, ale hráva. Myslím si, že dobre pripravený Saver začal hrávať Feyenoord, čo je 19 rokov úplne fantastické. Bol holandský Feyenoord je veľký klub, tam už nehrá
niekto len tak, že proste, že mu dajú šancu, keď nemá na to. No a potom Ďuriš jediný možno ešte taký, čo mi to rozhodol, no tak ten nemal ako taký limitát, ale to bolo aj najlepší, že on bol taký najmenej dodaný. Odišiel, také. Pritom, keď sa vrátia títo ďalší hráči, nám hráči v dobrej forme, tak ja verím ten pocit, lebo máme veľa toho, ktoré je, lebo nás to je, ja verím, že budeme mať 12 bodov s Nemcami pred posledným zápasom. A to bude vrchol tejto kvalifikácie. Ja trošku budem postupovať v tom strede pola, bolo to načrtnuté. My sme vždy zvyknutí v tom strede pola, proste dominuje Stano Lobotka, ale taká vyrovnaná kvalita je s Matúšom Ondrejom Dudom a práve Bera Duda taký bojovník, ktorý tam, aj Duda myslím, že mal stredke, aj Berov tam, aj proti Luxamu, čo potom hovoril, že už mal to nápasu, že už išiel cez bolesť. A naozaj ten stred pola sa ukázal celý útočný. No, vlastne tá trojica hraje už standardný vek, za nemecké strany Kreza, Vero je tam na to, aby to odmakal, na čo len sa zapojil, keď je možno do koordinácie, ale aby to urobil aj tú robotu, postavil si, ten, keď si svoj prvok splnil, bolo ho menej vidno, možno, že tých takých kľúčov má. Neskutočne dobre podržal loptu a tak. Stana nebol až tak vidno, ale to je podľa mňa je to presne preto, akým spôsobom sme my viedli tie naše útoky, ale nemá to. Tam robí. Veľmi rýchlo to nejaká nevyhrá, skvelá nebola, lebo to snažil sa krúcia svoje lopty, lebo sa párkrát, defenzívy boli strašne vysoko, ale rovnocenne. Traja, že nešiel zo stranou, stal pred obranou a tí dvaja atakovali, ale išli ako trojica, išli vysoko a nechali za sebou priestor, ale keď tá lopta neprišla, to veľmi dobre hodili, tak potom bolo dôležité, že tí zadní vyhrávali súboje a z toho bol dobrej. Tak prvý gól bol vlastne rýchly prostý, takže keď spozom všetkým štáte, všetky sú to rýchly prostý, preto možno aj tým sa nebola svojím ale to je každý jeden zápas, ktorý budeme hodnotiť, že stanoval dobre, ale nebolo až tak vidno, že skončí dobre pre nás. Ale ešte bolo dôležité, že Nemci nedokázali získavať rýchlo tú loptu po strate. To je ten repressing, že keď silné mužstva, keď to získajú rýchlo, tak sa dostávate pod tlak a robíte chyby. A my sme v každej tej akcii dokázali ísť a zakončiť. To bolo fantastické. A tam tá úloha tej Slovena bola veľmi dôležitá. Potom aj Ďuriš dosiahol párkrát po tej pravej strane. Samozrejme, Strelecký, ja si myslím, že Nemci nám troška svojím štýlom hry, že nedokázali získavať rýchlo tie lopty tým represingom, že neboli agresívni, tak nám dali prakticky možnosť ísť do tých rýchlych breakov. A nechcem znižovať výkon našich, ale jednoducho tí Nemci to nezvládli a naši to využili. To bude práve tá pochvala na to, že výborne zareagovali naši, ešte si chcel niečo dodať? Nie, iba, že my sme boli agresívni. Často nevedeli čo, tak má to plúť dopredu smerom, že v tej kombinácie dnešo, tak si taká rýchla vyhrávka, tam si nepamätám súboj, ktorý si si niekto prehral. My sme takými trotovými hráči. Na jedinú vec, čo sa, aspoň si myslím, že sa tréner stiažoval, bolo tam pár krvín, neviem čo je televíznym záberom, my sme tu z tribúny videli, tak sa rozčílo strašne. A to mám pocit, že naša práva strana, kde Denver a Lázim, Ďuriš má pomáhať, tak to neskoro sem tam dostupuje. Hlavne, keď sa naviem sa tam, je ľahšie to vzťahovať, to budete som to neotočiť na UDS. Zvýrkový preklad, respekte má trošku tam neskoro, možno taká, že práve z tej strany mali takú paráci. Ale ináč, my sme získavali 80% druhý blok, ktoré krídla, ktoré hrali nové, tak tam hrali tie staré, že majú tú úlohu. A keď išli dobu, strašne často idú dobu, záver si nepýtali iba že do krídla, do strany to dáte a to podrží.
penalty, na to bolo ľudí, ťahali polvodky veľmi rýchlo. Ale pani spomína, že to znamená Leo Saver, musíme proste povenovať. On je taká podľa mňa definícia fakt vydareného hostovania. Mu ten minulý rok tej vede strašne pomohol. A o tom možno aj všetci, keď sú proste druhý najlepší teenager z Riedlingov na zápas po Laminovi Jamalovi, tak to niekto musí chcieť. V tejto sezóne, kde na začiatku ročníka ten Robin van Persie jasne povedal, ja ťa už nepustím na hostovanie, zostaneš tu, budeš hrať. Samozrejme, musí si to vybojovať, ale po poslednom zápase v lige, pamätám, že som aj to chcel sledoval, Sauerovi jediná vec, ktorú sme videli, že ten finálny produkt, to zákončil. V prvom polčase 3 šance, ani jedna mi tam nezapadla do brány, na to práve niečo tomu trošku, teda Robin van Persie, to tiež spomína pred novinármi, že v tomto sa proste musí zlepšiť, tá koncovka. Má samozrejme 19, ja som povedal teraz prednedávnom vystúpili do zakončenia adresy Celticu, ako sa dá možno u toho hráča tá finálna fáza, tá koncovka, samozrejme stále v mladom veku, ako to môže zlepšiť. Keď má lepšiu lavačku, tak určite dá 2 góly alebo aspoň jeden z tých 2 šancí, lebo fakt tam bolo treba lepšie trafiť krížom a to pravý lavák, on je ľavou nohou, ale nie je tak dobre, že by to mohol využiť. Teraz je otázka, že by sa to už mal doteraz naučiť. Ja som bol odborný futbalista, ale ja si myslím, že ja som už 19 rokov ľavou nohou, lebo ja som mal proste v mladom veku, som začal hrávať na ľavou zemi skoro, tak som mal 13 rokov. No, proste ja som cez nohu od mŕtva. Takže nejak som sa proste v tej ľavej nohe, aj ma to baví s tou ľavou nohou, že to bolo také nové. Ja som, teraz je otázka, či niečo zanechal, alebo či to je dobre s tou ľavou nohou. Alebo potom možno si to seknúť a dať si to na tú pravú a lebo aj to je určitá možnosť. No, teraz je vec toho, že či mám čas ešte na to, aby si tú ľavú nohu zlepšil, alebo to bude riešiť, že pôjde počasie viac dovnútra a bude zakončovať to ostrovleným pravou nohou. Takže to je na ňom si teraz proste nájsť takú tú cestu, aby proste bol efektívny. Lebo čísla rozhodujú. Potom či bude dobrý hráč, bude rozhodovať čísla. Takže teraz mal 7 gólov, každý čaká, že ten noc dá aspoň 5-6 gólov znova, možno viac. Takže, a toho bude posúvať ďalej. Je na ňom, aby na sebe pracoval, aby možno našiel spôsob, ako sa ho dopraviť do brány. To by nikto nenávaj do hlavy. To už by som sám. Trénera, zakončovať to, tam musí sa tomu povedať. Hlavičky sa naučila ale áno, to mi napadol problém, ktorý vymakal tú svoju kľúčku dovnútra tak, že išla z pravej strany, všetci ustali na pravú nohu. A on to spravil tak, že ustali sa streli, tak mi tam dal tú nohu ešte 50 sekov a išiel, alebo s to vonkajškom posúvasla. Čiže naozaj je tam aj ten spôsob, že ktorý si nie vybere, ale ktorý sa jemu v hlave viacej presadí, že vymakám si tú kľúčku dovnútra tak, že budem viacej zakončovať tento priestor, alebo teda zlepším to zakončovať, lebo naozaj tie zakončenia boli také, že to nebol svoj. To bolo normálne, taká to je väčšina taká. A v podstate napríklad ten center, na volej strelcovi, to bol geniálny center. To znamená, že v určitom zmysle on tú hlavačku má kvalitu na to kopnúť nejaký ten center, ale zakončiť hlavou nohou, usmerniť to, kde ja chcem. Na to už potrebuje proste viac pracovať s tou hlavou nohou. Je to tak, no. Ale hovorím, nemá úplne na podopriarenie, to musíme povedať, že on tú hlavačku má, ale to boli také detské strely, že to, a tam napríklad niekoho trafil pred sebou, takže možno, že tam sa ešte dalo, ešte možno aj zastaviť, ešte možno si to dať doprava, lebo pôjdeme na to Luxembursko, že tam boli iní hráči z Luxemburska, iní kvalitnejší, sú tam 3 góly, lebo zakončí neboli také, ako boli. Povedzme si, že mal časný, tam neboli kvalitnejší hráči. Lebo to bola taká situácia, že keď ma vôbec na pravej nohe a Škriniar je tam a on na mňa vystúpil, tak ešte raz si ho posuniem a potom už si urobím, čo chcem. Takže tá nekvalita tých hráčov, chvála Bohu, nám zachránila život. Alebo nekvalita. No proste neboli to typickí strelci. Ale tí najväčší tam sa, alebo tých bojovkách,
sa prejavuje individuálna kvalita. Veď veľa sa takého, že hodnocené mužstvo majú, teda favorit a outsider majú postup šance. Keď ste videli toho Messiho, aký dá gól, táto 4 padli, tak sme každý by to strelili do tých 4 auto, tak si to vobúčikom, to je tá genialita, to sa nepomáha. Samozrejme, tá driblingová zložka a toto Leo Saver ukázal, to je fantastické, ale mimochodom, keď sa bavíme o tom zakončovaní, o tých číslach, chcem možno Tomáš Suslov, keď si pozrieme, on tam nemá napríklad tie čísla, ale vo Verone je stále rozdávaný za tú svoju futbalovú kvalitu. Teraz len Tomáš Suslov chýbal nám Ivan Kranz, chýbali nám Lukáš Haraslín a taká príjemná vec, čo má si každý tréner rád, okrem zranenia, keď sa mu teda vráti tí hráči a teraz kedy si sme museli vyberať, že kto má kvalitu, koho tam dám a teraz zrazu prídu mu Haraslín, Suslov sa mu vrátia a zrazu všetci majú kvalitu, všetci na klubovej úrovni hrajú dobré a Kalton bude hovoriť, že koho tam dám. Ale to je teda dilema, ktorú chce mať asi každý tréner, ale ako vy možno vidíte v budúcnosti ďalšie tie časy. Ja viem, to hlavne ale no, Suslov hlavne začal hrať inak. Pôvodne bol čisté krídlo, dajte mi to, hlava dole, jeden. Teraz začal hrať aj taliansky ale on tie čísla práve že nemá. On si v tom Taliansku, akože neviem, či na jeho pozícii nebude aj rekordov, mal 20 ale klobúk do veľkých 80% na druhej výsledky, tak to tiež nebude náhoda, že musel zapadnúť do toho a mal inú funkciu, ale presne. Preto nie je ešte niekde veľmi vysoko, my o tom vieme, že je šikovný, ale svet nie. Vedia o tom Taliani v okolí klubu a vieme to my, ale nevie to svet, pretože keď budú k tomu výkonu, keď budú čísla, bude mať 8, 6 na konci roka, bude o inak hovoriť ako veľké talente a myslím, že budú prvé vtedy tak to nie, ale vrátime sa k tomu, čo dúfam, že sa vrátim. Máme 11, 12 a tak ďalej, a ak nám to vypadne, väčšinou máme problém. Hej? Alebo ani nie, aj keď máme 11 a tí nastúpia, potom niečo ďalej, meniť niečo, vylepšiť niečo. Takže je super, že na túto pozíciu nám naskočil ďalší, ale hlavne musím si uvedomiť na pozornosť. Ale nebol taký tréningový, pretože to boli optikované lepšie, hlboko stáli, boli úspešní na sebe, že tam si zasadí zapadnúť do toho aj super, ktorý to všetko umožní. Čiže ale je super, že sa hlavne tí chalani chcú za dôveru a že budú rovnocennými náhradami. Ja som v podstate hodnotil periodiku hráčov a nedal som viac aj spolu som dal sedmičku a jediný som dal ale všetci mali 5-6 a to povedať vám, že na 50-60% bohužiaľ. A jediný, kto dostal 8 bol Rigo, lebo do čela dal gól a vyhral nám to. Takže tam vidím tie rezervy v tom, že jednoducho odohrať kvalitne, fyzicky, na 100% dva zápasy po sebe za 3 dní, chýba na hlavička, kde možno tí tréner má možnosť niekoho refreshiť, možno, že mohol Rigo hrať do začiatku. Presne, to sú také veci, ktoré dáme tomu teraz mu ukázali, že prišiel tam do toho zápasu a naozaj bol kvalitný, lebo my sme ja musím sa uznať, že ten Calzona naozaj hodnotí tie zápasy striezvo a veľmi odborne, lebo povedal, že proste katastrofa prvý polčas
A potom sme troška chytili tú pôdu pod nohami, že sme sa dokázali, že už nemali tie šance, už proste sme kontrolovali tú hru troška, čo sme chceli od začiatku, ale nemali sme na to fyzické sily, oni nás troška zaskočili. A potom, jak tam prišiel ten Rico, troška sa to zmenilo, jednoducho, možno v týchto zápasoch treba dať tam čestnú silu. A možno, že ten Rigo sa tlačí do týchto zápasov, keď si povedzme si Vermeera, čo Vermeer to doma Luxembursko, že to Vermeer vidí ďalšiu možnosť. Vermeer si zvlášť sa uzdravé, lebo to je veľmi dôležité, tá konkurencia. Keď nie je tá konkurencia, tí hráči proste jednoducho, nehovorím, že podvedome niečo podcenia, ale jednoducho ona chce hlava, ale keď nie sú nohy, je to zlé. To je podvedome, vedome. No, vedome. Áno, ty si povieš, že ty ideš. Áno, ideš, ale proste nejdu ti nohy, lebo si vyprusnutý. Si zober, že po takomto zápase v Nemeckom nikto nejde spať, to sa nedá. To emócie idú, to určite jedna noc v prdeli, prepáčením, a sú 2 dní voľná, teraz ty cestuješ, teraz všetci čakajú takto, že čo urobíme, a zrazu sú takí nedobre, ktoré nepríjemné, robí ti zlé. Keď Nemci nám nerobili zle, my sme robili Nemcom a opačne. Myslel si, že to fungovalo proti Nemcom. Presne. Napadanie, že Áno, to musí fungovať a nejde to. A tí Luxemburčania hrali veľmi rozumne, lebo oni aj niekedy, keď mohli ísť do rizika, nešli, držali lobdu a my sme behali bez lobky a unavení. Ten mali akú lavačku. No, a to chcem povedať, že my musíme jednoducho mať tých hráčov na lavičke, ktorí sú schopní, alebo v tom počase prísť a oživiť to. Prišiel len Rigo, potom prišiel aj Stuttgart, dal tú strelu a ja som celý čas, potom hovoril, nikdy nejaká fatálna chyba nám pomôže. To som tak si rozmýšľal, zluftuje, alebo volá, čo robí, volá, kde sa dostaneme nejaké šance a dáme gól. Aj tak bolo, ten Brankárov vypadal, dali sme gól, lebo my sme nemali proste psychické a fyzické sily na to, aby sme ich zlomili nejaký našou iniciatívou. Ja som furt čakal, hovorím, my sa nejaké chybu robí. A v podstate aj ten stop obránca, ten kapitán robil chybu, že hlavičkoval, a keby bolo takto rovno, hlavičkoval, a on chcel niekde nahrávať niekomu trafím kurzu. A to boli tie fatálne 2 chyby, ktoré spravili a vyhrali. Alebo určite za Tomáša Rika, lebo on aj potom priznal po zápase, že ja som tam išiel s tým, že pôjdem stále pre tú bránu a verím, že to tomu brankárovi nejako vypadne. Keď je tam na začiatku založil peknú akciu, bola by z toho katastrofa a nakoniec zahrdil. Ale áno, on tam ide a on bol presne ten, ktorý si to samozrejme išiel až spolčas, ale to je ten čep, aký na to pozícii bol možno radšej hlavne v Nemeckom, urobíte 2-3 kroky dopredu, alebo je tam otrošičný neskôr, výkopne to obránca, čiže naozaj tá jeho sviežosť nakoniec prispela k tomu. Ešte by som čakal trochu viac napríklad od toho Boženíka, že tam bola jedna vyražená lobda a neskoro reagoval. No a tam musí byť aj on trocha lepšie pripravený, lebo on tam musí byť aj bulldog, on to musí zrážať, to musí byť uragán, keď on tam príde. Ja si myslím, že on je trochu je taký psychicky dole, lebo prišiel aj do toho Stoke, nehráva pravidelne. Jemu by pomohlo, keby začal hrať Stoke, a zatiaľ mali ďalšieho hráča plus. Ja hovorím, každý Slovák, ktorý hrá a bohužiaľ niektorí títo sú tam na tej lavičke, si nehrajú toho, keby mohli hrať. Presne situáciu, presne tam je ešte raz povedal, že nečítame robko, či sa dalo to je presne to odroslo a spadať tú situáciu len tak, že dneska už spadal aj obránca, je tam rovnako ako ty, ale presne tá intuícia, keď si v pohode, keď hrávaš, keď dávaš góly, tak si tam 100% obeťa skôr, lebo tam budeš proste hneď, ako to cítiš proste a toto nemá momentálne, to sa to môže tiež total nedobí Nemca. Božek je podľa mňa ako makáč, on ide, navísa, slušný, chalán, všetko, len proste momentálne nie je v tej pohode, ako by sme potrebovali na to. Teraz je otázka toho, že tí chlapci na týka Čecha, či on je možno ten hráč, ktorý tam bude ten dobrý náhradník, ktorý tam príde o divízo, lebo ja som pánka videl, že tam na konzultáciu. Je to veľmi dobrý hráč, ide taký. No, takže dúfam, že sa presadí. Dúfam, že sa presadí Slávy a začne. Ja hovorím, zátame ich fakt prosto 2 hrúb, alebo 3 hrúb, tak do tých 15 by som vedel narátať. Takže
A toto nám zachráni tú kvalifikáciu, lebo bude nás čakať ťažký zápas v Severnom Írsku a hneď na to doma Luxembursko. Oni nás zase nedajú tomu zadámu, lebo tieto krajiny vedia, že nepostupia, ale oni bojujú o to. Proste pre nich 0-0 je dobrý výsledok, všetci budú chváliť, že proste získali tú kvalifikáciu. Lebo oni nemajú ambície postupiť do ťažkého. To je náhoda raz z toho, ale budú nepríjemní. A Severní Íri cítia šancu, lebo zistili, že tí Slováci sú až takí dobrí, nie proti tomu Luxembursku, ale zase musíme sa zmobilizovať a pripraviť sa tak, jak sme hrali. Vy ste mimochodom spolu aj hrali v Severnom Írsku, to bol prípravný zápas v najsilnejšom drese. Prehrali sme 0-0. Áno, presne tak. Hrozný zápas. A to, viete, dneska je to úplne iné, lebo tí hráči prídu, majú čas pre tú reprezentáciu. Takže nás vytrhli z tej ligy, prišli sme niekde útorok, sme sa stretli, alebo pondelok, leteli prípravný zápas, teraz sprší, zima a teraz priletíš domov a zase letíš a zase ja si myslím, že teraz to má zmysel, hlavu aj prší, Liga národov, proste, že sa o niečo hrá, lebo videli ste to prípravný zápas. To už dneska, už nikoho to nebaví dneska. Proste Liga národov, toto musí byť tá pridaná hodnota. Ja som presne doma zapasil bez divákov. Že to boli všetky atribúty, ktoré môžu mať hrozný zápas na boli. Ja si myslím, že do budúcna, nechcem byť múdry, ale reprezentácia mala urobiť výborný výber, keď si to zahrajú, tak si to hráči, ktorí dajme tomu, že nemajú šancu reprezentovať kvalifikáciu, nech idú, nech si vyskúšajú, lebo fakt ťahať tam hráčov niekde do Sávskej Arábie, alebo ja neviem, kde majú záver sezóny, to je úplná, podľa mňa zbytočné. Ja by som to dal nejaký ligový výberník zahraničný. Je to keď širší záber sa odúsá trocha. A majú aj reprezentáciu startlanci. A nikto, ja by som také priateľské zápasy, lebo Ivan na to si podobne urobili, ak hrali v Sávskej Arábie, že vlastne si sa tam mladíčky hrali v Hradci Králové. Na to ten priateľský zápas podriadne Som tam mal bola, že len taká kritika všetkej strany a ale ešte sa teda vráťme, rozprávali sme sa o tých ostrovoch, to je ten ostrovom futbalne, nezvládne to každý, máme tam hráčov, ktorí sa spomínali, Riko tam ide teraz, bude spoločne s Polženíkom. Ja už mám mimochodom v kalendári tak zakružkovaný 30. september. Middlesbrough, Stoke City, veľký zápas, Middlesbrough, Dávid Strelec. To je takový jednotka v útoku našej reprezentácie. No a potom v strelenom góle do siete, neviem, čo ja som si otváral Twitter, furt som scrolloval a fanúšikovia Middlesbrough, oni boli úplne že mimo toho, že by sa to si tam písali, lebo toto spôsobili fanúšikovia videli fakt, že prvýkrát. A tak to ešte prvý zápas, možno ten zápas Slovan, kde Slovenské ligy tam nevysielali. Ale pozrel si zápas s Nemeckom, ako tam vytancoval Rudigera a teraz všetci boli úplne vo vytržení z neho. Samotný výkon, ktorý David predviedol, to možno bolo, keďže on mal taký ťažší, ako keď si zvaný strelci sa hľadalo v Slovane, zrazu príde po Kalcovanu, to mohlo takto. Nikdy som nepovedal, že sme vyhrali to, ja to práve, že chcem našu stranu dozerať. Ode vyhral si bol niektorý ťažký, to je jeho. A koľko mu dali priestoru na prebratie lopty, tak to nemal, ako naozaj ho okopávajú, už vedia o kvalitách všetko. Toto nemal, že roky podľa mňa, že by ho nikto takto nejako nedával jedný druhý dole. Veď sme to medzi chalami rozoberali a hovorili, sme si vedela na ráno. Prvá sa videla tretia a my si to mali, že druhý páč musí nejak iný. A bum, ide dole. Druhý je hráč, súbojú hráči. Ja to nechcem, aby tak niekto hral proti nim, ale proste toto im tam chýbalo. A strelok, keď je vo forme, tak potom tí fanúškovačov si nevedeli ešte preto v tých predkolách Ligy majstrov, však tam Jakovi zasekával proti, neviem, či Rímskému alebo Brome. To boli famózne góly, ktoré on dával. Čo dal Janko s lavačkou do toho výstupu na strel. Takže on tento rok, keď tam robia highlighty, tak to sú highlighty naozaj, že super útočník. Ale
musí dostať ten priestor. Potom, keď nikto nechutí, samozrejme, že sú to ťažké zápasy. To priznám, zápas druhej Anglie, ktorý som nevidel, nepamätám. Takže neviem, čo to je. Akým spôsobom to skoro hraje. Technicky futbal, to je to nejak, si vždy hovorili o tom, že silujú. Teraz na prvom mieste, vlastne chyba je o to, že sa tam niekým správal, tak očakáva sa, že David pôjde zatiaľ možno na lavičku v tom zápase a potom bude teda bojovať. Je tam jeden rozhový útočník, ktorý dal teraz 2 góly v posledných 2 zápasoch, takže nečaká tam Davida nikdy jednoducho. Ono to bolo celé zamotané, že oni tam predali aj v januári. Tak Middlesbrough je veľmi dobrá adresa. Stadion je to mestečko, ale nie je to také veľké mesto ako možno Birmingham alebo Londýn, ale je to fakt fotbalové mesto a dlho byli v lige, takže podľa mňa pre nich je táto a preto oni si zobrali aj strelca kvôli tomu, aby tam bola konkurencia. Keď chcete vyhrať ligu, nemôžete mať útočníka, ktorý vám dá zákon golu a chcete to brať, to sa ďalšieho, potrebujete 30 minút výstrieľa. To, čo ja stále hovorím, že národy veľké majú tú výhodu, že oni dajú 3 a my dáme 1. A s tým sme vydržať 6 zápasov. A oni vyberú, ja sa zrania, tak si vyberú ďalších, lebo hrajú Bundesligu, hrajú anglickú ligu, hrajú francúzskú ligu a to proste to slovenskou ligou alebo nejakou českou ligou nikdy nemôže to nahradiť tú kvalitu ľudského kadra. A on, keď tam nebude cítiť, to je všetko hrať, ale pre neho dôležité hrať na tú postupu. A keď sa tomu nepôjde, sa pôjde jedno, dá pár gólov, ale je už roku vypadá takom naozajstnom, kde ten každý zápas je sviatok. Doslova dopísaný. Ten štadión je veľký. Slovane proste, sviatok je vtedy, keď hrajú nejaký pohár, ale potom liga je taký šedý deň, ale tam v Anglicku je ja si myslím, že masno určite a druhého pracovali, sa tam upíče, to my nevedí. Hlavne pre Davida bolo od začiatku, keď sa to začalo špekulovať, taký vysnívaný klub, do ktorého by išiel a vraj aj v Anglicku tréner povedal, on vlastne prišiel počas minulej sezóny a keď vraj Davida ukázali trénerovi, Robert Bruce, myslím, že sa volá, tak on povedal, že áno, tohto chcem, páči sa mi na ihrisku, ale počul som o tom, že hovorí, že sme destinácia, kam by chceli ísť a že im sa aj to zapáčilo charakterovo. Že jasne si stanovilo, že áno, chcem ísť do Middlesbrough a to sa im zapáčilo. My sa rozprávali o tých vašich oboch magických nohách a David to isto ukázal proti Nemecku. Že si kališka Blázovská, Mláveckou, Kukra. No, to je také pravačko, ja to na druhý gol, že tam je to ideálne proti nohe. Tak aj on tú pravačku ešte musí hodno pracovať, ale hlava to má aj jednoznačne dobrý. Toto nemal dlho už Ja viem, že určitým spôsobom dobre, ale nie je to na 20 rokov, alebo koľko, tak ja si myslím, že ide ideálny čas. Každé roky, Taliansku teraz pôvodne, že ide v ideálnom veku von a to sme pasov, čo mu dajú, lebo to je kľúčový hráč. No, to sme presne hovorili, že predstavím, že by sa zranil pred zápasom, že naozaj by to mohlo celé všetko ináč vyzerať. Potom nie je taký, ktorý by rozhodol útoku, že fúrhol písmenie niekoho. A to nechceme teda haniť, ale proste boli ľudia iní, je skôr 16-kovitý, kde končí tú nohu, že to David povedzme si až taký nie je, že pôjde do takých vecí, kde dáme tomu, ja nepôjdem nohou, on tam dá tú hlavu. Aj to je dobré. Ale to je iný typologický iný hra. Rozvoj útoku. Ide si po tú loptu kľudne trošku na polku. On je tvorivý. Keď sa ho podarí vyhrať ten boj, to je veľká časť, tak vieme, že tá následnosť bude dobrá. Ten rozvoj toho útoku môže pokračovať veľmi dobre. Ak ide a podrží tú loptu, tak najviac to, čo on vie, tak pritisnúť treba na ten nejaký. Když to strelo, má tu náväznosť ďalší post.
keď sa mi podarili No, ja som aj niečo som nepísal rok dozadu a trošku som ho neprirovnal k Thomasovi Millerovi, lebo mne sa tak podobá, že ten herný štýl tiež robí dobre, pokiaľ má dobré zakončenie. Aj keď tu krátke ako to ma znelo, že behá to, mi to tam tak trošku pripomína. A teda David Snell teraz vyzratejší, on má možno aj trošku politické, čo sa vlastne Miloslav páči, to negatívne z dvoch vecí. Nevyšlo mu to, vrátil sa do Slovana a tá následná reakcia. Zrazu opäť tá výkonnosť stúpala, Slovan sa ukázal, teraz by to mohol zrazu vyzratiť. Tá pozícia bola troška taká, ale by som to nazval, že strašne chceli zvon a možno ešte nebol na to pripravený. Ale on si asi najlepší povedal, on detaily. Zrýchlil, on je pevnejší v súbojoch. Asi mu to v tej hlave došlo, že aj v tom zahraničí sa presadí lepšie, že naozaj bude na sebe makať. Že sú megatalenty, ktoré proste musia makať, ale normálne. Ale všetko to musia makať na to, a to je takto. Ja, on to nejak, ako by si uvedomil, trošku to vidno proste. A ja pevne verím, že to a tak v tom prístupu znova tam, že sa menieš jeho a urobí všetko, to ja verím, že sa má ešte. Na tom záujem, dvakrát ho predal. Už ho druhýkrát predal. A ešte keď to dobre mi to zvolá. Mali by tam byť nejaké percentá, ale vraj sa spomína, že ak 100%, že ako tak je. Takže to je to tak. Ale dobre, ešte na záver trošku aj teda samotnému trénerovi. Keď som si pozrel tú bilanciu Francesca Calzonu, 34 zápasov na našej lavičke, 16 výhier, 8 remíz, 10 prehier. Samozrejme sú tam aj tie prípravné zápasy, ale keď sme si to zarátali ešte do nejakého priemeru 1,65 bodov na zápas. A lepší priemer mali v tomto storočí pri aspoň 2 rokoch na slovenskej lavičke len Dušan Gavic, 1,63 bodov na zápas a Jan bodov na zápas. Francesco Calzona trošku musel odpovedať aj na tie nepríjemné otázky ohľadom tej nominácie, napríklad Peťo Pekáričko, hráč do rezervy herby. A on opäť ako by tu prístup a to dokázal opäť proste premeniť na ten výsledok a tak mu kritika na nomináciu a nepoďme z Pekarite, to bolo pre mňa easy. To je pre Calzonu úplne easy. Keď sa raz rozhodol, vedel sa, že sa príde, že na ňu odpovie nejakým spôsobom. To nie je podľa mňa kritika. Jasné, že to príde, keby sa nepríde, tak sme šialený národ a nevenujeme sa toto je OK. Kritika by bola, keby je odvoláme. Je ten tam, vyšetlilo sa to za pár dní, alebo čo, utieklo a hlavne tlačil to naše spôsoby. To podľa mňa je pripravená kritika, pripravená odpoveď, všetko je úplne v poriadku. Ani nehral petič, nemáme čo vôbec hodnotiť, možno tam bral aj kvôli atmosféra a tak ďalej. Patrí do toho, čo tam je nejaký spáč. To je znamená, ja by som to nejak nebral, lebo keď chceme strať fakty, samozrejme, nemá. Ale potom, keď sa týka toho ostatného dušového, tak pre mňa tie body sú jasné. Ale ten spôsob hry, aký je, preto som bol s pomeneným ústvom, ak sme spomínali po sezóne a tak ďalej, bez motivácie. Však niečo, to samozrejme je zle, ale pokiaľ ostatné fakty sú zle, to bola ako keby skôr aj zbytočná, ale inak strašne sa štýlom, akým hráme, ako si dovolíme proti dobrým ústvom a na mestrovstvá Európy, aj teraz, akým štýlom si dovolíme hrať, ako vysoko stojíme, ako si snažíme superovi znechutiť a my ako defenzívne alebo ofenzívne postavení. To je niečo, čo si myslím, že doneslo do slovenského výbavu a táto si myslím, že môže dostať pochvalu, lebo môjho pohľadu to sa výrazne asi
čiže anglická zákaz, aj keby dopadol zle, výrazne viac lepšia a je to o mnoho viac pozerateľnejšie toto, aj keď by sme náhodou to nevedel. A keď sme začali stať na to si myslím, že toto je niečo, čo dá Slovensku Súhlasím s tým, že to zmene to bude jasné, že myslím si, že je moderný. Taký by to mali byť, lebo to vyžaduje celoplošný futbal, to nejde silne stať na 16 pohľade. Ale hovoriť jedno, že mali sme tu trénerov Slovákov, ktorí postupili na MSS, postupili aj Kalcona, ukázal tvár, problém hlavička, pretože sme dokázali 10 ľudí kvalitu, bolo to so širším kádrom, s kvalitnejšími hráčmi v rámci širšieho kádra. Ale teraz hovoríme o jednej veci, že keď vyhrá kvalifikáciu, to je jeho, by som povedal, tam on predbehne tých všetkých, čo dovolí teraz. A to je ešte ďaleko. Keď skončí druhý, to myslím, že to máme tak na 95% v rukách vlastných, baráž bude veľmi ťažký. Ja hovorím, to bude masakér, presne, tam musíme podať zásahy. A zatiaľ po sebe, ako budú to veri, asi tí najlepší, ktorí tam budú. A potom zase povieme, že síce hráme pekne, to veľmi pekne. Takže ja si myslím, že ten výsledok ho posunie niekde hierarchii top najlepšieho trénera v reprezentácii. Pokiaľ to neurobí, tak vlastne skončí na to výsledok v podstate, ale to dole, ako som absolútne súhlasím, že hráme atraktívnejší futbal, je to pozerateľné. Doplatili sme proste na tú fyzickosť, lebo som dostal, že nedokázali sme odohrať v vysokom teke, máme vnútri ten káder, teraz zás mesiac chodí do klubov, tak máme čas sa pripraviť na seba zápas, lebo tu platilo treba my sa rovno, lebo Nemci nás rozhryzú v poslednom zápase, to si nedajú prísť to, aby všetko na sveta. Ale keď tam budeme s 12 ľuďmi, tak je to budú mať. Je to jednou zápase, lebo jednoducho, keď oni budú mať 12 a my 12, tak to je, neviem, to je psychika potom. Zaujímavé, že rozhoduje skôr a čisto. Rozhoduje? Ako celé skôr. No a to sme napríklad v Luxemburskom musíme naložiť trocha doma, aby sme tam skôr. Ale ešte jedna vec, Kalcona, jediné, čo by som ja netrénovali sme také niečo, že by sme to mohli vytýkať, iba jediné, čo by som ja povedal, on určite bude tak analyzovať zápas v Luxemburskom, že veľmi dlho nič nemení. Alebo málo toho nemení, že keď to veľmi nejde, že či on, a treba on nie je ešte podľa mňa to nejak malý, nie je to si nejaký ako hlavný. Preto len predtým nebol a nerobil tie rozhodnutia čisto on. Teraz ich musí robiť a je za ne zodpovedný a tak ďalej. A že v tom zápase niekedy ešte zatiaľ, že párkrát niečo má pripravené, nejakú zmenu, niečo, čo by sme v zápase cítili. Som tiež jeden favorit, že mali byť lepší, že niečo zmení, ale to je len taká myšlienka, že aj on určite zreje v tom svojom hráčskom vlastne, lebo pre mňa to je od dlho systému teraz ten menil až keď bolo hovoriť, lebo on stále hovorí 0-0 je dobrý výsledok. 0-0 je dobrý výsledok. Ja som stále sa modlil, že urobia nejakú chybu a dáme gól. Ale to je niečo prešli rozhodí, takže máš ťažkú ruku, lebo niekedy samozrejme, budeme prehrávať 2-0 alebo 1-0 prehrávať, mali skúsiť do toho nejde a niečo zmeniť a nečakať. Ale 0-0 stále bol dobrý výsledok, lebo aj ten bod
Ja som pri víťazstve 3-0, keby sme my povedali, že budeme mať 4 body po týchto dvoch zápasy, tak my by sme spokojní. Dobre, strátili sme s Luxemburskom, čo ani tak neboli. My musíme urať 3 body zo Severnej Mierny. A teď by nás ani po 2 body, povedzme, že sice mali o 2 body menej, ale boli by sme druhý ľud. Takže tie kalkulácie sú jedna vec, ale skutočne bude úplne iná, lebo také svoje lídy sme hovorili o tom poslednom futbale, to proto tomu vrátim, že to sú nie sú dobrý futbal. Hrajú to What is it doing? ťažká súťaž. Ale aj v Premier League. A potom sú hráči z Premier League. To znamená, že to sú nie nazdarkovia, ktorí sa predajú domáce prostredie. A to je, tam je to o tom presne byť nebezpečný, byť taký, ako sme boli v Münchene, že musíme byť nebezpeční. Vôbec, to je svaly, alebo nevláda. No, vidíme, ako si Sauber poradí s Bradleym, ktorý hrá za Liverpool a on je vlastne na tej pravej strane Severného Írska, tak dúfame, že Leo Opek sa postará o nejakú tú svoju mágiu. Páni, ja vám ale teda veľmi pekne ďakujem za túto nádhernú debatu a verím, že ak náhodou budeme sedieť aj o mesiac, tak sa budeme baviť nie o všetkých, ale o 12, ktoré bude mať naša reprezentácia. Takže páni, ďakujeme. Držíme palce. Škoda, že všetci zápasy v Bratislave. Keď som došiel na každý zápas, v Košiciach je to trocha ďaleko. Hráme v Košiciach aj zápas? Raz aj do Nitry, tam hráme v Košiciach. Trnave sa zde maršuje. Musím, nech primátor niečo spraví. Možno prísť ľudia. Alebo nejaký autobus. Nie sme zrovna obľúbení. Dobre, takže držíme palce a tešíme sa. Přetahuji záběry z včerejšího natáčení a zároveň si potřebuji udělat jako print screen, kdyby třeba náhodou se něco stalo, tak bych potřeboval tebe poprosit, jestli se můžeš jít podívat na ten web, o kterém jsme teď točili. Redefine. Really? Chcelo by to nejaký podmas. Nejakú podmasku.
Koľko máme? 83 petalíc, čo? A budúci čtvrtok by sa už mali klikať tie díky. Bola šanca, že sa budú klikať aj tento týždeň, ale situácia sa nepríjemne vyvrbila. Nedokázali sme dať jeden pís zatiaľ a ani ho už nedáme, takže samozrejme díky by sa mali klikať budúci štvrtok. Budúci štvrtok príde patch, takže tam sa to spustí pekne neskoro. Takže tu by som bol z tohto aspektu tiež a rapidne opatrný, že ak sa to bude tá systematika vyvíjať, bol som opatrný v tejto systematike, v tomto škrekošení. Oj, dá si jeden. Takže 40 minút. Takže budú 2 hodiny. 2 hodiny 54. Takže okolo hodiny. V nedeľu bude iba hodinka. A v nedeľu malo byť iba hodinový večerník. Tak uvidíme. A aby sa mi nepodarilo náhodou, že by som postavil díky, ktoré by som znova predal. Nie je to koniec. Nie je to koniec, pretože sú trojkové, budú solidné trojkové epické díky, ktoré sa dajú točiť. Ktoré majú veľmi solidnú začiatočnú silu. Majú síce kokoti oni, majú síce ohovne nejaké svastiky, ale majú non-stop základ kvalitný. Nepozeral som, že aké majú. Ale vyzerajú, že tie trojkové epické díky. Pokiaľ by som znova predal legendárne, tak by sa dali časom utáčať. Stále je tu šanca, že dropne meč. Ak by mi Bozec schopný to spraviť, ak by som náhodou dropol legendárny meč, tak
Aj keď ticho je Klinik Shopa. Chce to nejaký podmas vylizovať. No. Ale jednoznačne tá šanca, že budem klikať, je Díky sa budú klikať, tá šanca je extrémne vysoká. Díky by som neklikal iba v prípade, že by som dropol legendárny meč. Aby som dropol legendárny meč, tak sme na taký... Aby som dropol legendárny meč, tak... v takej promiskuitnej situácii. Kde potom by som nevedel, čo robiť, ak by som dropol legendárny meč. Asi by som sa preorientoval teda na meč a používal by som meč. A díky by som zatiaľ pustil v vode. Ak by som dropol legendárny meč, ktorý by som reálne používal, tak potom by sme prešli na meč. Ale tá šanca, že dropnem meč je mizivá, takže toho sa nejako neobávam. Zatiaľ som ani raz nedropol meč, ale crossbow som dropol 2 alebo 3 krát už. Stále mi dropuje crossbow, čo je zaujímavé. Spear mi dropla. Crossbow. Zaujímavá vec. Takže veľmi zaujímavá svastika. Ale díky vyzerajú veľmi dobre budúci týždeň. Jediné, čo by zabránilo stavbe dig je to, že by som dropol meč. Ak by som dropol meč, tak potom by nastala veľká dilema. Veľmi veľká dilema. Ako dobre, zaujímavé si situáciu, čo spravím, ak dropnem meč.
Lebo teraz prídu trojkové díky, takže to nemusí byť ani taký veľký problém. Tie trojkové díky majú síce menší damage. Ale nie až tak masívne menší, ne? A ten trojkový legendárny badge by reálne bol veľmi tučný. Dal by som z neho spraviť oveľa silnejší paky, oveľa silnejší trpasličí meč. Mal by 3 staty, mal by silu, dexterity a wisdom tiež. Mal by 3 staty. Silu, dexterity a wisdom. Hej. A pekne mi naboostoval damage dík. A tým, že už sú naozaj trojkové díky, epické 3, už by to nebol ani taký problém a dosť veľa by som zinkasoval, ak by mi náhodou dropol legendárny meč. Veľmi veľa by sme zinkasovali vďaka tomu. Pretože ak by dropol, tak sme ušetrili práve 100 krekožrutov. A za tých 100 krekožrutov za 60 by som mohol upgradenúť. Za 60 by som mohol vyupgradovať na 3 atribúty. To znamená, mal by som meč, ktorý mal 12 a mal by cez 30 atribúty. Mal by 40 atribúty. Hej. Čiže o 28 viacej, čiže reálne 56 zvýšený damage v základe. Bo tam sa to hýbe okolo 15 majú tie roly, tuším. No to znamená, ak by mi náhodou dropol meč, tak legendárne díky padajú úplne. Ak by som ho teda používal, pokiaľ by nebol na predák. Ak by nebol na predák. A nebol by to ani koniec sveta, lebo ako som povedal, nemusím aspoň riešiť meč. Nemusím riešiť trpasličí meč, vôbec vám hovoríte. Máme silnejší trpasličí meč. A jediné, čo by sa rozobral, je teda díky na používanie. Ale to je malá šanca. To, že dropne meč, je malá šanca. Trošku by som znova zmenil systém, použili by sme meč. A to je malá šanca. Na tým sa neoplatí zapodiť, lebo tá šanca si iba okolo 2%. Alebo okolo 5%, že dropne ten meč. Povedzme, že je to 5%. Je to menej ako 5%, to 4%. Díky nám určite nedropnú, to poz nedá. Práve podľa mňa dropne nejaký pís brdenia ako tento týždeň, čo nemusíme nejako rozoberať. Klikli by sme díky. Budúci týždeň by sme klikli díky.
Už to nie je až taká filozofia, keďže budú trávkové veci, budú trávkové dýky, trávkové petelice. Už to nie je až taká filozofia. A to prstom potrebujeme vylízať. Klikneme jeden prsten. Máme 33 200. Ako som povedal, tieto petelice už nie sú až taká veľká schizofrénia. A ešte sa uvedie, či budúci týždeň teda ten boostovací server, že ako sa bude vyvíjať. To je ešte tiež taká nová filozofická otázka, ako sa bude vyvíjať boostovací server. Uvidíme. A díky už neplánujem stávať tento týždeň, to znamená, môžem zobrať oné. Nejaký podmas by to chcel, nejaký podmas. Neviem zvládať žiadny podmas.
Oj, tieto veci sú už taká promiskuitná svastika, ktorú hýbeme vo fachu. Uvidíme ten boosterský server, ako sa roztočí a či bude zdieľané drobné. Ak by boli zdieľané drobné, tak sme mali ďalšiu prácu postarané a to je bol by Dudko na boosterskom serveri a Dudko by to na boosterskom serveri otáčal. Dudko by to na boosterskom serveri teda to točil. No. Uvidíme, treba rátať naozaj s tým, že mi dropne ten meč, toho sa obávam tiež. No ten meč ak by mi dropoval Greatsword, to by mi výrazne skomplikovalo život. Výrazne. No tým pádom díky by padli. Díky by padli a meč by sa dostal do popredia. Ako nie je vylúčené, že by som stále používal díky. Pretože ten meč by im boostol brutálne damage díkam, ale brutálne. Ako som povedal, dal by im základ zvýšil by im top damage o minimálne 50. O tých 50. Plus minus o 50, no. To je solidné. Ale skôr by som používal meč. Meč by sa dostal do popredia a zase by sa začal raziť. Bo ten by dával už solidné bomby. To by bol meč hodný gurmánov. Meč hodný gurmánov. Ale tá šance je malá. Ťažko povedať, čo povie boss. Ešte neviem, ako sa boss rozhodne ohľadom toho meča, ale tak... Je možné, že mi ho dropne s nejakou deck state alebo so silou. Je možné, mi boss dropne meč na... Sice ja ho nemôžem ani predať. Lebo ja som urobil s bossom dohodu, že ak mi dropne legendárny meč, tak ho budem používať. Takže ak mi dropne meč, tak mám problém, musím ho používať. Aj keby tam bola deck state a neviem čo všetko. Takže to je jedna z tých vecí, no.
No uvidíme, čo bude. Teraz sa pripraviť na všetky možnosti. Možnosť mi dropné meč tu je, takže... Teraz sa pripraviť na všetko. Aj keď popravde si nemyslím, že tá možnosť nastane, ale... Radšej byť pripravený a rátať s tým, ako potom byť zaskočený, že shit, dropol mi Greatsword, čo teraz? Dropol mi Greatsword, čo teraz? Ak mi dropne Greatsword, tak tam nie je žiadna dilema, používame ho namiesto Dick. Legendárne Dicky padajú úplne a používa sa Greatsword, nedá sa nič robiť. Taká situácia. Tak jednoduché to je. To je slabý pitch s deviatkami. To má pose, on má epické jedna zváne. To som nevidel. Koľko má života? 18 000. To proste, to je slabý pitches. Ja držím v skupine totálne slabého pitchesa. Well, už nie, už odišiel. On má jednotkové zváne.
znamená, treba rátať s tým, že mi boss dá ten meč len preto, aby mi skomplikoval situáciu a trošku si zo mňa utiahol. A utiahnuť si môže tak, aj že postavím díky a znova ich predám, takže hovorím. Ak tie díky budú solidné na predaj, tak sa zinkasujú znova. Znova sa predajú. Zapičuje sa tu. To, že budeme treba byť pripravení na všetky alternatívy, ktoré môžu nastať. A začať sa rýžovať. Už máme posledných 8 minút tohto držgrošenia. To už nejako zvládneme bez podmazu, páni, nie? Bez podmazu. Ja. Uvidíme, ale vyzerá to, že budú nové nebula pouche. To znamená, vyzerá to, že pridajú nové nebula. Čo som videl na tých screenshotoch, čo som videl na tých petolízačoch, tak to vyzerá, že dajú ďalšie nebula pouche. Takže tam
bude to niečo menej ako 3 hodiny. Nevyzerá to, že tieto pouche upgradenú. Vyzerá to, že budú ďalšie Nebula pouche. Ktoré sa budú otáčať. Ja ten prsten rozšrotujem. Skúsim z ňou vyťažiť nejaké gurmánky a keby sa mi nepodalo z ňou vyťažiť gurmánky, tak by som upgradeol skill damage boost na tom svojom asi. A tieto veci sú už len také promiskuitné trochu. No. Tak uvidíme. Uvidíme. Ale už budúci týždeň vo štvrtok by sa naozaj mali klikať. Naozaj by sa už mali klikať. S určitosťou by sa mali klikať díky. Je strašne malá šanca, že budúci týždeň sa nebudú klikať díky. No a tie veci nebudú stať nikdy viacej ako 90. Lebo za 90 kúpiš pravdepodobne jednotkových 9. Neviem, či sa mi to oplatí dávať za 90 na predaj. Ako oplatiť? Stále sú to drobné. Stále sú to drobné. Stále je to 90. Pozrieme, ako sa vyvíja tá cena. Toto je pravdepodobne posledné futro. To je pravdepodobne posledná gurmanka.
vybudováme toto. Stay safe, gadgets. To znamená, You appear to be way down. ako som povedal, tá filozofia Leave it with me. je samozrejme neúprosná. Yeah, we good. No. Mana generácia maximálna CC rezistencia. Voice module online. Audio functionality test initialized. Demon damage boost, Valkyrie damage boost, humanoid damage boost. Valkyrie, demon and humanoid. Zaujímavé. Melee defensive range and endurance magic evasion. Melee defensive range and endurance magic evasion. Heavy attack evasion, sleep resistance. Demon damage boost, construct damage boost. The force field is down. Destroy that brainwave site. That's awesome. Nemusíme ešte vylizovať, ne? A 191 zase ešte. And of chosen one.
short fire on the brainwave segment. 255. Down, and only one remaining. Gather there with haste. Leviathan o 11. A potom skúsime vylizovať znova. Ale to len tak decentne. Netreba počítať s nejakým výrazným vylizovaním. Už podáme ďalšiu crackerskú vec. Now, take down the final commander and put an end to this. Destroy that site and put an end to this. Good one. You were also eager to bear arms, given the opportunity. With such passionate soldiers, Earth will surely attract more talent. Môžeme to vypnúť. No, že môže bolo sme to solidné. Ale nejaké ako pri veľkú váhu. Asi vo vode. Vezmeme skoro 450 kg. Minimálne 20 kg viacej, ako by sme mali mať. To znamená, asi to bude vo vode. Ja. 13 kg vo vode, solidné sústo. Takisto máme solidný počet steampakov. Na 427 kg to už viacej priateľné.
Neviem, či máme alebo nemáme, idem to pozrieť. Nemáme. Máš nejaký koper? Máš. Oh, it's fine. Ideme sa poznať nejaké pretalizače. Dorasty pliku. No join. Budúci týždeň by sa to malo viacej rozprúdiť. Budúci týždeň sa to malo viacej rozprúdiť. Grumble. And these in this tab because we want to keep them. I do want that just like force quick move into the tab that's open button. Look at this. Where do they go? Good. All right, fix the problem for now. Hey, Mike. Hi. Happy Friday. What's your take on the current rogue tree and particularly large investments in dodge that don't give too much, but also dodge as a mechanic? Are you guys considering some update to it or changes in rogue tree that will provide some other defenses? If I remember correctly, I could be wrong on this one, the base rogue and blade dancer trees in particular are lacking in the modernization category for skill trees. Let's go take a quick peek at them. Blade dancer. Totally 2 words, isn't it? It was 1 word. Threshold nodes are, they're very lacking here. There's 1. Yeah, it feels like 2. Yeah, okay, there's a couple. Not many though. I think that there's some modernization that needs to happen to the Blade Dancer tree probably. There's also more missing skills in Rogue and Blade Dance than anywhere else. So like I think there's a high likelihood just from that. Like that's what we've always talked about is the focus of new ability content for patches is focused around skills that are missing that, like classes that are missing those skills. And so adding new skills is something that's really important to us. And the last few patches in a row, there's a pattern of add a new skill to a class that's missing it and update passives and other abilities associated with those skills. You know, and I think that pattern is going to continue probably.
So I would look to classes that are missing skills and to see what updates are going to come, and passives that will come with at the same time. If you're going to try and figure out where things were coming, that's where I'd start the investigation. As far as defense skill, I mean, Rogue does have there's a lot of glancing blow, the shrouds, things like that. Like, there's some variety in there. I think dodge is a weird mechanic in general. I think that when you get into a lot of min-maxing stuff, it's rare that dodge in like many ARPGs, unless it's being leveraged through some other system, like converting it or guaranteeing it in certain situations or something like that. Dodge is pretty rarely used effectively, just because of the random nature of it and the unreliability of it. I'm considering switching out. So these rings, they give you +1 maximum skeletons, and this scales the maximum number of bone golems per maximum skeleton. And right now I need 2 more plus maximum skeletons to increase the total number of bone golems I have. Because if I take one of these off, I keep all my bones. But if I take a second one off, I lose it. Is that right? 2 more? Or 3 shy? Not even 2 shy. So I'm going to take one of the rings off. And I'm not sure what I'm going to put there, but I'm really liking the extra minion teleporter drawing and use traversal as an option on the boots already. Yeah, boots, belt, and ring I need right now. Not sure exactly what's happening with those slots yet. Alright. Will we get a COF rework next season? Prophecies can be a pain to farm. I think that like there's some key points in the UX of dealing with COF that I think will really make it a lot more natural in the way that you interact with the system. Because yeah, like there's a little bit of time investment in like, okay, I'm going to get prophecies now and figuring out exactly which ones you want to do. I don't think it's a dramatic amount. But, you know, it's a little bit more than I think some people are interested in doing. And there's a few things in that process that are just a little bit too high friction. So, like, for example, we kind of band-aided it here, we didn't really fix it properly yet, is the when you're picking the prophecy reward icon being the same. Špáci sa vystrašili. So having the Špáci sa vystrašili. Yeah, that's way better. Nice. Nice. Perfect. No. And let's slap a few of these down. Here, okay, let's make a chain out. Ktorý tam z nich bol? Ale páňme znova tvrdotočiť, tvrdotačia. This is like a good set around here. Not really a great set. Let's just put it there and see what happens. Ktorý tam z nich bol? Černoch? Neexistuje. Any news on potential new subclasses like Barbarian? No news on potential new subclasses. I think probably the best way to tell us which ones you want to see. Barbarian's one like clearly gets brought up a lot. There's definitely a lot of hype around that sort of playstyle. But yeah, I have no info on what will be the first one when it does happen. There won't be a new subclass in season 4, I'll tell you that.
It's a lot of won'ts, not wills this time, unfortunately, so far. What is the focus for next season? I can't tell you that yet, sorry. Gosh darn it. Not a great roll. Not what we were hoping for. Vyzerá, že to bol Černoch. It's okay, we'll use it to re-roll stuff. Yeah, just more. Odkedy je Černoch taký Couldn't get a pokadený? second one, could we? Yeah, the ones didn't even drop. Any teasers for us today? I don't think I've got anything really groundbreaking to share with you today, but if you have questions about stuff, happy to answer still. Have I played Borderlands 4? No, I've not played Borderlands 4. To je zaujímavé. Played a lot of Borderlands games. Oh, release date today? No, I have not played Borderlands 4. Yeah, okay, I played a ton of Borderlands 3. That's what. Černoch je taký pokadený? I've been so busy, I did not even realize it's coming out today. I know what happened tonight. Are you satisfied about the number of players in Ellie? I will never be satisfied, but frankly, I haven't actually looked at the numbers really this season. My job's more to make fun stuff than to worry about player retention and numbers and stuff like that. So I'm got one. Let's go for more. From the question, I assume they're significantly lower than last season, but not also too surprised because last season was a way bigger patch. Yeah. One day I'll get it too. One day. I'm finding I'm struggling with mana a lot. I want to get a bigger LP version of this so I can get mana on it. But at the same time, I'm kind of tempted to, oh my goodness, I've got a bunch of these because I re-equipped something. That's unfortunate. This, and I need to redo this tree completely. Almost for sure these two. Nečekal som, že Černoch je taký bojko. Right. Can we expect to see more high-quality cosmetics and skill MTX in the near future? Oh yeah. Maybe more cosmetics and skill MTXs. Yeah, I mean, like, check out how many came, like, this season. There's a whole bunch more that showed up. There's gonna be a whole bunch more next time, too. Like, we're just gonna keep adding them and adding them and adding them. We keep getting asked for them. People like them. We're gonna keep adding them. I do like having the 3 charges on the boots, but there is a much better boot base. The 3 evade charges. There's a much better boot base that I need to get boot on. While I have the 3 evade charges, it's real nice. Unique drop rates, experience, yeah, it's unique. Impossible. Impossible. Done. More questions. More questions. More questions. Hey, Mike. Just a tiny question. The crits are now shown yellow. Averaging silvery golden. How to get that back? You can't say I've never said that. Okay. Be ready. That wouldn't have been a Unity change. That would have been something that, like, the color that someone would have had to make a change for internally. And so yeah, we can change it back, I guess.
They don't look anything. I don't know. I could be crazy. Oh, we don't crazy. Drop it in the suggestions channel. Or Discord. Check that out. Hi. How's... Whoa. Let's not die. Because we're always really close to dying. So. Oh, no, rates out. Oh, no, rates out. Oh, I'm gonna specialize it. With me! Hi. How's the skills gonna work for masters in the future? Is it gonna be 5 per master? Can we expect more to come? Or the number that's here is sort of the current amount that we're trying to get all of them up to, but it's not the limit. Like you can see, there's still room here for more in this panel. There's still room to like slip more in this panel. Like there's room to put skills in the UI, and there's no hard limit. Like Mage already has an extra one in this category here, so like there's no hard fixed limit. And we're gonna keep adding more skills as more masters come in. Even if we need to add more skills before mastery comes in, we're gonna do that too. The feast! Get here. Right. Right. Impossible. Impossible. Not die here. A beauty! Right. Any plans to add new slam skills? I mean, impossible. Impossible. Short term, probably not. Long term, Good evening, Mike. Good evening. Yeah, one of them saying gorilla. Good evening, Mike. Do you think we'll ever see a mechanic like infect or proliferate added to LE? Maybe something like Doom Death counter where after X stacks, X time you just die? Obviously with heavy balancing or on in-game bosses. I think it's going to be in-game bosses. I would say it's possible. It's a very tricky. We do have a Doom already, and it does like a ton of damage for a very long countdown sort of thing. And we do have proliferate style effects still. Impossible. Not quite the same. Yeah, I'd say it's possible, but I wouldn't. It is very tricky to make both interesting and be balanced. You know? So it's really easy to put a mechanic like that in and have it either be broken or overwhelming. On the left side. Making it running. Just goes right on the run. My brilliance is unequal. The Crafted acquisition, can we expect larger seasonal content similar to season 2? I mean, yeah, it won't happen immediately because most of the things that we are able to start working on now because of that will take some time before they work their way through the pipeline and actually get released. But we spun up a lot more development on various things, various aspects of the game, and we're going to start pumping out more content. Season 4 will probably be more on the scope of Season 3 though than Season 2. All right, hi Mike, hello. How does the team feel about the overall class balance at this point? I mean, I think it's decent, but there's always room for improvements. So when you look at like overall class balance, like the totality of the game and all the people playing and all the characters that are available and the class balance for all of it, like there's a lot of you can't like if we're looking at overall balance, this is completely useless data. Looking at overall balance, this just means literally nothing. And so I think it's tricky to
to see overall big picture balance information from what's available publicly. And I think I don't want to dismiss this, because this is very valuable and important information too, and it's more of a targeted balance than the overall balance thing. Impossible. Impossible. Right. What is there anything you specifically worked you are on you're really happy about this season? I mean, I didn't do much for season 3 really at all. Basically, all I did for season 3 was like bug fixing and stuff like that, but also like implementing some of the ability for the Rift Beast to change its abilities and mutate their abilities and things like that. But like, I don't know, that was. I wouldn't. Other people made the cool stuff they get to do. Yeah, not a ton for season 3. It was some of the primordial uniques that got put in were stuff that I suggested, which I was quite happy about. Probably that. Potom lepší život to. There's a few long-term projects that I've been working on that are very, very, we'll be very proud of when they come out. Any word on when Shaman might get its 5th skill? I'd say it's getting pretty close, probably. It needs. It's one of the features left. So there's what? Shaman's missing one, Paladin's missing one, Blade Dancer's missing one, Rogue's missing 2. To voda, rezistencia 65. Čo nič nám pomôže popravde. Mage is full. Paladin's missing one. Said that. Acolyte's full now. Blade Dancer and Rogue 2. Yeah, okay. So it's Shaman, Paladin, Blade Dancer, and Rogue twice. So one of those things I just said is probably where we're going to see skills coming from next season. I'm not going to tell you which one it is, but like the next few seasons are going to be where like you'll see new skills primarily focused on those places. Is what I would expect. I don't know past this season, but past season 4, I don't know where we're going to see which skills we're going to see, but that's the plan. Hey, Mike, can you talk about what went into the decision to make certain faction currencies ground pickup, Amber, Ancient Bones, but makes COF gain favor on kill? Also, bonus question, are you considered one of the founders of LE, or is that title held by Judd alone? Yes, I am considered, well, it gets a little complicated if we're going to talk about exact, like, titles or whatever. I'm one of the founders of 11th Hour Games as a company. But I would not consider myself a founder of the project Last Epoch, because that was already going. The project for Last Epoch was already running before we founded the company 11th Hour Games. So kinda, not really specifically about LE though. 65 void. I'm just happy I get to work on it. Alright, what are we gonna do here? I mean, it's just bones, right? Exalted Armor was a good one. Good enough for another? No, not quite. Nowhere near. Jaká voda, rezistencia? More stuff. Nejakého som na 75. Amber and Ancient Bones pick up, but COF
is on kill? It's a good question. I think mostly because favor applies to just about everything. But the ancient bones and the amber are tied to specific interactions with specific enemies. So not every enemy can grant you ancient bones, and not every enemy can grant you memory amber. So there's like specific situations where those things are dropping, and having them appear as things in the world to go grab is more engaging than just the number ticking up, I think. I put that also. Yeah, we can make that jump. Fuck. A lot of int. Alright. Bro rarity doesn't affect in monos 1k corruption better than 13,000 corruption. Fix or no need? I mean, rarity does affect in monos. Impossible. It might not be like the rate that you're killing things at might be faster at lower corruptions, thus making your overall farming potential higher. I don't think there's a major problem there. I do think that as soon as we're up into this 13,000 corruption, it's such a wildly high number that some of the scaling might start to not quite line up with expectations. It's definitely a sign of an extremely overperforming build, and like you're already into the tippy top of power tiers. Nope, wrong button. We're definitely looking at the way that player progression happens, and the way that you advance through monoliths, and the way that your gear acquisition and difficulty scales as you go through monoliths. Like that's like definitely a very significant conversation we've been having recently. Making that flow in general for everyone is really important. Like right from entering the monoliths when you first get there to when you're into thousands of corruption, having that flow and that progression for characters is important. Do you have an updated build link? We don't have an updated build link. I can make one pretty easily. What's this character's name? Definitely not from anything. Just picked a random name. Impossible. There we go. Keď to môžem skúsiť, ale to sa neoplatí. Zažijem lepšie. Táto má 151 život, 14 strelov, to je konec. There's build link just created. Impossible. I guess I just let that chat myself. Oh, not bad. Totally not Magic the Gathering reference yet. And my other characters are definitely not named Garuk and Gideon, and definitely not, I promise. There's no Jace. There's no Nissa. I promise there's none of those are named on my characters, other characters in this season, I swear.
Oh. I guess I should have used a health potion and cleansed the poison on me and not just looked away from my screen. So good at this. Alright, are the opinions on primordial items internally pretty positive? Absolutely excited to see all the new uniques added. Yes, I'd say. I think people are really enjoying them. There's a lot of new builds that have shown up because of it. There's definitely work that needs to be done on a like. Some of them are really fantastic, and some of them are not so fantastic. And we are absolutely looking at making them more fantastic in general. So yeah, there's definitely work to be done on some of them, but overall, yeah, very happy with them. I do, even the ones that are a little bit less positively received, I think, there's still some really cool things that are coming out of those. And I'm excited to see builds that are like a little off kilter that show up because of them, and new ideas that people are able to inject into the game because of it. Impossible. Alright, can we get an alternative to farm items gated by Uberoth? Very unlikely. It's kind of like, I don't know, the point of having the Uberoth is having trophies for it. I think it's very unlikely we do that. It's possible, but I'd be surprised. If you'd like to see it, drop it in the suggestions channel on our Discord. Best way to get something added to the game. Ooh, it's cute. It's a T7. It's a Maxwell T7. Okay, so we need it to have better base stats, which it does not in any way. Cool. Impossible. Impossible. Do you think you're going to see any changes for Tempest Strike anytime soon? Really want to play the skill as a main skill, struggle so much with its damage split and shoot scale. It's possible. I don't really have any specifics on upcoming changes for individual skills for next season that's available. I'm sorry to keep beating the same drum of like places you're going to see changes the most are the ones with the missing skills. I don't know which I don't know which one we're going to focus on for next season. That's not true. I do know which one we're going to focus on for next season. I'm not allowed to tell you which one we're going to focus on for next season. There we go. Sorry. In whatever vague words you need to use, can you tell us what you personally are working on for LE currently? I'm right in my wheelhouse. I'm nestled into something I'm real comfortable with, and I'm loving it. About as accurate as I can be. I might be unaware of this, but do you plan on allowing access to Temple Sanctum when you skip the campaign through Arbor and Bastion? Currently have to go back, Gilharton, and only then access. So I think the key thing here, this question's come up a few times, once on Reddit, once on Discord, and I didn't understand what the question was about at first, and I do know what it's about now, and you've explained it a little bit more here anyways, but the key thing here is that it's the waypoint. You want the waypoint for the Temporal Sanctum to unlock when you've passed it in the campaign, when you skip past it in the campaign. I could see my gut reaction to this problem is that some sort of unlock near the end game, like either. So the two options. One option is finding a key for it unlocks the waypoint, which naturally has to happen once you've passed it anyways, or there being some sort of event in the end game, like unlocking empowered, or something like that. Maybe it's just like completing any monolith echo or monolith timeline. Maybe it's reaching a certain level, but yeah, like some sort of like end game trigger to unlock those waypoints, I think could be possible.
I don't think we have anything planned at the moment, but if you'd like to see one, often suggestion channels on the Discord. I definitely won't be changing before season 4. That's not a little patch thing. Alright, will you add more descriptions and details to what are the differences between dots, hits, for mob defense stats? Mobs don't really have a lot of defensive stats. They just kind of have a lot of damage reduction, just like universal global damage reduction. They have basically no armor, basically no like hit or dot specific defenses. They have basically no keep away from extraction units while operational. yeah, kind of anything. It's just their health and their yeah. Oh, it's a big one. Okay. Cool. Master Sword. 52 months. Wow. Thank you very much. That's crazy. Wow. Okay, we'll read this out. Hope you are doing well, Mike. Thanks for your continued communication with the community and a constant responsiveness to the friends. Thank you. That's so nice. And feedback on numerous platforms, especially through thick and thin. You're great, Mike. Thank you. Yes, I heard there are a few bugs in the game. Let's work together to fix them. Sincerely, Master Sword and Elite Player Base. Yeah. Thanks. Appreciate it. Yes, we're working on them. I don't know if this would work or not. I don't think we'd like it'd be very. I don't think it would be very. I don't think we'd get a lot done. And so I haven't really suggested this to anyone at all. But I think it would be cool to do like a almost like live bug fixing event where like so we kind of say like no bugs. We're doing streams. We're not gonna talk about bugs. We're talking about the game and that sort of stuff. But like, just do like a cozy stream on Discord or something. Don't even do it on Twitch. Just like let people join if they want on Discord or something. And you know, I wouldn't be able to stream the screen at all, but just like get in voice chat with people and try and see if I could find any quick wins on long-standing things that are frustrating people. I think it'd be cool to try. I don't know if it would work or if it's possible or any of that stuff, but I think it'd be cool to try. I think we're gonna try and reroll this one, and we're gonna go for the not that. We're just going for not that. It's unfortunate. Yes. Trusted management personnel. Remove this individual from the premises. This. Yeah, I don't like that one. I just don't like it. Cool. Let me slap some more in here. Not doing these ones yet. Yeah, let's try and stretch out a bit here. Adequate uranium volume extracted and processed. Output quality increased. Just so when we do, we can get a large bump to corruption. We did get one. I want better loot lizards. I like loot lizards. They're cool. Alright, any chance you guys are working on porting the game to console soon? There's no official stuff on consoles yet. It's one of those things that we've, like, for a long time we've been, really want to do it. Maybe one day we'll figure out how to do it. And we're still kind of in that same situation. There's a lot of things we've tried to do to sort of preempt and like sort of get ahead of the game for certain console features that we know are going to be required, like a controller support that we've been working on and improving a lot. So yeah, like we're doing things that will make porting it to consoles easier when we do eventually decide to do that.
but there's no news on it right now. It's still just a we really want to, and someday we hope to situation. Is it possible to get a pause, at least for putting an egg in, items in the egg? It is, currently we don't have a way that we know how to do that. If we figure out a way to do that, yes. The offline client does pause right now. It's a lot easier to do pause in offline, my goodness. I think this is one of those things, I could be wrong about this, but I think it's required for consoles to have a pause function. I don't know, I've never made a console game, but someone told me that once. Maybe just like a random Reddit post. But yes, pause is one of those things we'd love to have in a game for online play. It's just, it's not something we have a good solution for right now. But yes, very interested in that. Because yeah, I would love to be able to just be like, all right, let me answer this question. Like, I died earlier in the stream that wasn't paying attention. Processed. Output quality increased. Another one. Also pretty junky rolls. What am I getting on this? Ugh. Oy vey. Alright, speaking of MTX, the shop allows purchase up to 200p at a time. Any plan to raise that cap? Shop. Like points just like, oh yeah, this. Not really. So these are each, like there's no cost savings for larger bundles. That was something that we got a lot of feedback when we first put the shop in. That's something we got a lot of feedback on. The people really didn't want that. They wanted it to be a fixed price, and it was like you're always getting the right deal. And so yeah, we've held that. I mean, it's possible. It's like something that we can add. I don't know a good reason to do it. I think that's the thing. Like, so if you drop an idea in the suggestions channel, like put why beside it. Because I can't think of a good reason right now, and I'm sure there is a good reason. I just don't know what it is. Is the next skill rogue-based skill? Maybe. Using the stuff I was saying to try and figure it out, you can probably get pretty close. And rogue's one of the options. There's a chance. Tell me, it's going to just chatter it. Grumble, grumble, grumble. All these things we don't need. More of these? No, we want more of this. Yeah, just more of them. Just more of them. Yeah. Extraction complete. Extractors must complete cleaning and ventilation process before continuing operation. Please vacate. More stuff to sort later. Was doing really well sorting. How many sets can we expect next season? Some. There will be hopefully at least one. Actually, I know there's going to be at least one. Should be more, but there'll be at least one. One's being insisted on. All right. Why is the next skill a rogue-based skill? Tell us more about it. It might be. It might not be. Will this game get full-on expansions? Like instead of big updates, maybe might even cost money because it's such a huge expansion, something like Diablo does, or no? It's possible. We really
we're not huge fans of that, of doing that, but it is, it's an option. I mean, it's something we considered doing for, depending on how season 2 went, it's something that we considered for season 3 as an option, which we obviously didn't do. Bunch of garbage. It's probably a fantastic role for a different build. We're gonna redo that one. Will there be more uniques like Pick the Binding Light, which makes walking simulator build possible? Maybe. There's quite a strong one now. I know. Like Righteous Fires type builds are quite popular. I don't know if that'll come through unique or some other method possibly. It's who knows at this point. I think it's a style that if we were going to add more, we would definitely do it with a different thematic twist. Yeah, that was my mistake. Come on, Mike. Hey Mike, what's your favorite / most memorable NPC, music, theme, and monster in the game? Music is just the opening theme, the title card theme. I love it. There's like a whole making of on it. It's great. Little video that goes with it. Big fan. The NPC, there's a brand new NPC that we put in the game for as a thank you to this person who made the sign behind me. It's incredible and I love it. And they're in the Lightless Arbor. You can find them in there. If you hunt around, you might be able to find them in the Lightless Arbor. That's what I'm going to say is my favorite NPC. All right. Most memorable though. Most memorable probably. I mean, from a name, I'm a sucker for Urza, but that's because of the magic thing. Spelled differently, so it's okay, I guess. The person who named Urza in Last Epoch didn't know about Urza in Magic, and I heard it first before seeing it written, and I'm like, I don't know if we could use that name. Why not? It's fine though. Alright, as we add new crafting options to the game, the number of steps to craft an endgame item goes up, yet our base forging potential hasn't changed. What are your thoughts on the longevity of the forging potential system in regards to crafting creep? I think that there's, because there's a limitation on how much forging potential you have, that sort of like mini game of how do I use it wisely and how do I find the most, how do I get the most out of what forging potential is here, and which options to skip and which options to try and use, and how good does the base need, how many things does the drop need to tick off right from the get-go in order to be considered a crafting option? I think that's interesting, and I think there might be opportunities to raise the forging potential of certain things in certain situations, but I don't think it's a pull the ripcord, add a way to add forging potential to items or anything like that, or double the forging potential of items that drop or anything like that. I don't think there's room for emergency procedures sort of thing, but I think that there's there could be room for some slight updates, but I don't think there's a major change that needs to be made personally. It's open for the future. Do you think in terms of helping resolve some of the COF friction, adding a separate secondary icon that indicates what the objective is would help? The objective is would help. Quite possibly. You could even have all three parts of it. Objective, location, and reward as a little triangle instead of a single dot.
and like a button for reroll, a hotkey button for reroll, and like I think doing that would cut out so much of the existing friction, like unnecessary friction. I think there's certain steps to the friction, like going to the observatory and like, like stuff like that. I think that's really worthwhile to have, but certain parts of it are like once you're already in that menu, just having that interaction, that menu just feel better would be an improvement, I think. Rozbijeme ho. Dáme ho na 5 za 1,48. Sa oplatí. Keď si pozrieme, koľko stojí už... When will we get new achievements? Achievement hunting area. Hopefully soon. There was a bunch of achievement brainstorming that happened recently. I don't actually know what's holding that back right now. It's just like UI. That'd be great. Give me that belt. Alright. Bridge. How's the recruiting going? How's the recruiting going? Got already a bunch of new talents? Yes. There's been more people starting on Last Epoch in the last last week or so than I think ever before in a single week. I don't have exact numbers to back that up, but it feels that way anyways from the number of introduction things that have been going out in Slack. If anyone was there that I didn't say hi to, I'm sorry. Hi, glad to have you. There's lots of great new faces showing up, lots of talented people. I'm really excited about that. I love getting more people involved and getting new ideas in, and it's great. All right, do you plan to update a lot of old uniques? Oh, that was close. There are some uniques that are on the update list. It's not a huge focus in general, but there's definitely some that need a little bit of revitalizing. I think it's hard to just not power creep them. Tragedy. Lucy's got a 2LP version of it already imprinted. This one. So like 2 different things. Even if they're both kind of whatever. Cold resist is nice. Ooh, came real close to jumping into that meteor. Is it technically possible for players' pets to interact with each other in town, or for NPC to scatter food and have pets gather around it? This is one of those things that is very tricky. Like surprisingly tricky to do. And the short answer is yes, it's probably technically possible. Do we have a way of doing it available to us right now? No. The way we probably have to fake it is to have the interaction only happen, and it would be like a cosmetic only interaction, so it's not actually a functional interaction. Have their positions, have the pet object positions remain static and have the motion be done through animation only. And have the interaction itself actually only happen on the client machine. So if 2 of us were in a game together and we each had different pets,
and having those two pets like interact with each other. The interaction that I see on my screen might be different than the interaction that you would see on your screen if they were the same pair of pets interacting. So like you might see them interacting over here, and I might see them interacting over here, or something like that. I think that would probably be largely fine, but it wouldn't be quite what people would hope or expect for. Yeah. Let's just start dumping stuff in there, I think. Just get a bunch of stuff. Get a bunch of those. We're going wild. All of items. You must destroy that brainwave center. Probably shift clicking these, it would be a bit faster. Your efforts were extremely valuable. No. Attack again. I trust you will once more come to defense. Should have seen that coming a mile away. Alright. Beauty. Got a bunch of those set shards. Use them on various stuff at some point, hopefully. Okay, what do we got here? 33. Not a lot. We should be able to get an extra gaze. You can actually use a needle and get several extra gaze. You might be able to get that pretty close, actually. Alright, hello. How big a portion would you say Chapter 10 took of the total dev time for Season 3? Was it something that was being worked on since a really long time ago and such didn't really impact the pipeline for other things that were able to be worked on for Season 3? Or did it take up a large portion of dev time in between Season 2 and Season 3? Even 1 and 3? Yeah, it took up a large portion. There's lots of different buckets. So the art team and and there's a lot of different things that those teams interact with as well. So like, so there's a lot of let's focus. Let's drill down on one specific thing. So let's look at animation for a second. In Season 3, we added the new chapter, and there's a ton of new enemies that came into the game, and they all needed animation work done. So they all needed to have like running and dying and attacking and secondary attacking and things like that. So there's all this animation that has to be done for that. So then if skill, say a unique item design wants to come in and have a unique item that changes changes an ability to be from just a use and throw to it's a now channeling ability, and it's like throwing while channeling. So it needs to have new animation for that. So because the animation team is locked up on doing like for new enemies showing up, you just can't add that. So you have to find other ways to add new things to items. So you're like the things you have available that you're allowed to make with items, it's limited based on the availability for other departments in some situations. So there's knock-on effects like that happen. And when you say dev time, I assume we're talking like just like whole studio dev time. So there's like most of the time for a lot of these things was from like the art team was a huge part of it, and there wasn't a ton of people that were working as on code related things for the new chapter. There was definitely some. And they put a lot of work into that, but it was like the volume of people and total dev hours was probably more concentrated on the art team for sure. But total amount of dev time overall for Season 3, for Chapter 10 for Season 3, it was very substantial. It was quite a lot. It's been in development on and off for a very long time, but the vast majority of that work was done between Season 2 and Season 3. I knew I heard one.
Take it off. We got a runner. Got him. Those couple runes. Can't pass him up. Yeah, that example extends to everything. Like, level design was very busy with the new content, which means that there's not a lot of time for level design to make, like, new Woven Echoes, say, and, you know, like, sound design was really busy with all the new enemies that had to get created. So there's not a lot of time to, like, if you want to make a fire conversion for an ability, suddenly you need sound to make that fire sound change, and that might slow down the new ability stuff. So there's lots of knock-on effects for like other styles of content that run up against similar professions. Not having time. Shouldn't even end up in this tab. Ugh. Some tab is full somewhere. Okay, let's go. Let's make sure we get a needle. Needle. One somewhere else, apparently. Of needles. That's funny. This I wanted to be teal. Okay. Okay. It doesn't matter. We're going with what we have. Nope. Nailed it. First try. Tu mám, tuším, už ty mi chýbají, no? How do you feel about the closeness of access to Tier 6 and Tier 7 exalted items? Should there be more space between these dropping to stretch out first-time player progression? Yeah, I agree, yes. What about having a boss like Aberoth unlock T7 access? I don't think normal Aberoth... I think normal Aberoth is too far to do that. But yeah, I think there's room for specific like item configurations for Exalted that could show up after certain achievements were reached. I don't know exactly what that looks like, and I have no specifics. I don't know if anything like that's going to happen, but I may have pitched something extremely similar to this 2 days ago. Yeah, I think there's definitely room for that sort of thing, and I think that there's also room for something like that to go horribly wrong. So we have to be very careful about how we do it. Another one, just one, a single though. Oh, a little bit of stuff that's better. That's actually better. So you don't care about the necrotic penetration. Sweet. I just gotta find a perfect T7 axe again. No problem. Be a little problem. Okay, slap this back in here. This is going in the good tab. 58. Still a little ways away. Do we try and just do another one? Crank the gaze up right now. No, we're just gonna run this. Okay. Take a look around before you set off. Should stop picking up 2 LP casuals. I should filter them out. All right, 303. We're there. We can just do it.
We just do it right now. You just do it. Oh, I'm really far behind on questions. My goodness. Okay, we're gonna beat this boss. We're gonna beat this boss first try, no question, easy. Definitely not setting myself up for failure here. And we are going to. Oh. We're gonna rapid fire some questions off here. Did he like run off into the muck? Yeah. Here we go. 21. Yeah. Go. All right. Okay, we're gonna rapid fire some questions here. Would you guys consider working further on the Nemesis system? I love the Nemesis system and would love to see it evolve. It's possible. It's a pretty great system so far, and I think that adding in like new systems to go with it would probably be more cost effective from a dev time quality standpoint. But yeah, there's room for minor adjustments, I think, and improvements, and I think there's room for also like it to tie into other systems possibly as well. Like it tied into the Weaver tree and things like that. All right, so you chose to ignore Swarmblade and Locust debacle. No. When you're addressing the uncaring of Swarmblade on Locust, no own summon Locust skill tree when casting the caring. I apologize. I do not know what this question is asking. If you'd like us to change something, drop it in the suggestions channel. Can we expect more endgame bosses and Ubers with each season? I think it's something that we should have done with season 3 and didn't. I'm not prepared to commit to every season having it, but I would really like to. I'm going to push for it. All the new stuff to add this season was awesome. There's nothing new to test it against. Yeah, I agree. What are the chances of bringing something to the game like a build your own weapon with the weapon having parts like a sword, hilt, blade, pommel, and tang? I think it would be a pretty cool addition. Yeah, this is a tricky one. Partially because like every weapon type doesn't have the same number of like reasonable parts to go with it, and you can get pretty close, I think. But like a build your own base type is it's interesting, and I can see it being fun. The way we've got the base types coded right now, it doesn't work great. And like would probably have to be kind of like slipped in as like a kind of like a Maraphage situation where like you can kind of build it, but it's kind of weird how you build it, something like that. We could build a new system for making custom base types as well. Like that's possible to make. I don't know how involved that is. What are the does it ever blow you away to see how far Lassie Buck has gone? Yes, every single day. I am frequently overwhelmed by how amazing Lassie Puck is and all the people playing it, and yes. All right. Is the ailment Doom a healthy way of giving power to all melee builds? Maybe. Most people feel like it's a tax because there's no better option using Shattering Chains belts. I thought Anguish Ring in endgame, especially immersion breaking when players playing non-void build. Why does a fire melee benefit from such a void ailment? Yeah, that's a really good point.
I want to try one here just to see how far we get. See how quickly we just get our faces stomped on. Should we just see? Let's see how bad it is. Can you tell us? I said I was gonna fire a bunch of questions, and I'm like, more content, yes. Can you tell us if season 4 will have a faction or what of a faction? I can't tell you actually. I don't know. I don't think it will. I don't think so. On the topic of skill balancing through buff/nerf, I am curious what's the rule of thumb that dictates when a skill needs to either be buffed or nerfed. Myself personally, I love chasing big numbers and will ignore everything that can keep me alive just to squeak out bigger numbers, and I always die a little on the inside when a non-bug skill gets dialed back. I mean, anything that is wildly above everything else, it gets dialed back, and anything that's wildly below everything else gets buffed back. It's kind of the easy way to put it. When can we possibly expect a new transformation in any class? Having another transformation would be absolutely epic. Yeah, I think that's going to be a while. Having transformations appear in other masteries would be rare. The one like the existing masteries just don't have great theming for transforms, I don't think, apart from the ones that they're already using it. And I don't think Lich having another transform would be great. Druid getting a new one would probably be the next place I'd look. I mean, maybe somewhere else, but there's not like you kind of have the like a lot of the core archetypes already dealt with the existing transformations, but having another one would be cool. I think there's just too much that needs to be done elsewhere, and transformations are very heavy dev ask. Like if you look at an ability like Puncture compared to like Bear Form, Puncture is a quarter, not even a quarter, a tenth of the work of Bear Form. Yeah. And we've got Rogue, Paladin, and Shaman skills that need adding in first. Alright, what's your favorite underutilized Primo Unique? I mean, I'm surprised I'm not seeing Harmony pop up as much. Fractured Crown, just because of the story behind it. Do you feel the Lich update was successful, or was it just overshadowed by Primalist Navy? I wonder if releasing large updates one at a time may be more successful. Yeah, I think it's a good way of putting it. I do think it was largely successful. Yeah. How far down the road are we from having something like a Psionic Void melee class subclass? Seeing something like a Void Blade on your fist would be super interesting. Bring new playstyles to the game. Yeah, like Psylocke style thing. Yeah, I think it'd be sweet. How far down the road? Probably a ways down the road if we're gonna do something like that. Yeah. I haven't seen anything like that. Can we expect new Primal Uniques seasonally or occasionally? I would say occasionally is probably more likely. Can you share any leaks of the new sets incoming? I cannot. They're going to be pretty awesome though. Well, the one that I know of that's going to make it is going to be very awesome. It's something that we've been waiting for a long time. Okay, will we be able to walk by an auto loot shards and glyphs like we can gold? Maybe. It's something that I've seen asked a lot recently. It's a big topic. I can probably talk about this while we're trying this out. See how we do. Probably won't last long anyways. We have been very hesitant to add more things to the auto pickup options. We haven't had a ton of items that fit well in the like ooh, piece of candy type item slot where you're like, oh cool, I'll pick that up. And having enough things that you say, hey, I want to pick that up in the game is important.
And that moment of, hey, I want to pick that up, that decision, that moment is important. Having it be like gold, where you do still have to run over to it, I think is possibly a good option, because it is, you are still making that decision to say, I'm going to go get that because it's over there. You still have to do some sort of action to go get it. I'm personally not a huge fan of having a pet that goes and does it, because you lose that intentionality completely. You know, it's all stuff that we talk about, and if you'd like to see it, as always, I'm sorry to keep saying it, I'm going to say it every time, suggestions channel is the place to put it. Yeah. After fighting Season 3 champions, do you think their HP got lowered too much? I know their damage is okay, but died relatively fast compared to Beat. Possibly? Maybe because they're less central to the current version. They're this is going surprisingly well, which is like the most classically famous last words ever. Pojďme se výstečkou Cio, páni, pojďme si výstečkou Cio. Not far though. This shows my age. When I think of the word golden and some sort of like pop star thing, I do not think of an animated show. What is this going into here? What is going on? What does this go? Is that the LPM? Oh, it's because that's why. Figure it out. Forget it. We got there. Okay, I want to. I'm gonna do a Sulfur Bastion, which I haven't played it before. Hey, I wonder if someone asked a question regarding this recently. I definitely remember that. Never remember where the entrance is. No? No way. Pojďme si výstečkou Cio, výstečkou Cio. Communist target acquired. Okay. More questions. Have you thought about adding seasonal challenges that reward skins that work for as long-term goals to increase the time I play a season by a lot? Yeah, we've looked at things like that. I think that there's a lot of room for something like that are with, like clear challenges for players with like cosmetic rewards and stuff like that. I think it's great idea to add stuff to the game for players. Yeah, I think it's just fun. Like you can even have specific rewards, like in-game rewards, not just cosmetic rewards, but you have like require completing certain content, things like that. Like, and it could be different each season. I think that would be cool part. Here we are. Here we are. How do you expand on a game with many systems without it being overwhelming? Adding more systems, I fear, might be fragmented. Yeah, there's certain systems that we've tried to add in specifically to
like yeah, just to it does split things up a little bit, but also you know, have them interact with each other. So when for example, when we added the Weaver tree, it like is a great place for us to add things to augment other systems in the future for, and we added things that augment like the Nemesis system, things like that. This is what I want to come in. It's a bunch of prophecies that I've got for various dungeons. I want to get them done so that I can get some new prophecies. It's gonna happen a few more times, probably. Let's just do this because it's here. Is that not? Weird. Okay. Probes. And like, so example, dungeons, like we tried to build some systems that allow us to add on to them in an intuitive way such that we can increase the depth without increasing the complexity too much. So like, for example, by with this faction system, we can add in a new faction, and the weight of like learning the interaction for that faction, this UI, doesn't need to get learned again for someone. So you can learn the way this UI is laid out one time, and you get multiple sets of content for that one type of UI. And so doing things like that, we try and do to relax the complexity you have to learn. Viva Joystica. You can kind of like buy some depth by reusing complexity you already have. All right, wave a magic wand. What new rune do you make? Problem is that we did recently just add the stuff that I've been wanting to add. Honestly, I think it's just like Rune of Envy. It's just Glyph of Envy that got changed into Rune of Envy. Wait, what? I'm cracking nuts. Or like a I've got it. I got it. It's Oh, you're right, Slagme. That's a new name for it. Rune of just Rune of Corruption, just say it. Yeah, I think that would be the one. If I had the power to wave a magic wand and do that. We've been talking about, like, I've been mentioning something like that on stream for like a year now. I just forgot about it. All right. Hey Mike, will there be an implementation for DPS gauge on the testing dummy? We don't plan on it right now. It's something we do get asked a fair bit. It's tricky. Having a clear-cut, this does more damage than that measuring stick that players can look at has the tendency to cause some homogenization of builds, where you can be like, okay, well, this one doesn't hit a specific DPS mark that we can measure, and therefore is no longer a viable build because it's below 1,000,000 DPS or whatever. And you know, I think that you can get a little tunnel vision on just increasing that DPS number, that sort of thing, instead of how well does it actually perform in the game. Because there's lots of little things that's hard to quantify on a training dummy. So, for example, these 3 golems here, and all the other minions too, they block projectiles, which is like a defensive quality that this build has over something that has no minions whatsoever. And I think that's something that you can't really quantify by looking at just the DPS number. So sometimes they don't tell the whole story. At the same time,
it's sometimes really hard to tell if your plan for increasing your character's power is actually going to be increasing the power when it's a very marginal change. But those little marginal changes is a lot of the depth that's the juice that people are looking to squeeze out of the game in a lot of situations. So having better tools for that is something that we are interested in doing. Perfect tools for that might not be positive. I don't know yet. But yeah, it's a discussion we're having. If you'd like to see it, you know where to go. Drop it in the suggestion channels. We're just gonna keep buying these. Oh yeah. Forgot. Garbage all the way down. That's fine. You know what? Now we're gonna go reload the server. We have to go find this one too. Oh, looks like we're cutting off questions pretty soon. Apparently, I need to do one question every minute to complete all the recorded questions here, just to be done on time. So, well, thanks for that, Kane. Appreciate you. We're gonna cut off some questions here. Unless you got a real pressing one, get it in quick. But we're gonna try and run through some of these here. Have you ever considered the possibility for us to upgrade an Exalted with T6 to a T7? Yes, we have considered that. I don't think that's something that we are probably going to do. If I have an item with 3 T6s and upgrade them to a T7, thanks for a great game, by the way. Yeah, thanks for playing our game. You're welcome. I'm glad you're having fun. We've tried to pretty firmly keep, and I know there's an exception we just did to this, but we've tried to pretty firmly keep them out of being typically crafted. It's not impossible. We've kind of just broken that rule, so there's room for it to be. I think there's room for that fact to be leveraged a little bit, but there's no plans to change it at the moment. The whole making sealing a T7 and making it a T8 being the way you can craft it Exalted Affixes right now. When's the Beekeeper set going to appear? They've been hibernating for so long. It's like, I don't know when we'll see it. When we do, it's going to be really awesome. I hope. There's for a long time there's been proto set sitting in the game files that I know if anyone's done any data mining on it, they've seen, hey, there's a Beekeeper set sitting there in the game files. That's just, it's got like no mods on it and it does nothing and it's not released and it's like it's just a placeholder because we were like, we want to do it at some point. No, do not get those mixed up in there. I think we can just jump. Oh, let's see if we can find. Wow, that it has one already finished, even though we've never done it. More questions. Cap corruption and LP when? I don't think we're ever going to cap corruption. Oh, hi, Lizard. I was just being able to say, like, we were talking to Lizard about this a while ago. I don't think we're going to cap corruption. I would love to see a change to the way corruption works. Having it be a little bit more tiered, I would love to do that. LP capping, there's no plans for that either. I'd still love to see it. I'd love to see, like, I think the hard part is I would really like to see LP be able to be restricted based on corruption and have corruption be more granular. But it's such a huge change. I don't know if that's something that we're really prepared to do right now, or if we even want to.
I hope something like that happens soon, but I really don't have anything to back that up at all. Okay. I arranged the meeting with some local community. They were all like, hey. I do appreciate that video you made, though. Thank you for that. Has the dev team been happy with how Primordial units fit into the game? Has the potential to augment strong builds, even more interesting the difference between builds. Any thoughts on this? Yeah, I mean, overall, I've been really pleased. I think that there is I think there's a lot more potential. There's certain builds that just didn't land because the Primordials just weren't strong enough. I think there's other ones that, like, there's a lot of things that we could have done to make the system better. I think it was really good overall, and I'm really excited to see where it goes. I'm not sure if asked already, but have you considered Hideout MTX? Yes, many times. And also specialized stash tabs for uniques, since currently collecting uniques. And would love to have a tab so that easier to have. A Grail tab, yeah. But I do love the tab. Yeah, so I think a Grail tab, and I'd love to do a Grail tab. The Grail being like it was a term for, I assume it's been done in other games too, but the one I know from is Diablo 2, where the Grail is finding one of every item in the game. I don't think we have any specific plans for that at the moment, but I am still advocating for it, but let's do it. The Hideout MTX it's tricky. So we don't have a hideout system at all at the moment, and we have to make a hideout system to have MTX for it. And I don't want to make a hideout system specifically to put MTX in the game, there has to be a good reason to make a hideout first, and then hideout MTX could come after. I think having I think there's other ways we could do a hideout-esque MTX style of system that would work really well. But let's see. Mike, since you've been very similar to mine, how do you feel that someone made traversal mode has a 4.5 second cooldown? Great. Don't you feel it's too long? Nope. Why does it be so long on a cooldown? What purpose does the long cooldown serve? Because I can't figure it out. I mean, it's having the ability to blink across the screen at a moment's notice whenever, no matter what, is extremely powerful, both offensively and defensively. I think it can lead to content skipping and just less caring about, like, it makes all of the destination and none of the journey. No, I actually Summon Skeleton Traversal is one of my favorite ones. It's got a ton of range on it, and it can jump lots of gaps that some other ones can't do. Like, there's a lot that can't do this gap right here. Yeah, I really love it. Increased cooldown recovery is also a very useful option for two of those. Very useful option for it. Kind of feels 4 seconds. I don't know, it feels good to me. It feels really good. I was actually just talking yesterday to one of my buddies about how much I'm enjoying this as a movement skill. And it might be because I have 3 evade charges as well. That might be contributing to it. I did previously have a pair of boots that had a T7 increased cooldown recovery on it, and it was a big difference in the duration between them. It is a little frustrating resummoning them at the start. So, like, I almost wish cooldowns didn't exist when you're resummoning them at the start. All right. Any chance we'll get custom filter sounds in the near future, or should I buy a lot of each of it? We're not planning on allowing you to load in specific sounds, like someone screaming or something like that, to play when an item drops. I could see us adding more sounds, but not custom. We don't plan for custom ones at the moment. Alright. Now that Avalanche is not killing you as much, what's your new Nemesis skill? The one that gets you killed the most. You're absolutely right. Avalanche was the one. I haven't noticed something major recently.
there's a lot of classics like the Sun Mage. Can't remember what they're called. Those are the mini meteors. Right, dudes. You know. Should know their names. Those guys, whatever they're called. What's MTG's current stance on enabling walking simulator builds such as the Reflex item introduced in 1.3? Is this something HG plans to continue to enable in the future? I'm personally not a fan of that playstyle, especially when it is stronger and more rewarding than builds that are significantly more active and engaging. I think the fact that it is, I think it's a good playstyle to have available in the game. I think. I think that it is too powerful at the moment. I think it's overpowered right now, and I'd like to see it brought down to reality. But it is something that we do like having available in the game because it's something that people like to play. For the unique small idle singularity, what was the thoughts behind limiting it to just one? I understand the limit, but never got why it's set at one. If you make it more than one, then if one of them is worth wearing, then your entire inventory is probably worth filling with it. So if the limit is 2, you're gonna have 2. If the limit is 3, you're gonna have 3. If the limit is 4, you're gonna have 4. Like it's one of those things where the limit is the amount you're gonna play is either 0 or the limit because of the silo of item. Because the downside is a fixed negative that doesn't stack, but the upside does stack. So you're gonna see just whatever the maximum number you're allowed to equip is. If you're gonna do all or nothing, no matter what. So yeah, that's why. What level is this? Oh, 22. Okay. So I don't need to be worried. That's good to know. No, bali me. Let's take these hits. Hey, gold, that's the thing. Hi, Mike. I've noticed that the last couple of seasons have introduced special attacks for enemies that haven't used animation. Erase Possessions, Rift Beasts, Crystal Heart Barrage. These attacks can be used in between or even simultaneously with a mob's normal attacks. What design considerations, goals went into having those attacks work this way? Usually just providing a little more danger and pressure. Skúsime ešte toto. That was weird. Animation was off there. Máme iba 5. 5 lízov. I'm not gonna put a ton of money into this at all. It's where it's broke. Who needs dash apps? I'm not even gonna do it. Ladies and gentlemen! No shit, right? I just wanted to roll through the possible prophecies, but there's probably prophecies that we needed to do that No were shit, right? higher tier. Mám už iba 5. Okay. We are free to start farming better blessings on ones that we might not have grand blessings. Like this one, we don't have a grand blessing. And it's a bad one too. Blessy Buck has an endless scaling system. Yes, but builds seem balanced only up to about 2,000 corruption. Beyond that, it just feels like everything one-shots you. Do you plan to add more defensive mechanics for higher corruption levels? Like 2,000 is, we're into extremely high, mega hard, like super pushing difficulty. This is where 2K is into extreme high, like this is very, very high levels of corruption. I am aware that there are corruptions that are significantly higher that are possible with certain builds that really lean into this glass cannon situation, and it's just if I get touched, I'm dead, but I can kill stuff fast enough that I will keep pushing corruption, sort of thing. And I think that's kind of the issue is it almost needs to be harder to do that, I think, which might be the opposite of what you're asking for.
But there's definitely like top tier builds do not invest in defenses at the moment. So there's room to invest in defenses for the absolute top builds. But and they wouldn't go as high. It's just that offense is better to invest in than defense right now for corruption pushing. I think that's kind of the problem. Maybe enemies need more health. No. Bálime pomaly. I don't know. Probably a better solution than that. But 2K is already really, really, really high. Yeah. All right. What are your thoughts on making seasons 5 to 6 months in between and really serving up huge seasons? I'm torn on it. I don't think I don't know enough about the numbers to make a good decision on that. Personally, I'm not. I'm too much on the like, let's just make the game fun side of things than the let's figure out the best business decisions side of things. I do like the idea of getting more content into the seasons than we managed to in season 3, just in general, which I think is kind of what the ask is here. The feedback we generally got from players on season 2 was that, yeah, it was awesome and great, and it was a lot of fun, but it took way, way too long to come out. And I think the feedback we're getting from people on season 3 is that it might be a little light on content in general. And that might have something to do with the fact that some of the content that we put out for it isn't something that a lot of players really like to engage with a lot, being the campaign content. And it might also just be that there isn't enough content in general. So I think we've got to get a little bit more data on what type of content, if like the type of content really affects the volume level that players are engaging with and enjoying and that sort of stuff. I'm really bad for trying to squeeze more stuff in. Like, yeah, let's add this one more thing. Let's add this one more thing. I'm really bad for that. So it's good there's people that are level-headed telling me no a lot. But yeah, I maybe. I'll go with maybe. All right, can we get a chance of obtaining the visual appearance of a killed creature / monster, which you can put on a similar size of pet? Oh, just like capture an enemy as a pet? Maybe. That's pretty cool idea to do. I think part of the problem there is that the visual distinction of is this a good thing or a bad thing, it gets blurred. And especially in multiplayer, having a situation where you can spawn things that look like enemies to your allies is potentially problematic. Yeah, that's not bad. Not bad at all. All right, running out of time, running out of questions. Will we see a hardcore run by Mike in the future? We can do that. I tell you what, if I manage to kill Uberoth, I will start a hardcore character immediately after. And we'll just play that, and we'll play it SSF hardcore. We'll do this. How about this? If I manage to beat Uberoth, we'll do a SSF, like SCF hardcore Veterans Boots run and see how far I can get. How about that? And then right below, is Masochist mode often requested? Not very often, but I'll do it. That's the Veterans Boots. Would EHG consider implementing an in-game build planner guide system that is shareable? Yeah, that's something we've talked about. I think there's a bit of a slippery slope. I think there's a bit of a tricky situation that can happen when you do that.
it's the whole situation of like having your build saved and being able to come back to it after a hiatus and know exactly where the points are going to go is good. And figuring all this stuff out to be able to put them in like quickly on the fly and that sort of stuff, so you're not having to refigure out what build you're doing and then realize you made a mistake and go back and change it later and reference a third-party site, all that sort of stuff. Like that's all like used. I don't want to use the term properly, but used in the like golden path scenario. That's the wrong term for the term. That's the wrong way to use the term golden path. But like, I think there's ways to make it really great, and I think there's ways that it can be unfortunately used by players by mistake to be frustrating and not a good end up so you don't learn about the skills and you're not able to make your own builds ever because you just have no idea what anything does. And that can happen without a system like that too. But I'd say it's on the table, but not something we're really planning at the moment. Why don't all skills have their DPS numbers shown and some are just blank? Because some of them don't work. It's literally as simple as that. When will DLSS be implemented? I do not know. Hopefully soon. I don't know though, I'm sorry. Do you have a go-to guide as to how to search for stuff in Stash, like LP1? T7 helmet, but be more specific, No, I don't. We put out a list of the major things, I'm pretty sure. But yeah, that's it. I don't have a good resource for that. I'm sorry. Is anything in the game guide? Stash searching. Here we go. Here's everything. Yeah. Game guide coming through. Thanks, Carve. Carve put that in there. Well, that entry. I'll brag. It's something I was proud of putting in. I put in the game guide of the first version of it. Haha. How about giving the veterans boots a bit of crafting potential? They just feel a little too punishing right now. I'd say it's very unlikely to do. I think there's room to make the veteran system better. It taking up a boot slot, it affects build crafting in a way that I don't like, because there are certain boots that are required for certain builds to work, so you just can't play certain builds in veterans mode, which is frustrating, I think. I think that's the worst part about it. So I'd like to see that change, but I don't know how best to do it. Oh, I thought I was done with that one. All right, will smite casted from other melee skills ever get concentrated ground? Unlikely, I would say. Consecrated ground, I assume is what it means. Consecrated, yeah. I'm not sure what I'm looking at these pictures. It's just for reference. Oh, you thought they meant fissure, not consecrated ground. We try to have incentives for direct casting abilities, specifically so that there is some reason to direct cast them. And triggering sub abilities is a very common way to do that. Also because when you are triggering the ability and not manually casting it, you're not using any of your action economy to create that object, which means that there's sort of like just extra visual noise that's getting created from you doing something else. So like taking action A, creating object B, which creates object C, which creates object D, which creates object E, having that chain happen can be a dangerous situation for having the screen be just full of stuff and not be able to see what's going on. So having those chains limit themselves, and when they're creating those like having the C and D spawn require B to be manually casted instead of triggered, shrink the possible chains that can exist. So that's kind of the main reason we do that. It's a generic answer for the specific situation, but it falls under that case of why we do that sort of thing. Are you guys considering making the stash sorting system closer to loot filter in terms of exalted items? I assume we're not talking about sorting actually, but we're talking about the quick, like the
options in the tab priority here. I think we are expanding this tab priority options. I think that's something that we're working on because there's certain things in here that people want to be able to do to make things sort quicker into their like auto filter. What do we call it? Tab priority. Did I just enable the tab priority on one of these? Maybe, I don't know. We're definitely expanding. We're doing a bunch of stuff with Stash to expand it and improve it, and improve the layout, improve the functionality, improve the like rolling over, seasonal rollover stuff, improving the way you make tabs, the way you remake old tabs. Like we're making some big changes to the Stash. I don't know how long that's going to take, but there's a project to really improve upon what we've got because we've got a really good base here. There's a lot of really great features, but like they all could kind of use just a quality bump, just a little quality bump. All right, Delve when any plans on revamping Arena ladder? Currently takes 5 to 6 hours to push to the top end ladder, and it is really a pain. Starting out only half your previous run feels really bad. The arena is so slow. There's some changes there that need to happen. Yeah. I'm not sure exactly when that's going to be or what that's going to look like, but yeah, that's on the list. We're running out of time, so I'm going to dance this last one quickly. Is there any consideration for opening up full trade with friends after playing together for a very long time instead of the resonance system? I'd be shocked if we did this. In my group, we are constantly gated by Obsidian resonances, and it doesn't make any sense why we can't fully trade after playing together for tens of hours. So I agree that there is the friction there is a little frustrating from time to time. I do agree with you there. And I think having the peer-to-peer trading was quite helpful there, especially if you were playing Merchants Guild. You can also catch rank 8. There's a lot of issues there's a lot of ways things like that can be abused that we have to be careful of, because it does kind of, it causes problems that can have a much larger negative impact on the game if they exist than the positive impact they can have for existing as well. That's so like we have to be really, really, really careful with things like that. And I'd say it's unlikely that we'd add that to the game unless there was some other safeguard we could put in place. Yeah. That's weird. And on that terrible disappointment, it's time to end. I do also, I missed the subreddit at the start of this, and I apologize. I just saw it right now. USA American, thank you very much for the 6-month resub. Appreciate having you here. You asked what charities the subs go to. They're right above my head. So Child's Play right now. We change it every once in a while. Child's Play is pretty common when we do because we like it. Yeah. Thanks for coming out, everybody. Appreciate you. Hope you had fun. I know I did. I'll be back same time, same place next week. You can ask me more questions. I'll have a little more to tease and show you. There's big stuff coming. There's exciting stuff coming. It's just not quite ready to be shared. I wish I had more stuff to share off the top for you. Let's say hi to someone. See sounds fun. Here we go. Here we go. You want to see someone doing some crazy stuff? This is a good resource. I am detecting 2 life forces beaming down. Both are formidable. Take caution. And yeah, if I missed your question, I apologize. It's not intentional. We just run out of time sometimes. Head on over to our Discord. We have an Ask the Devs channel where we try and answer as much as we can there. Lots of great community members helping out as well with lots of awesome answers. And I'll be back next week. Thanks for coming out, everybody. Appreciate you. Have a great weekend. Bye. No time to lose. Destroy that brainwave cipher.
Iraq's defense. The force field on the final siphon is down. Thank you for allowing me to assist you today. Should there be another attack, I will be ready to provide support again. I can't even show my face at one of these left rallies because they're crazy. Welcome to the show, Terrence. Thanks for calling in. How you doing, Pearl? It's not a good day. Pretty upset. Yeah, I'm shocked. I can't even believe it. I'm not. I knew this was going to happen, and it will happen again. Really? How did you know it was going to happen? Like, you thought it was going to be Charlie, or did you just think somebody? No. With the amount of pressure that's being put on by the Trump administration to clean up a lot of the garbage that's been going on for the past 15 years, that and with the media hyping this up, and basically the media is fanning the flames of hatred and violence. It was just a matter of time before this was going to happen. So do you think it was a professional hit? Like, what's your take on who do you think did it? All right, so I watched the footage. It's very disturbing. It was not a straight-on hit, in my opinion, because the spinal column was not involved. Usually when a person is shot that high up in the spinal column, you get a ragdoll effect. So it was, it hit him on the side. You could see the copious amounts of blood leaving his body, mainly because you have an artery and a major vein which feeds your brain, which consumes 20% of your energy and majority of the oxygen that you breathe. And as soon as I saw that, I knew he had less than a 5% chance of survival. And I'm not trying to speak ill or anything. This is just the truth as I see it. You can hear the crack of the round. Now, from the audio that I've heard, because I looked at 3 different clips from 3 different camera angles. My opinion, it was some type of 5.56 round, which is, military. The AR-15 uses that. Plus, there's a lot of other weapons can use it as well. More than likely, it was fired from an elevated position. Now, do I think this is a professional? Look, if it was fired if they fired the rifle inside of 300 meters, no, anyone can make that shot. It's incredibly easy to do. And the only reason Trump didn't get his clock cleaned is he turned at the right time, just so it hit his ear. It didn't hit him in the face. Because the 5.56 round does, it's a lot of damage. It was designed to wound and create large wound cavities. And that's what it does. Now, from what I've heard, the shooter is still at large, but there are cameras all over that place. So we'll see what unfolds in their investigation. I've already called my people, waiting on information. I have individuals on the inside that I communicate with on the regular. Well, how does that happen? Because I know they worked with, what is it called? The security? It's like the really intense security that Trump uses. Secret Service. Secret Service. How did 2 guys, one get shot, one almost get shot in a year, when they have the best security in the whole country? But I'm going to be honest. I was a sniper in the Army, and hitting man-sized targets with a .308 rifle out to 1,000 meters was really not that big of a deal. And it's really hard to lock down that kind of range, especially he was in a outside event
There were standing buildings within, I believe, 200 or 300 meters from where he was speaking. And to lock that down is really difficult. And yeah, I'm going to be honest, that these public speaking events are probably going to have to be moved inside because of this. Because this is not going to go away. This is going to continue. That was my question. You just answered it. Yeah, this is going to continue. How do you secure a public event like that? Like, is it even possible? Not really. No. Okay, that was my question. Oh, that's a good question, Doug. So, who do you think? Like, if you had to speculate, what group do you think it was Democrats that were behind this? Do you think it was? I was thinking potentially LGBTQ, because they're just pretty mentally unstable. Let's put everything let's put everything in the scope. Okay. All right, you have the Democrats, or the upper echelon of what's going on. They're the ones who passed the laws and allowed all of this craziness to take place. All right, then you have BLM, you have the loose gay, butt twerking queer community, and all of their aspects down there underneath them that were allowed to flourish, allowed to grow, were given a pass. I mean, let's be honest, if you have trans people in a school grooming children, that's a felony, and it was ignored under the Biden administration. So you have this huge festering craziness that is taking place, because I track a lot of these mass shootings, and a lot of them are identified as trans and or are on the left. And now another trick that the left does is, when you look at these mass shootings, they put them on the right. They put the responsibility. No, bálime. Keby niečo, vidíme sa snáď.